macam miskom. Maybe waktu MSL tu kita orang hampir bergaduh waktu grand final. Waktu tu kita orang leading dalam 2-0 and jumpa the solution terus dekat situ. I think we have struggled because of our academics. We have to prioritize it first. So our preparation time is less than as usual. Yeah. On top of a student life, having to go to school, study, even working part-time, it makes us like really on a tight schedule in order to train and find time to spare for this tournament. Tim saya yang paling saya suka itu alter ego dari Indonesia karena mereka dari awal dipandang rendah, mereka bisa masuk lower bracket, kemudian mereka berjuang sampai akhirnya bisa juara champion, ya kan. Saya mau jadi kayak mereka sih. Tim kita yang dipandang rendah bisa membuktikan bahwa sebenarnya kita itu kuat berkuda hitam. So dengan perspektif dan hujatan daripada ramai pihak daripada luar tentang kebolehan kami untuk mewakili Malaysia, kita orang kat sini sekarang untuk buktikan yang kita orang sebenarnya layak untuk dapatkan slot ni dan akan cuba membanggakan nama Malaysia untuk OPPO Grand Final kali ini. Dari tim kami, kuat itu dari PH karena kan kita tahu sendiri omongan orang-orang banyak, PH itu kuat, banyak meter dari mereka semua. Tapi menurut kami semua yang kuat, semua yang strong atau semua yang lemah kita hadapi semua, kita compete, kita tak boleh ada rasa takut, kita hajar semua, kita buktikan siapa yang kuat. I think Team Malaysia is easiest team to defeat because we always win against them in rough game. So I think we can win again in this tournament. I'm going to be humble and say any team is as easy as each other to beat and put ourselves as the easiest team to beat. Not all teams are invincible and it's up to us to prove that we are the strongest. I formed this last mini team to qualify through SG qualifier and didn't expect us to be champion in the SG. So sebab kita orang dah main lama, from high kita orang dah tahu what does they want in game. Kalau dari segi comms, kita orang maybe quite smooth. Ya kelemahan tim kita sih sebenarnya kalau di rank doang sih sering kalah gitu kan. Tapi kalau udah di turnamen, mode serius, ya bantai-bantai menang lah. I don't think any weakness of our team. We just continuous learning and we stay consistent in our gameplay. We are confident that we can win. Jadi awal terbentuknya tim Little Pika ini karena kita sama-sama sering mengikuti turnamen, cuman sebagai musuh dan punya satu tujuan yang sama. Jadi kita sepakat untuk membentuk tim Little Pika untuk menjuarai turnamen kampus-kampus di nasional maupun internasional. Previously, when I'm in SG, I had like a completely different team and we were training a lot, we were winning a lot of tournaments together. But when I came to join this team, it was like a completely different environment for me. Kita orang kan student, so masing-masing ada time yang diorang free and ada yang tak free sebab diorang ada final year project ke, ada yang tengah buat internship juga. Sometimes kita orang dapatkan playtime tu quite hard. Kemarin sih tim gue sempat kalah BO1 ya di final nasional kemarin, jadi sempat turun ke lower bracket dulu. Jadi kita lebih banyak berjuang di lower lah dan sempat apa ya kayak parno dikit lah gimana nih mau lolos. The strength of our team is our chemistry because we played for almost more than 1 year. We always the tournament's champion. That's our strength. Our last mini team is basically our strength and weaknesses. We lack of a lot of chemistry, a lot of synergy together. I didn't expect myself came all the way to compete with all the other
Big Game Show Hit! Akhirnya 8 tim terbaik dari Hyperlegend Cup 2026 Online Qualifier bertemu di Gandaria City untuk memperebutkan posisi bertanding di Grand Final Malaysia. Para pengunjung juga ikut membawa pulang berbagai hadiah spesial, termasuk kesempatan mendapatkan OPPO Reno 15. Dan inilah tim yang berhasil menjadi champion hari ini. Jujur sangat senang, sangat bahagia bisa mendapatkan juara 1 pada hari ini. Karena kemenangan ini baru pemulaan. Tim pemenang akan terbang mewakili Indonesia untuk bertanding di Malaysia. See you at the next battle. OPPO, make your moment. Kita orang punya chemistry and execute team game plan lagi tinggi daripada tim-tim lain. The bond or the chemistry of our team, because we understand each other inside the game and outside the game. We have known each other for very long, and our chemistry and our teamwork is on top of everyone else. Kita bakal ngeluarin surprise pick, mungkin nggak bakal ada orang yang tahu bakal kita ngeluarin mungkin dari komposisi hero apa, strategi kita apa. Mungkin mereka ibaratnya bakalan buta akan draft kami. We started the recruiting by compete each other and test their skills, and we have to adjust our roles just to form a better team. Basically, half of our team pernah join ML season lepas. Dia orang scout kita orang untuk buat team terbaik untuk compete dalam MSL baru-baru ni. Kita bertemu di turnamen offline, kemudian kita berpartisipasi mengikuti turnamen ini, dan kita bersyukur bisa di hashtag 2 walaupun kita di underestimate banyak orang. My team's players came from various backgrounds, and we met each other through tournaments and playing ML together. Kalau inside the game, kita orang ada isu yang macam miscom. Maybe waktu MSL tu kita orang hampir bergaduh waktu grand final. Waktu tu kita orang leading dalam 2-0 and jumpa the solution terus dekat situ. I think we have struggled because of our academics. We have to prioritize it first. So our preparation time is less than as usual. Yeah. On top of a student life, having to go to school, study, even working part-time, it makes us like really on a tight schedule in order to train and find time to spare for this tournament. Tim saya yang paling saya suka itu alter ego dari Indonesia, karena mereka dari awal dipandang rendah, mereka bisa masuk low bracket, kemudian mereka berjuang sampai akhirnya bisa juara champion, ya kan. Saya mau jadi kayak mereka sih. Tim kita yang dipandang rendah bisa membuktikan bahwa sebenarnya kita itu kuat, berkuda hitam. So, dengan perspektif dan hujatan daripada ramai pihak daripada luar tentang kebolehan kami untuk mewakili Malaysia, kita orang kat sini sekarang untuk buktikan yang kita orang sebenarnya layak untuk dapatkan sulat ni dan akan cuba membanggakan nama Malaysia untuk OPPO Grand Final kali ini. Dari tim kami, kuat itu dari PH, karena kan kita tahu sendiri omongan orang-orang banyak, PH itu kuat, banyak meta dari mereka semua. Tapi menurut kami, semua yang kuat, semua yang strong, atau semua yang lemah, kita hadapi semua, kita compete, kita tak boleh ada rasa takut, kita hajar semua, kita buktikan siapa yang kuat. I think Team Malaysia is easiest team to defeat because we always win against them in rough game. So I think we can win again in this tournament. I'm going to be humble and say any team is as easy as each other to beat and put ourselves as the easiest team to beat. Not all teams are invincible, and it's up to us to prove that we are the strongest. I
I formed this last mini team to qualify through SG qualifier and didn't expect us to be champion in the SG. So sebab kita orang dah main lama, from heart kita orang dah tahu what does they want in game. Kalau dari segi comms, kita orang maybe quite smooth. Ya kelemahan tim kita sih sebenarnya kalau di rank doang sih sering kalah gitu kan. Tapi kalau udah di turnamen, mode serius, ya bantai-bantai menang lah. I don't think any weakness of our team. We just continuous learning and we stay consistent in our gameplay. We are confident that we can win. Jadi awal terbentuknya tim Little Pika ini karena kita sama-sama sering mengikuti turnamen, cuman sebagai musuh dan punya satu tujuan yang sama. Jadi kita sepakat untuk membentuk tim Little Pika untuk menjuarai turnamen kampus-kampus di nasional maupun internasional. Previously, when I'm in SG, I had like a completely different team and we were training a lot, we were winning a lot of tournaments together. But when I came to join this team, it was like a completely different environment for me. Kita orang kan student, so masing-masing ada time yang diorang free and ada yang tak free sebab diorang ada final year project ke, ada yang tengah buat internship juga. Sometimes kita orang dapatkan playtime tu quite hard. Kemarin sih tim gue sempat kalah BO1 ya di final nasional kemarin, jadi sempat turun ke lower bracket dulu. Jadi kita lebih banyak berjuang di lower lah dan sempat apa ya kayak parno dikit lah gimana nih mau lolos. The strength of our team is our chemistry because we played for almost more than 1 year. We always the tournament's champion. That's our strength. Our last mini team is basically our strength and weaknesses. We lack of a lot of chemistry, a lot of synergy together. I didn't expect myself came all the way to compete with all the other international teams, and I will be grateful to fight them. Kita orang gaduh, kita orang akan fix balik, just rebonding semua. We just say a new thing, so tak ada yang akan get hurt and we just try to find the solution in game kat situ. Tak ada siapa akan dendam dengan each other, so memang kita orang kat situ memang like best friends lah. I already know some of them because I already compete with them in international stage. I am confident that we can win again. I believe the easiest team to defeat is TKP, which is my team. It is a very huge challenge for us to compete with the other teams, and I hope we can put our good fight for the other teams. Honest review, honest opinion lah. Kat saya rasa MCS Malaysia lah. Kita orang sangat-sangat selalu lah jumpa diorang. Sometimes we be screen partners, so macam quite confident lah untuk going against diorang. Betulnya gue respect sih sama semua tim. Soalnya mereka pada kan juga udah sampai ke final internasional ini kan. Tapi di satu sisi gue juga ya pede juga lah sama tim gue pasti kan. Jadi kita yakin buat ngalahin semua tim-tim yang di sini. Big Game Show Hits! Akhirnya 8 tim terbaik dari Hyperlegend Cup 2026 Online Qualifier bertemu di Gandaria City untuk memperebutkan posisi bertanding di Grand Final Malaysia. Para pengunjung juga ikut membawa pulang berbagai hadiah spesial, termasuk kesempatan mendapatkan OPPO Reno 15. Dan inilah tim yang berhasil menjadi champion hari ini. Jujur sangat senang, sangat bahagia bisa mendapatkan juara 1 pada hari ini. Karena kemenangan ini baru pemulaan. Tim pemenang akan terbang mewakili Indonesia untuk bertanding di Malaysia. See you at the next battle. OPPO, make your moment. Kita orang punya chemistry and execute team game plan lagi tinggi daripada tim-tim lain.
the bond or the chemistry of our team because we understand each other inside the game and outside the game. We have known each other for very long, and our chemistry and our teamwork is on top of everyone else. Kita bakal ngeluarin surprise pick, mungkin nggak bakal ada orang yang tahu bakal kita ngeluarin mungkin dari komposisi hero apa, strategi kita apa. Mungkin mereka ibaratnya bakalan buta akan draft kami. We started recruiting by to compete each other and test their skills, and we have to adjust our roles just to form a better team. Basically, half of our team pernah join ML season lepas. Dia orang scout kita orang untuk buat team terbaik untuk compete dalam MSL baru-baru ni. Kita bertemu di turnamen offline, kemudian kita berpartisipasi mengikuti turnamen ini, dan kita bersyukur bisa di hashtag 2 walaupun kita di underestimate banyak orang. My team's players came from various backgrounds, and we met each other through tournaments and playing ML together. Kalau inside the game, kita orang ada isu yang macam miscom. Maybe waktu MSL tu kita orang hampir bergaduh waktu grand final. Waktu tu kita orang leading dalam 2-0 and jumpa the solution terus dekat situ. I think we have struggled because of our academics. We have to prioritize it first. So our preparation time is less than as usual. Yeah. On top of student life, having to go to school, study, even working part-time, it makes us like really on a tight schedule in order to train and find time to spare for this tournament. Tim saya yang paling saya suka itu alter ego dari Indonesia, karena mereka dari awal dipandang rendah, mereka bisa masuk low bracket, kemudian mereka berjuang sampai akhirnya bisa juara champion, ya kan. Saya mau jadi kayak mereka sih. Tim kita yang dipandang rendah bisa membuktikan bahwa sebenarnya kita itu kuat berkuda hitam. So, dengan perspektif dan hujatan daripada ramai pihak daripada luar tentang kebolehan kami untuk mewakili Malaysia, kita orang kat sini sekarang untuk buktikan yang kita orang sebenarnya layak untuk dapatkan slot ni dan akan cuba membanggakan nama Malaysia untuk OPPO Grand Final kali ini. Dari tim kami, kuat itu dari PH, karena kan kita tahu sendiri omongan orang-orang banyak, PH itu kuat, banyak meta dari mereka semua. Tapi menurut kami, semua yang kuat, semua yang strong, atau semua yang lemah, kita hadapi semua, kita compete, kita tak boleh ada rasa takut, kita hajar semua, kita buktikan siapa yang kuat. I think Team Malaysia is easiest team to defeat because we always win against them in rough game. So I think we can win again in this tournament. I'm going to be humble and say any team is as easy as each other to beat and put ourselves as the easiest team to beat. Not all teams are invincible, and it's up to us to prove that we are the strongest. I formed this last mini team to qualify through SG qualifier and didn't expect us to be champion in the SG. So sebab kita orang dah main lama, from high kita orang dah tahu what does they want in game. Kalau dari segi comms, kita orang. Of course, welcome to the OPPO Hyperlegend Cup Grand Finals 2026. Ladies and gentlemen, thank you very much for joining us here at our official venue. Now, for those who do not know, we're currently here at One Utama Shopping Center. To be exact, we're actually in the concourse area here at the new wing. And to those who are currently tuning into the official live stream, wherever you may be, welcome. My name is Muhammad Farouk. You guys can call me Flavor, and I'll be serving as your official master ceremony for this event. Now, ladies and gents, after battling through their respective national finals, here we are looking at some of the best of the best of the best top campuses, Mobile Legends Bebang team representing 4 amazing nations. We have from Malaysia, we have from Singapore, we have from the Philippines,
And of course, we don't want to miss out on that. We also have from Indonesia. Now, 2 teams from respective nations are being featured here at the grand finals. And also to mention, ladies and gentlemen, only one of them will be crowned as the OPPO Hyperlegend champions. And of course, it's not just about the pride of the nation. Ladies and gentlemen, they're also battling out to have and fight for the share of an $80,000 prize pool. So get hyped. Get excited, ladies and gentlemen. Show your support for all these amazing teams because throughout this 4-day course of non-stop Mobile Legends Bang Bang action, only one will emerge victorious. And of course, a little bit of highlight to ladies and gentlemen for those who are currently tuning into the live stream. If you're not able to join us here for the day, do not fret and do not worry because we still have 3 more days follow suit. Tomorrow, the day after, and of course the 4th and final day on Sunday, 19th of April 2026. If you do have a little bit of free time, do come and join us here at our official venue to witness all these amazing actions here on the main stage, as well as our other activations here from OPPO. We have 1v1 battles happening where you stand a chance and an opportunity to win yourself some in-game skins from Mobile Legends Bang Bang. We also have a cosplayer show, appearance happening later on this Saturday and Sunday. We also have the appearance of KOLs such as Feekz as well as Soloz this Sunday on the 19th of April this Sunday. And of course, many, many more. And don't miss out on all the amazing promotions that OPPO has to offer throughout this 4-day event. And of course, ladies and gentlemen, back to the main event happening here on the main stage. Let's have a look at which 2 teams will be featured here at the opening match, and let's see who is our first team. Ladies and gentlemen, representing the pride of Singapore and ready to make a statement on the international stage, give it up for TKP! Look at their amazing game faces. They are ready to bring in the rain here on today's opening match. And of course, ladies and gentlemen, their opponents here in the first round of matches in this double elimination bracket. Let's have a look. Ladies and gents, coming on to the stage and standing on the other side of the battlefield, all the way from the Philippines, make some noise for Faith Collegiate Bravehearts! Loud cheers here from the crowd for these amazing representatives from the Philippines. As in a few short moments, they are about to head on over to their respective battle stations and battle things out against their opponents here, representing from Singapore. Ladies and gentlemen, our 2 teams here on stage are ready. Here on your right, representing here from the Philippines, we have Faith Collegiate Bravehearts, and of course on the left will be here from TKP. Will it be the Philippines or will it be the Singaporeans who will come out on top here on the opening match? And remember, this is only the beginning. This is only the first round where it will be a best of 1 series. And heads up for everyone, whether you're here together with us at the venue or those tuning back at home
as usual, we're bringing in some amazing commentators who's gonna be bringing in some amazing narratives, a little bit of storyline, a little bit of in-game analytics and post-game analytics throughout this matches. And of course, without further ado, we're gonna be handing over to our amazing commentators back at the commentary desk. Oke, thank you so much buat Flava. Kali ini bareng sama Kolius dan juga Om Wawa yang bakal jadi komentator untuk match pertama kita hari ini di OPPO Hyperlegend Cup-nya nih. Iya, gimana kabar Kolius? Sehat? Puji Tuhan sehat. Gimana untuk Om Wawa sendiri nih? Karena melihat dari para teman-teman kita yang masih mahasiswa ini kan benar-benar semangat untuk bisa memenangkan pertandingan ya kawan. Sangat sih. Apalagi ini kalau nggak salah kan yang kedua juga guys. Sempat kan tahun kemarin ada juga kan. Nah, betul. Bahkan yang lebih serunya buat tahun yang sekarang itu ternyata ada 2 tim ya yang mewakili satu region juga yang kita ambil. Jadi ini akan lebih membuktikan region mana yang nantinya nih akan jauh lebih kuat juga sih sebenarnya ya. Jadi menurutku kita harus tunggu dulu ya, karena kalau kita ngeliat perbedaan dari masing-masing region pastinya ada, entah itu dari sisi patch, entah itu dari sisi hero, dan Om Mau sangat berharap ini kita akan melihat patch-patch atau unique draft lah yang bisa mereka keluarkan kan. Jangan yang sama dong dengan yang ini kan, secara mereka masih mahasiswa juga kan. Jadi siapa tahu. Betul, karena jujur Om, kalau kita ngeliat kan ya, as we know ya, Philippines terkenal dengan permainan yang disiplin. Untuk negara Indonesia dan juga Malaysia itu sendiri, itu juga terkenal dengan metode tabrak-tabrak masuk kan Om. Dan untuk Singapura nih, mereka juga ya kadang-kadang mereka bisa shifting Om. Either play dengan disiplin, either mereka juga kadang-kadang ikutin dengan meta nabraknya. Dan yang paling penting Om, unique hero dari setiap negara, biasanya tuh punya jagoan beda-beda kan Om. Betul. Nah ini yang harus kita garis bawahi kan sebenarnya. Mereka mau main tabrak kah, mereka mau main kiting kah, mereka mau main pick off kah, karena tiap negara beda. Nah itu yang kita cari sekarang. Kalau region ID udah biasa lah ya, karena kita kan caster dari region ID kan. Nah yang mungkin yang harus kita lihat atau yang paling Om bold sekarang sebenarnya itu region dari Singapura, karena ini kan kebetulan juga nih mereka juga bakal main di match pembukaan kita. Itu metanya seperti apa, karena kita tahu sendiri ya, di sana mungkin persaingan tipis, tapi ketika dibawakan masuk ke dalam turnamen, apalagi masuk ke internasional, biasanya nih ya, ini adalah region yang selalu bisa memberikan kita kejutan juga. Mereka dadakan kan, mereka bisa colong-colong kemenangan dari mungkin region-region yang digadang-gadang punya meta-meta sendiri atau memang punya professional league gitu loh. Jadi itu yang sangat Om mau nantikan dari region Singapura. Yang kedua pastinya dari Malaysia dong. Secara kan ini kan diadakan di Malaysia ya, di Utama. Nah jadi ya semoga nih dari tuan rumahnya siapa tahu nih yang memberikan kita sesuatu yang lebih juga gitu loh, dibandingkan dengan ya region TH yang udah biasa lah ya, dan juga region ID juga yang kita tahu lah seperti apa. Betul, karena tahun lalu kan juga kita sempat jadi tuan rumah ya Om. Waktu itu tuh di Gandaria kan, di Jakarta Selatan. Kali ini tuan rumahnya pindah untuk di negara Malaysia itu sendiri. That's why kita bakal melihat sih kayak gimana nih uniknya playstyle dari teman-teman kita yang masih mahasiswa ini. Balik lagi Om, karena kita nggak bisa plek-ketiplek ya sama scene kompetitif yang lagi berjalan sekarang kan Om. Untuk meta mereka, kadang-kadang kan hero nyaman tuh banyak banget keluar. Mungkin hari ini kita bakal ngelihat Nathan atau bahkan Aldous dan juga Leslie. Karena ya di balik itu semua di ranked itu rame banget. Apalagi Om tahu kan combo Hanabi Estes yang ngeselin banget kalau udah ketemu tuh Om. Ya itu sih kayaknya sih paling bisa muncul ya. Sebenarnya kayak gitu ya. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kita akan melihat dulu untuk prize pool kita di OPPO Hyper Cup ini. Dengan total ya, total senilai 80.000 USD tadi sempat di-mention juga. Champion akan mendapatkan 32.000 USD, second place 20.000 USD. Di third place kita punya 12.000 USD, dan ya fourth place 8.000, 3.000 dan juga ada 1.000. Jadi minimal kalau mereka sudah main di sini, mereka akan mendapatkan prize. Oh, gak lupa juga nih ada OPPO Reno 15 series ya untuk grand finalis, untuk para grand finalis dan juga untuk MVP Kolius. Betul, ini sih benar-benar life changing money ya Om. Karena dari dapat duit di sini aja mereka at least biaya kuliah udah ketanggung Om. Belum lagi kalau mereka mungkin mau invest, mau buka usaha atau gimana kan, itu udah benar-benar kejamin lah. Untuk top 3-nya Om, ya dibagi 5 ini udah gede banget ya kan. Makanya thank you so much buat OPPO, terutama OPPO Reno 15 yang benar-benar ngadain OPPO Hyperlegend Cup ini. Jadi benar-benar OPPO Reno 15 make your golden moment. Yep. Dan juga ini dia untuk turnamen format kita ya. Mungkin dimulai dari national level kemarin. Di online qualifiers ya kan, terus disaring jadi 16 tim. Sekarang juga mereka akan bermain di
round 1 upper bracket ya. Jadi upper bracket ini best of one series dan hari besok baru kita akan melihat double elimination dengan sistem best of 3 dan nanti di grand final baru ada best of 5 series. Jadi kalian jangan cari best of 3 atau best of 5 hari ini ya. Itu cuma berlaku Jumat, Sabtu dan juga nanti Minggu best of 5 series Kolius. Betul, makanya itu kita bakal melihat dulu nih, karena kan ini double elimination juga kan, untuk kita bakal melihat bagaimana performance mereka semua, baru nantinya kita bakal menemukan nih siapa juaranya nanti. Apalagi kan bukan cuman bisa dibilang pride untuk mereka sendiri, tapi juga mereka ini mewakilkan negara Om. Jadi kita bakal melihat nih anak-anak kampus mana nih yang memang jago-jago nih Om. Dan ini dia tim yang berpartisipasi. Dari Singapura ada CG dan juga TKP, bukan tempat kejadian perkara ya teman-teman, beda. Untuk Indonesia atau negara kita ada di LP ya dan juga TS. Untuk Philippines ada NU dan BRVE. Dan yang terakhir untuk Malaysia, sang tuan rumah, ada VE dan juga VEMV. Ya VE dengan VEMV ya. Ini dari tim Velocity sih sebenarnya, jadi ada 2 perwakilan untuk mereka. Luar biasa pastinya ya, tapi mungkin kalau kita melihat dari tim-tim yang akan bermain sekarang, ini pasti semua mata ada di tim Filipina sendiri ya. Ada NU Bulldogs, ada Fate Colleges, Braveheart juga, dimana mereka yang Brave nih bakal main pertama kali berjumpa dengan TKP ya, tempat jadi perkarya kalau ya. Nah ini mereka bakal ketemu tapi yang menarik sebenarnya ada satu sih tadi, karena dari TKP sendiri ada satu ladiesnya ya. Let's see nanti seperti apa. Ini dia untuk schedule Grand Finals kita, bakal cukup panjang pastinya sebelum melaju ke babak Grand Finals. Kalian bisa melihat dari match 1 dengan match keempat, best of 1 series. Setelah itu di hari esok baru nih kita akan melihat best of 3 series. Betul, jadi nantinya yang kalah itu nggak langsung gugur teman-teman, tapi mereka bakal masuk ke lower bracket round 1. Dan yang menang itu bakal menunggu di upper bracket round 2 tentu saja teman-teman. Jadi ya kalau bisa jangan kalah, karena ketika kalah jalan di bawah tuh panjang banget pastinya. Dan juga pastinya sangat amat menantang untuk mereka hadapi nih Om. Tapi sesuai sama yang Om bilang tadi, dari tim TKP ini ada ladiesnya. Makanya penasaran sih kira-kira dengan tim campuran ya, bisa dibilang ada pria dan wanita, bakal seperti apa nih gameplaynya. Iya, karena ya biasanya ya kalau kita lihat ini pasti butuh lebih step up juga ya. Cuman ya di match pembukaan TKP versus Brave nih, berarti di match kedua nih akhirnya ya ada perwakilan dari region ID nih, Little Pika yang berjumpa dengan perwakilan dari Malaysia berarti VEMV. Nah yang ketiga juga seru nih Kolius, karena ada PH lawan ID ternyata. NU Bulldogs berjumpa dengan tim semangka ya, TS ya, ini nomor 2 dari region kita kemarin. Dan ya Velocity kembali berjumpa dengan CG nanti buat di match kita yang terakhir ya. Ini best of 1 series teman-teman semuanya ya. Jadi panjang deh pokoknya nih buat match kita. Jadi untuk kalian nih para pendukung ya, karena atau teman-teman kampusnya yang lagi pengen ngedukung, screenshot nih jadwalnya supaya kalian gak ketinggalan nanti ketika teman-teman kalian tuh tampil atau tanding. Karena pastinya mereka semua juga udah mempersiapkan yang terbaik untuk bisa menjadi juara di OPPO Hyperlegend Cup ini. Harus ya yang terbaik, jangan sampai nanggung gitu loh. Apalagi melihat memang patch mungkin hero baru yang sudah bisa dipakai juga, Marcel ada ya kan, atau mau ngebawain meta-meta rank. Karena ini sekali lagi ya, ini karena kampus juga, berarti mereka punya ya biasanya kampus masing-masing punya meta sendiri juga. Jadi kalau mereka bisa saling mengagetkan satu sama lain alangkah bagusnya. Apalagi kalau mengagetkan kita berdua Kolius. Nah itu yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, karena ya untuk competitive scene mungkin kita udah melihat kan ya Baxia yang menjadi priority jungler gitu kan, atau ya masih dengan Leomord-nya. Nah kita tuh udah mulai kayak ada nggak sih sebenarnya yang bisa diulik sama teman-teman dari mahasiswa ini atau yang lagi bertanding di OPPO Hyperlegend Cup ini. Siapa tahu kan muncul nantinya Aldous, bahkan Argus jungler yang bisa aja muncul. Wah sebentar nih, ini kalau di highlight kayak tadi kayaknya ada 1-2 mungkin ya Kolius yang bisa keluar ya berarti ya. Kolius kayak pede banget gitu loh mau lihat Aldous jungle nih. Wah, tapi memang jujur Aldous jungle bakal menantang, soalnya kan dia butuh stacking ya teman-teman. But again ya kita nggak tahu, karena kalau di hero power di tangan pilot yang kuat itu tiba-tiba bisa ngacak-ngacak. Karena ya kayak kita dulu aja di competitive scene gitu, kita ngeliat Kaditanya Godiva, atau yang sekarang lagi happening deh, Glue dan juga chipnya Leoni gitu kan, atau chipnya Idok yang jadi di respect ban juga. Nah itu kan yang jadi menantang banget gitu loh untuk kita lihat. Iya, tapi seharusnya nggak terlalu jauh ya dari meta yang lagi jalan juga sekarang. Glue ini masih jadi prayo sih kalau buat di ban atau di pick ya. Tapi di ROM ya, catatannya di ROM ya. Kalau XP kayak masih kurus gitu, kurang ya. Tapi buat yang lainnya juga
Kenapa Kulis? FYI tapi glue tuh ternyata agak kurang populer loh Om di Filipina. That's why kita nggak tahu nih apakah tim Indonesia nantinya bakal pakai glue dan bakal nabrak-nabrak dengan tim Philippines yang mereka tidak memprioritaskan glue nih Om Wawa. Ya gak apa-apa sih, bagus dong berarti buat kita ya. Karena kita udah tahu kan potensi dari glue itu kayak gimana. Cuman memang bisa dilawan nih. Kalau kita bilang di region PH mungkin gak laku buat glue jadi roamer, itu ada mid sebenarnya. Mid Valir itu bisa menjawab loh buat kehadiran glue ya kan. Dia lagi mau deket, bisa kena sini torrent mundur kembali ke belakang, burst fireball juga ada efek stunnya. Jadi glue paling malas sebenarnya buat ketemu dengan hero kayak gitu. Cuman di Indo juga nih, mohon maaf gak laku juga nih Valir nih. Iya kan? Tapi nggak tahu nih kalau di kalangan mahasiswa siapa tahu laku ya kan. Popol Kupa juga bisa kepake untuk buka rumput, open bush, mungkin checking vision. Jadi banyak cara dan kita ternyata langsung dibawa ke dalam map ban and pick kita nih ya. Wah, sebenarnya penasaran juga karena Mobile Legends nggak cuma dari pick and ban ya, tapi lebih ke map apa nih yang bakal dipakai Golius. Nah itu dia, karena setiap map bakal berpengaruh juga bahkan sampai ke draftnya ya Om. Let's say, kalau kita ngomongin map Dangerous Grass, itu kan map yang enak banget buat Kadita, Hellcurt bahkan yang sempat muncul juga gitu. Itu bakal kayak ngebuat mereka lebih gampang untuk bersembunyi. Tapi ternyata mapnya adalah Flying Cloud Om. Apakah bakal ada chip terbang lagi nih Om? Chip terbang bisa sih, tapi itu BA-nya siapa ya itu ya? Flying Cloud ya? Tigreal atau Tigreal ya itu ya? Gambarnya iya harusnya Tigreal itu kalau digambar ya. Freya. Kan kalau yang lain kalau kayak Saber itu kan BA-nya buat ini apa Dangerous Grass. Lapu-lapu itu Expanding River ya kan, Johnson itu Broken Wall. Ya, kalau nggak salah itu Tigreal ya tadi. Jadi ya lebih gampangnya sebenarnya kalau dari ya kalau dari Flying Cloud itu lebih memudahkan buat kita setup. Halo. Ya buat kita setup nanti di ini. Di objektif ya buat Lord Dance itu jauh lebih bagus juga. Kalau kita lagi kena bully lane kita bisa kembali dengan cepat. Jadi oke lah untuk Flying Clouds gitu ya. Betul, jadi kayak nggak takut untuk kayak abis di poking. Kadang-kadang kan kita kalau takutnya kita recall itu bakal ngasih space yang banyak untuk kita jalan balik ke lane kita lagi. Nah kalau dengan adanya Flying Clouds otomatis biasanya ya akan mengirit waktu. Mereka tinggal naik Flying Clouds untuk terbang. Bahkan kayak yang kita tahu tuh kemarin sempat kan ada chip naik awan. Itu bakal membantu banget untuk membuat lawannya kan nggak bisa menargetkan chip tersebut gitu. Karena immune dan ketika turun langsung dibuka portal. That's why kita nggak tahu nantinya strategi seperti apa yang akan dimainkan dengan map Flying Cloud kali ini. Karena sebentar lagi kita juga bakal masuk ke dalam ban and pick-nya nih. Kayak seperti yang tadi Om Wawa bilang, kita jadi makin gak sabar. Kira-kira apakah memang hero-hero apa ya tersembunyi atau underrated bakal muncul kali ini. Terutama ada player ladies di tim TKP dari Singapura. Biasanya kan ladies nih punya pool hero tuh agak unik ya Om. Nggak kayak para cowok yang main. Tapi entah kenapa power banget gitu di tangan ladies Om. Ya, kalau ladies itu lebih ke spesifik juga ya, comfort dan juga spesifik. Di cukup mahir dan dalam misalnya kalau untuk penggunaan dari beberapa hero nih. Nah, yang ditakutkan sebenarnya kalau kebaca ya, kayak suka pakai hero apa, terus bisa tiba-tiba di ban kan, ditutup ya. Tapi karena best of fun series ini seharusnya masih belum kebaca sih buat Snow-nya. Jadi ini masih akan bisa mereka mainkan juga dan best of fun itu banyak kejutan ya kalau sebenarnya. Tapi kalau aku ngelihatnya sebenarnya untuk best of fun sendiri itu bagusnya kalau pakai hero yang lebih konsisten aja. Konsisten dari tim fight jangka panjang, konsisten dari pengambilan objektif. Makanya kalau ngelihat rata-rata itu buat best of fun series itu ada kayak tank jungler plus biasanya di belakangnya tuh yang kayak healer tuh. Kalau zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang mungkin ya bisa lah kayak pakai tank jungler tetap. Cuman belakangnya roamernya itu pakai yang bisa buka vision. Nah, itu contohnya kan Florin Estes sudah di-ban tuh sekarang sama mereka tuh. Beda memang Golius ya. Mereka gak mau nih ketemu meta UB ya Om ya. Kayak yang tadi kita bilang mungkin takutnya Hanabi Estes bakal keluar Om. Itu kan bakal bahaya juga karena tiba-tiba Hanabinya bakal full farm banget di lane. Bahkan turret juga cepat banget dijebolin sama combo si Hanabi Estes ini. Kalau zaman dulu tuh masih ada Kimi, Rafaela gitu kan. Cuman memang sekarang tuh kebanyakan Hanabi Estes gitu. Ataupun ya kalau memang mau dipakai lagi, let's say ada juga Nathan Om yang sempat muncul juga untuk di-combo dengan hero healernya. Sebenarnya masih bisa sih kalau memang dia mau pakai Angela mid lane, lalu sampingnya pakai Herald Om. Ini combo yang udah lama banget kita nggak lihat, tapi memang problem sih adalah meta sekarang tuh meta yang sangat amat nabrak. Team fight banget dari early game-nya. Dan aku setuju banget kata tadi Om Wawa, di mana kalau best of one biasanya mereka tuh bakal ngambil draft yang cenderung balance, di mana early game-nya kuat, sampai ke late game juga nantinya bakal ada secure-nya juga, let's say menggunakan marksman dibanding mereka gambling.
Tapi bakal beda cerita kalau seandainya mereka memang punya playstyle sendiri nih Om. Kalau menurut Om Wawa gimana nih? Hanabi, hero kesayangan Om Wawa di band nih Om. Akhirnya ya udah masuk ya. Aku itu cukup bangga tau sempat jadi global Hanabi ya. Pada zaman tapi ini masih ada combo-combo yang bisa jalan ya. Oke, Marcel dulu. Cukup tricky sih buat main Marcelnya. Tapi kalau memang Marcel mau dipakai dengan TKP, berarti mereka harus punya sinergi ya untuk bekerja sama dengan Marcel. Karena sering kali kita lihat Marcel ini cuma jalan sendiri kan, datang, taruh klemer, terus langsung keluar lagi dari fight-nya. Jadi kalau emang bisa dikombinasikan, sebenarnya bisa dikombinasikan bersama dengan Beatrix yang udah jarang banget kelihatan, atau mid laner-nya nih yang biasa nge-burst dari luar kan, contohnya kayak Chang'e. Terus juga siapa nih kalau MM itu Granger biasanya kalau sama si Marcel. But let's see nanti sinergi apa yang bakal dipakai dengan TKP. Karena dari sisi Brave sendiri ini mereka bisa mainin tank jungle juga sih kalau mau. Oh Leo, oke punya damage dan juga ini punya body yang memadai ketika menggunakan atau memanggil Barbil nanti ya buat fight. Wow, tapi aku suka dengan draft Lilia karena sekali lagi dia juga punya Black Shoes. In case Golden Hour-nya nanti memang connect ke arah Lilia dan ketika Golden Hour-nya finish itu kan bakal banyak banget artileri terbang kalau memang Marcella di combo ya Om. Dan ketika Lilia menggunakan Black Shoes, at least dia bisa ngegocek dulu Om. Minimum dia bisa ngegocek dan darahnya pun kembali penuh lagi. But again, untuk dari Brave nih, combo dengan Marcel, apakah mereka mau pakai combo yang lagi populer di TikTok juga Om? Let's say dengan adanya Lucas, dengan adanya juga Xavier. Nah kan Granger udah muncul nih Om. Ini bakal banyak banget combo-combo artileri nih. Aduh, ya Granger itu oke sih kalau memang mau dipakai. Aku kira tadi biasanya nih ya kalau Marcel nih, kita bicara rank ya, kita bicara rank dulu deh. Kalau kita ambil Marcel, musuhnya tuh yang ngambil Kimi, musuhnya bisa ngambil Chang'e, musuhnya bisa ngambil Granger. Jadi kita yang kayak kena counternya. Tapi aku suka juga Povius di sini. Nih TKP mereka main lebih ini ya, basic banget sih ini yang sering kita lihat di pro team mungkin. 3 pick yang memang lagi cukup strong untuk berhadapan dengan apa yang sudah dipilih dengan Brave sekarang. Kayak mereka dari TKP-nya mereka mainin Povius ini untuk mencegah Valentinanya nggak bakal terlalu bisa nge-burst juga dan bisa diganggu nanti. Bahkan bisa kejar Granger di belakang. Leomord-nya juga bisa nyari orang-orang yang ada di belakang. Jadi lumayan resiko sebenarnya untuk Brave kalau mereka mau nabrak ke depan dengan komposisi yang sudah dipegang nih ya dengan TKP Kolius. Karena balik lagi kalau memang mereka mau main nabrak banget, ini 3 hero ini tuh justru malah kuat banget untuk ditabrak. Again Lilia, dari segi damage per second ya, terutama kalau udah jadi minimum 2 item, itu bakal sakit banget magic damage-nya. Lalu Leomord dan juga Povius, ya mereka terkenal untuk team fight jangka panjang ya kan Om. Barbiel dipanggil, Povius juga tinggal lompat-lompat, itu bakal ngebuat lawannya tuh kesulitan. Terutama kalau Poviusnya berhasil, kayak yang tadi Om Wawa bilang, megang Granger di lini belakang. Tapi Hylos dan juga Harley, ini juga udah ditutup Om Wawa. Kita juga belum melihat nih, untuk dari Brave sendiri bakal pakai jungler apa. Sekaligus Valentina ini juga masih cukup fleksibel Om, karena masih bisa jadi XP laner. Tergantung kalau menurutku apakah memang dari tim TKP mau pakai Sora atau enggak, karena Sora masih kebuka Om Wawa. Iya, tapi gak bakal keambil sih buat Soranya. Sora kemungkinan bisa dipakai dengan Brave ya. Karena ya itu tadi, sudah ada Pove Kolius. Jadi kayak udah susah lah kalau mau coba buat dilawan dengan Valentina juga. Jadi dia tutup ke gold lane, ya memang adalah salah satu jawaban ya. Cloud bisa melompat ke belakang, tinggal kita cari nih ya buat berhadapan dengan Granger. Apakah Moskov ini mau dipakai oleh TKP atau mereka bakal nyimpen nanti maksudnya untuk yang terakhir dulu. Karena mereka masih kebuka nih Romer tebal sebenarnya masih cukup oke buat berhadapan dengan Marcel ya. Mungkin sebagai contoh Gatot Kaca ini masih ada juga. Ya. Blue ternyata yang keluar yang sempat kita mention ya. Ini adalah duo ungu juga dan ini slow banget. Kalau sampai udah kena dari slam-slamnya Glue atau spread-spreadnya juga dan kena dengan Lilia ya Angry Gloom-nya itu harusnya nggak bisa kabur jika nggak punya efek dash sama sekali, Kolius. Wah itu sih auto nempel gak sih Om? Kakinya auto kayak diikat ada rantainya gitu ke tanah langsung dan ngebuat pasti burst damage-nya atau damage per second dari magic damage Lilia juga bakal tambah sakit. Belum kalau glue-nya dibuild glue jahat kayak Leonie which is dia buat Genius One, dia buat lagi Glowing One. Itu bakal pedes banget kalau menuju ke arah backline-nya teman-teman dari Brave. Tapi 2 hero yang bakal diambil sama Brave untuk menghadapi mereka semua. Dan Vanny ternyata muncul karena ya so far memang belum ada hero single target lock yang bisa mengunci Vanny di tempat. I think Moskov mungkin bakal jadi pilihan
yang menggiurkan sih untuk tim TKP gunakan nanti. Ya, tentu dia ya Sora yang keluar juga karena memang pengambilan dari Valentina sendiri ini untuk bisa mengenable agar Sora bisa terpakai. Jadi dari Fate kalau kita lihat sinergi mungkin tidak terlalu banyak ya untuk bermain-main dengan Marcel. Tapi mereka bisa fokus. Ini fokus dengan Golden Hour nanti untuk mencegah biar Liga March nggak bisa melakukan retribution. Dan Moskov yang benar juga kepakai. Salah satu hero marksman yang bisa menjaga diri dari Fanny ya. Tapi based on the draft ini aku lebih prefer ke TKP sih sebenarnya Kolius. Sama sih Om, kalau memang gameplay mereka nantinya terutama dari early game bisa megangin rotasinya, even Fanny nanti bakal kayak kesulitan sih Om untuk bisa men-take down teman-teman dari TKP kalau memang mereka mudah mulai main stick together. Pada kali ini ya kita nggak tahu karena ini hanyalah draft, eksekusilah yang bakal menjadi penentu kan. Apalagi ini best of one series di mana gak ada tuh waktu untuk mereka evaluasi membalikan keadaan setelah membaca lawannya. Yang kalah bakal masuk ke lower bracket Om Wawa. Iya, dan secara draft juga kita melihat mungkin lebih balance kali ya dari TKP. Mereka punya badan, mereka punya damage seperti fighter yang memang sustain, tapi bisa memberikan damage juga. Bahkan untuk late game insurance, Moskov ini bakal ready untuk mereka. Sedangkan dari sisi yang berbeda, mungkin dari sisi tim Brave tadi, secara draft sebenarnya bisa dibilang Fanny-nya kalau dapetin early game ini akan sangat menakutkan Kolius. Kita sudah sering melihat banyak studi kasus ya di mana Fanny mungkin kelihatan atau secara draft ini kelihatan kurang, tapi ketika Fanny-nya bisa pegang early game, itu musuh kayak udah keteteran di early game sehingga gak sempat dapetin mid game, late game, dan akhirnya tim yang punya Fanny itu bisa menang. Ini harus bisa dikontrol sebenarnya Fanny dari Brave nanti. Yes, makanya dari early apakah memang Fanny-nya bisa di pressure, especially mereka juga pakai Glue Lilia yang biasanya itu clear wave lane bakal cepet banget di mid lane, jadi mereka udah mulai bisa mirroring atau bahkan mempressure Fanny dari Brave itu sendiri. Pada game kita bakal melihat aja apakah memang Fanny-nya nanti benar-benar Fanny yang bisa menggendong teman-teman dari early sehingga nantinya kasih space ke Granger-nya juga, dan di late game dengan stack Skypiercer yang udah banyak Granger-nya bakal bersinar, atau ternyata teman-teman dari TKP berhasil untuk nge-pressure nih early-nya Brave yang ngebuat Fanny-nya nggak bisa farming, dan Moskov-nya yang malah dapat space bawah. Oke, so let's see ya. Karena ya sangat riskan sekali nih strat yang dimainkan oleh Brave juga, dan kita melihat Patrick ya. Yang berjalan itu Glue ya teman-teman ya, berubah tuh emang tuh skinnya bagus ya gitu ya. Tapi Marcel, kita tahu first item Thunderbelt buat Marcel ini pasti akan selalu menabrak terus-terusan karena dia punya frame moment ya. Tracking shot ini menarik. Tapi aku mau tanya Om Wawa sih, karena banyak teman-teman kita tuh yang pakai Marcel mungkin pilihan itemnya itu masih agak bingung Om Wawa. Menurut Om Wawa, Marcel itu mendingan wajib bikin flash of the Oasis atau foto, atau mendingan nggak usah aja Om? Foto ya, kalau foto item ketiga sih. Kalau aku tetap masuk ya, karena kan tetap ada extra shield kan yang bisa dikasih ke temennya waktu dia pakai pasifnya dia itu si Platinum Snap-nya. Jadi itu masuk buat fotonya, tapi yang pasti wajib udah pasti harus ya. Ini kalau kalian nggak build beli item ini untuk Marcel, kalian gagal jadi Marcel ya. Namanya Thunderbelt ya. Itu wajib banget karena itu free dapetin adaptive hybrid defense gitu. Jadi selalu untung gitu loh kalau kena Platinum Snap nambah 1 kan sama kayak Badang. Ya kan kena Fist Break-nya kita pasti dapat 1 juga. Kita Fist Swing kita dapat 1 juga. Jadi ya Thunder udah pasti, habis Thunder mungkin 1 item defense ya kan, baru habis itu baru ke Flash of the Oasis. Karena kalau langsung ke foto ini biasanya dia tipis banget. Tapi tipisnya itu bisa ditutup nanti waktu ada stack-stack dari Thunderbelt-nya. Gitu. Nah itu. Apalagi ya seperti kita tahu ya, maksudnya Marcel tuh hero yang nggak bisa nambah HP kan Om. That's why mereka harus benar tebelin hybrid defense-nya. Itulah kenapa dari Thunderbelt itu sendiri sangat amat penting teman-teman untuk dibuild sama Marcel. Dan itulah dia juga, aku setuju nih, biasanya foto tuh item ketiga teman-teman. Item kedua tuh biasanya kalau memang lawan punya efek regen yang tinggi atau punya shield ability, biasanya Domi langsung dibuat sih di item kedua. Ya Domi oke lah Domi. Karena ya itu, emang tipis aja kalau buat si Marcel ya. Mau beli Guardian Helm nggak ngaruh ya teman-teman ya. Mau beli attack speed juga jangan, pokoknya jangan. Semuanya itu dari defense atau magic defense atau skill defense si Marcel. Tapi lihat Shasha ini agak berani Om. Dia benar-benar invade jungle lawan. Even dia nggak ragu gitu untuk ngebuang energinya nih di area jungle lawan teman-teman. Ya itu masih awal-awal juga sih ya. Satu purple buff harusnya cukup juga ya. Karena susah tadi kalau nggak salah sempet sih. Sempat cuman ngepok doang tapi gagal ya buat dapetin creeps-nya juga. Dan bahkan di bottom lane-nya masih cukup berimbang antara Popheus versus Sora. Jadi belum ada
sesuatu yang terlalu berarti sebenarnya. Tapi presence nih dari Glue nih kalau kita bicara soal Glue sendiri. Glue plus slower siapapun itu ya. Di mid biasa sih sama Cetian ya. Atau mungkin Chusin. Aku nggak tahu kenapa. Tadi Chusin sempat di ban ya berarti ya. Karena biasanya Chusin sama Glue atau Youth sama Glue. Ya slower siapapun itu. Siapapun yang kena tadi. Dari slam-slamnya dia. Ini bisa dipastikan akan tumbang. Kalau nggak ready battle spellnya kayak flicker-flicker dan gitu kan. Karena tiba-tiba bisa langsung di pick off gitu aja. Tapi Hong langsung ini dia Barbiel dipanggil. Ziwin masih bisa mundur ke arah belakang. Bahkan still cable yang gak connect. Tapi lihat udah ada mode Thunder. Mencoba menghajar dan first blood pun berhasil didapatkan. Hong langsung tumbang di menit sebelum ada turtle nih Om. Ini bakal jadi keuntungan banget buat teman-teman dari Brave. Ya itu sangat jelas sekali sih. Tapi Brave juga bermain dengan sangat safe. Ingat ini best of one series nih ya. Ada kesempatan tadi buat dapetin turtle, tapi dari Brave-nya lebih memilih untuk ngamanin purple buff dulu. Karena ya better safe than sorry ya. Kalau memang mereka tiba-tiba dipaksakan untuk ambil turtle-nya, terus mereka juga kalah fight di sana akan sangat rugi sekali. Apalagi ini kan mapnya Flying Cloud. Flying Cloud juga ini akan cukup cepat nanti tim lawan datang. Yes, untuk mereka melakukan rotasi. Tapi teman-teman ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Langsung aja kalian redeem di dalam game code-nya yang ada di bagian bawah layar untuk dapetin hadiah spesial dari OPPO Hyperlegend Cup-nya guys. Buruan langsung di screenshot dan masukin di dalam in-game kalian. Oh cair, langsung aja diambil. Apa lagi coba nih ya, bagi-bagi code. Sering loh tapi, by the way kita bakal bagi-bagi code juga. Untuk per hari nih malah ya. Ada 3 kalau nggak salah buat hari ini juga. Tapi Reze udah mulai diisengin walaupun belum mau all out nih Om Wawa. Karena turtle-nya ternyata dari tadi dicuekin Om. Mereka ber-10 ini gak ada yang mau untuk start turtle walaupun sekarang udah mulai di start sama teman-teman dari Brave. Tapi Platinum Snap udah mulai mengganggu pergerakan dari teman-teman TKP. Bakal mencoba untuk di all out karena Ryoshi pun langsung join dari belakang sana dan Shaz pun berhasil menekan turtle-nya. Golden Hour connect menuju ke banyak banget hero. Reze yang sekarat langsung tumbang bahkan Hong. Gak bisa kabur kemana-mana. Langsung ditumbangkan sama seorang Ryoshi. Yap, semuanya tumbang ya. Dan bahkan tadi Ryoshi juga join ini buat fight-nya meninggalkan Peace Cutie nih di atas yang free banget untuk melakukan plantingan. So sebenarnya ada pertukaran yang memang sempat didapatkan oleh TKP ya. Tapi itu rugi juga untuk mereka karena mereka gagal untuk secure di turtle yang pertama tadi. Ya minimal dari piece-nya ini punya harapan nanti untuk bisa mengangkat ya as a team nanti untuk TKP ketika menginjak mid game. Tapi Zas ini punya heptasis. Tadi juga bahkan si Ryoshi ya ini punya Sky Pierce loh. Which is kita akan melihat nanti dia akan lebih sering juga untuk join fight-nya untuk bisa menambahkan pundi-pundi dari lethality yang sudah dimiliki sekarang. Yes, karena memang Granger itu sendiri kalau udah punya Sky Pierce, kalau bisa jangan pasif di lane lagi ya teman-teman. Mungkin bisa di lane untuk nyari stack, tapi biasanya ditemenin sehingga lane-nya cepat clear dan dia pun bisa langsung untuk ikutan rotasi. Tuh lihat, udah ada Fury Hammer, Sky Pierce juga. Sedangkan kalau untuk dari Valentina jadi juga udah ada Glowing One nih untuk nambah kayak menghalau nih efek regen dari Povius maupun dari Glue itu sendiri Om Awa. Cepat ya kalau kita melihat Glowing One karena dari sisi TKP mereka nggak punya akses ini untuk menuju ke Glowing One juga sehingga untuk efek region dari Brave ini bakal sangat aman sekali minimal sampai 3-4 dan kita akan melihat bagaimana TKP ini bereaksi ya karena sejujurnya untuk mappingnya sendiri masih dipegang oleh Brave. Mereka sangat berani untuk maju karena mereka punya Zaz dengan Vaninya ini yang selalu bisa masuk tiba-tiba dengan skill cable-nya. Bahkan Esu nih Platinum Snap yang memang mengincar secara terus-menerus dan sangat annoying bisa dibilang. Betul, sekali kena foto itu kan bakal ada momen kayak kena immobilize dan bisa langsung di follow up sama temen-temennya. Even tadi makanya Zaz juga masuk ke area jungle dan berhasil untuk mendapatkan kill dari seorang Kong. Dan untuk jungler dengan KDA 030 di menit 5 ini ya bukan merupakan berita yang baik. Of course dia bakal ketinggalan level. Untuk team fight juga power spike-nya belum dapet banget. Bahkan tadi kita lihat dari segi itemization juga Hong itemnya belum terlalu jadi nih Om. Mau gak mau mungkin dia bakal melakukan mirroring ya masuk ke area jungle lawan. Meanwhile lawannya lagi ngetartel kayak gini. Tapi Reze mau coba masuk ke 1 lawan 4 sepertinya hanya untuk tertak sambal aja Om. Karena dari teman-teman Brave ini mainnya objektif sih Om kalau yang aku lihat Om. Mereka juga gak mau terlalu all out gimana-gimana untuk nafsu mengejar kill points. Karena memang jika mereka all out ke Reze tadi, objektif apa yang mau mereka dapetin? Turtle masih lama spawn. Turret juga dari minion management juga tadi belum terlalu rapih. Jadi menurutku ini level permainannya Brave juga udah cukup oke sih Om. Iya.
Tapi di bawah sana mencoba untuk diculik karena Platinum Step menuju ke arah Kitty. Mencoba untuk ke arah belakang tapi Golden Hour langsung dikeluarkan. Sayang banget gak ada yang bisa connect menuju belakang sana. Tapi itu memberikan space buat Ryoshi mendapatkan outer bottom turretnya karena Kyushu langsung datang dan menghalau minion yang masih ada. MCS semuanya sangat-sangat berani ya. Dengan tracking shot dia berusaha untuk mendapatkan angle-angle manis di bagian belakang. Cuman sekali lagi ini sinergi yang cukup sulit sebenarnya. Jadi cuma bisa mengandalkan Platinum Step yang dimainkan oleh Marcel. Tapi Rezanya mencoba untuk masuk ya, menghajar ke arah Ziwin yang mencoba untuk mundur ke belakang, tapi grab-grabnya memang connect. Ryoshi yang menjadi target langsung tumbang. Meanwhile, tadi kita sudah melihat dengan ada Stormbind, tapi sepertinya Reze masih bisa survive dengan 1 bar darah terakhir. Masih terlalu tebal nih Om Povius untuk bisa dihajar all out. Ya, mungkin minus dari Brave sendiri kalau memang ada fight kumpul ya. Kita sudah melihat satu contohnya tadi, fight kumpul di mana Fanny-nya juga sangat sulit ini untuk bisa melakukan join. Sehingga siapapun yang ketempel nanti dengan grab-grab ini akan bisa dipunish oleh Viscuity. Itu poin plus pastinya untuk TKP. Tapi objektif wise ini apakah memang Brave-nya sanggup? Karena mereka selalu akan diganggu juga. Dan sejauh ini seharusnya TKP mereka sudah punya kesempatan untuk berusaha mendapatkan efek. Ya kesempatan itulah yang bakal sangat amat mahal banget sih teman-teman. Dan ini dia redeem code yang kedua. Langsung screenshot lagi teman-teman. Jadi setiap gamenya atau per game kita bakal kasih kalian itu 3 redeem code. Pastiin untuk kalian pantengin terus sampai habis. Karena redeem code-nya masih ada 1 lagi setelah ini. Siapa tahu kalian dapat semuanya nih. Kayak Om Awa tadi udah coba redeem katanya isinya Layla Blue Spectre ya Om ya? Mau saya ya. Ya kalian coba saja teman-teman ya, jangan lupa buat tulis di kolom komen kalau dapet ya, kalau nggak dapet masih banyak nih yang buat hari ini karena kita punya 4 match kan. Santai aja. Oke. Ternyata tidak diambil ya untuk turtle yang ketiga tadi, di convert menjadi Lord juga. Dan Brave lebih bagus dari sisi penzoningan, tapi aku bisa bilang nih ya, kalau memang ada fight front to back, si TKP akan sangat kuat sekali. Selain daripada mereka punya badan yang memadai, mereka juga masih punya Moskov nih. Jadi ya mereka bisa sebenarnya kalau mereka mau coba untuk memaksakan. Karena gol juga gak terlalu jauh ternyata Polius. Ya Goldes benar-benar ngejar dan enaknya dari TKP, Moskovnya bisa megang lane jauh gak sih Om? Ya itu dia. Poin plus untuk TKP sekarang. Lane jauh yang bisa dijalankan lihat Moskovnya stay di bawah kan. Nanti dia bakal datang dengan Spare of Destruction. Udah gak usah takut. Bahkan sudah ada anti-regen yang dipegang dengan Stock Duty. Jadi ini sudah sangat-sangat cukup sekali bagi TKP kalau mau mulai teamfight. Tapi Lord Dance juga sudah dimulai oleh tim Brave karena mereka tahu mereka ingin memancing team fights-nya. Memang walaupun harus berhati-hati ya Om, karena balik lagi kayak yang tadi Om bilang, SOD itu bisa tiba-tiba untuk datang dan mungkin bakal gincer backline lawan. Reze di sini pun lumayan cukup tebal karena dia pun lumayan cukup berani untuk bisa megangin banyak banget orang, tapi Golden Hour-nya connect hanya ke Reze. Ini udah 1 resource penting terbuang Om dari Esu. Ya, sebuah kerugian sebenarnya ya. Apalagi untuk fight-nya pun cuma dipanjangkan oleh TKP, mereka gak mau terlalu terburu-buru untuk dapetin Lord ini. Jadi lebih chill, lebih santai bagi mereka juga. Sementara di bagian bawah masih dengan Viscuity yang selalu memberikan pressure ya dengan menjalankan lane jauh secara terus-menerus. Kehadiran dari Moskov yang tidak diduga ini harusnya jadi sebuah senjata plus lah, poin plus untuk TKP. Betul. Karena dibikin pusing dari macro play-nya juga pastinya dari tim Brave mau nggak mau harus ngurusin lane bawah. Bahkan mungkin aja nih ketika nanti Fanny-nya mencoba untuk melakukan defensif di lane bawah, Moskov tinggal connect dengan SOD dan mereka start team fight Om di area Lord. Walaupun Fanny nanti mungkin bisa pakai steel cable untuk datang dengan cepat ya ke area Lord, but at least mereka bisa pick off 1 hero gak sih Om? Ya, wah tapi ini sudah mulai ada setup juga nih ya. Granger Marcel nih sudah mulai menuju ke bagian bottom lane, jadi harus hati-hati ya untuk Viscuity. Itu dia steel cable yang memang mengarah ke bagian tengah, masih tidak mendapatkan target apapun. Tapi Zaz ternyata punya blade armor ya. Menarik yang berarti untuk Zaz sendiri, Fanny-nya nggak bisa terlalu ngebers karena dia cuma mengandalkan 1 item attack tadi. Berarti Fanny objektif banget sih Om tuh. Kelihatan damage-nya dari ke arah Snow Kitty. Itu mungkin kalau dia full damage itu bakal langsung tumbang sih Om. Instant kill bisa langsung didapetin. Tapi karena dengan adanya Blade Armor mungkin untuk menghalau pergerakan dari Viscuity juga. Itu yang ngebuat damage-nya jadi kurang. Dan Snow Kitty pun masih bisa hidup dengan Black Shoes-nya. Sepertinya juga Impat udah mulai dicolek-colek nih menuju ke arah Ziwin yang mencoba untuk mundur ke arah belakang walaupun Black Shoes curian langsung digunakan. TJ mencoba untuk masuk ke arah depan tapi belum mau untuk terlalu Snow Kitty gak punya Black Shoes lagi di killing spree. Berhasil didapatkan oleh Shash dan Reze juga tumbang walaupun Kyushu harus tidak bisa bertahan. 3 member hilang, Lord gratis untuk tim Brave. Wah akhirnya ya pertahanan yang terbongkar untuk TKP juga. Mid-nya bahkan diteruskan oleh Brave nih ya. Mereka mau lebih, lihat golden hour-nya.
Sudah kena kepis dan bakal datang juga Zas dari belakang. Ups. Ya, sayang sekali Pisnya juga tidak bisa hidup, makan Hong juga harus ditumbangkan di area mid lane. Wipeout didapatkan oleh tim Brave. Ini benar-benar satu momentum yang ternyata bisa dieksekusi dengan sangat amat baik oleh tim Brave, Om. Iya, dengan hanya 1 poin kill ya sekarang untuk TKP juga. Tiba-tiba keunggulan langsung berlipat ya untuk Brave. Yang tadinya terlihat mereka main sangat safe sekali, sekarang mereka sudah bisa membuka serangan dengan sangat nyaman ya. Ini istilahnya terbongkar banget ya, karena tadi permainan Lord Dance yang terlalu lama. Kita bisa bilang dari TKP juga, mereka tidak bereaksi apapun, mereka hanya melihat dan berharap mereka bisa melakukan reinisiasi dan ternyata mereka gagal tadi. Karena Snow Kitty ya, ini benar-benar ditargetkan dan Snow Kitty juga harus tumbang tadi digesek oleh Sas. Betul, apalagi kayak sekarang dengan Lord yang masih ada, otomatis satu demi satu turret yang dimiliki sama tim TKP dia benar-benar roboh, Om. Dan ini ngebuat map control tentunya dari teman-teman tim Brave bakal lebih serem lagi. Ya seperti kita tahu, Fanny bisa main camping, even Ryoshi nantinya juga bisa menjaga position dengan cukup aman. Tapi Sash nih mencoba untuk masuk ke area belakang tadi sepertinya. Namun sedikit tersangkut kabel, tapi dia masih bisa berhasil keluar. Ya masih bisa kabur ya. Dan ya dari Brave-nya jelas pressure yang sudah mereka dapatkan seperti ini cukup nyaman. Apalagi dengan Ryoshi yang sudah mulai mengumpulkan stack-stack Scapirs ya kan. Itu sudah ada mungkin kira-kira belasan sih ya karena mati sekali kan tadi tumbang sekali juga. Di stack 20 lethality dia dan oke, dari Sas lagi-lagi kita melihat ada brute force yang berarti defense item hanya heptasis di modalnya dia. Sebenarnya oke dan sudah cukup terutama ketika berhadapan dengan Moskov nih ya. Jadi dia akan jauh lebih tanky juga. Lihat bagaimana bar HP dari Zas ya itu ada di angka 5.000-an. Itemnya dia, oh ada Melvic ternyata ya. Dia second item Melvic, baru ke Blade Armor, baru ke Brute Force tadi. Betul, dan item terakhir mungkin Rose Gold Meteor yang bisa aja dibuat sama Sash nantinya untuk dapetin shield tambahan nih. Cuman ya, we never know. Yang penting dari teman-teman dari Peacekeeper juga udah jadi Trinity itemnya, dia menuju ke arah Melvic Gun. Sudah mulai ada Barbiel yang dipanggil, Golden Hour pun connect menuju ke arah depan. Ryoshi mencoba untuk menembak rekan rondonya dan rekan Reze tidak bisa bertahan. Kasem mencoba untuk masuk versus 3 hero sekaligus. Hong masih bisa survive dengan 1 bar darah terakhir. Wah itu benar-benar di stack ya. Rhapsody di luar dari Golden Hour tadi. Full stack. Dimakan semuanya oleh Reze dan bahkan akan diteruskan ternyata oleh Brave. Meskipun pastinya akan bisa di defense juga. Karena better mereka mendapatkan Lord. Jauh lebih aman untuk mereka juga nanti bisa melakukan push. Dan Ziwin, 1 Lightning Truncheon yang selesai. Ini enaknya kalau punya Valentina bakal bisa milih ya. Dan ngambil Black Shoes sudah opsi terbaik untuk Brave. Ya, karena nggak banyak option saat ini yang bisa di-copy. Tapi ini dia redeem code yang ketiga teman-teman. Langsung aja di screenshot dan langsung kalian redeem di dalam game kalian. Karena ini pastinya bakal dapet hadiah yang bagus juga dari OPPO Hyperlegend Cup kali ini teman-teman. Tapi Lord udah mulai dicolek-colek sama tim Brave nih Om. Dan sepertinya nggak kelihatan dari tim TKP ini mau kontes Om. Ya, mereka nggak bisa kontes. Karena mereka lagi kalah gold lebih jauh ya sekarang. Kalau tadi bedanya 1.000-2.000 ya itu bisa dikontes. Tapi sekarang dengan perbedaan udah 7.000-6.000 ya. Better mereka stay dulu di bagian belakang dan menunggu untuk adanya kesalahan yang misalnya bisa diperbuat oleh Sas. Karena dari tadi juga kita melihat ini Fanny-nya adalah Fanny yang cukup berani kalau ini Fanny yang menerjang ya masuk ke dalam base atau bahkan lewatin tarat demi taratnya. Jadi itu sebenarnya bisa dipunish, cuman ya Peacekeeper harus ready. Kalau sampai steel cable-nya sudah masuk terus dia nggak ready di sana ya itu pasti bakal kabur karena nggak ada stopper lagi nih buat Sas seorang diri. Bahkan dari Brave-nya mereka akan memainkan 3 lane push. CJ bahkan sudah punya 1 Justice Power Drone. Jadi akan jauh lebih tanky juga bahkan efek crowd control yang memang harus dihindari oleh TKP. Tapi ya ini ya bakal ditunggu-tunggu. Langsung dibuka juga dengan Golden Hour. Tapi Peacekeeper masih berhasil lolos dari Golden Hour-nya. Bahkan Zwin harus mundur bersama juga dengan Esu yang tinggal 1 bar darah terakhir. Mereka mengganti target untuk menuju ke Lord yang datang dari bottom lane. Dan sudah berhasil untuk mendapatkan base bottom turret-nya nih Omawa. Dan kelihatannya dari teman-teman tim Brave ini sabar ya Om. Mereka nggak mau terburu-buru karena memang Esu-nya juga berhasil untuk di take down sama teman-teman dari PKP. Iya, saya bukan sabar kalau Lucia, tapi mereka kayaknya kurang sigap buat jaga Lord-nya gitu loh. Karena tadi purple buff-nya masih diambil dulu dengan Sas. Sedangkan Lord itu udah jalan di depan. Jadi ya mereka mainnya sangat safe aja sih. Kalau memang Fanny gak punya purple buff, mereka gak bakal langsung masuk. Mereka bakal nunggu dulu sampai Fanny-nya memang aman ya. Kayak purple buff-nya ada, untuk Fatia juga jauh lebih sustain, baru mereka bakal ngegas dari sana. Dan Lord yang kedua masih bisa dinetralkan ternyata oleh TKP.
Kemungkinan besar kita masih akan menunggu untuk Lord yang ketiga. Tapi lane jauh atau lane di bagian bawah ini sudah mulai terpressure karena base turretnya juga pecah. Tapi selama ada Moskov nih ya, kalau aku selalu melihat selalu ada cahaya untuk bisa menang. Karena ini Moskov. Moskov kalau punya full item itu kadang-kadang itu kita bisa ada miss moment gitu loh. Kadang kita kaget, wah Moskovnya triple kill, maniac juga. Betul, tiba-tiba sakit banget gitu dari Moskovnya. That's why ya momentum tuh harus benar-benar dijaga sama TKP sih Om. Kayak kira-kira gimana nih mereka bisa dapetin momentumnya untuk bisa ngebalikin condition. Karena balik lagi, gak cuma Moskov, mereka juga punya Lilia Om. Yang dimana Lilia memiliki kemampuan clear wave minion tuh cepat banget. Tapi ini dia, Golden Hour sudah mulai dibuka. Dua hero memang langsung connect, Whiskey Team coba untuk menjaga jarak, Kyusu pun langsung hilang begitu saja. Si Wayne, dia tidak bisa bertahan dan double kill. Dapatkan bahkan triple kill. Looking for Maniac. Home-nya pun tumbang Maniac. Is it gonna be Savage? Karena Snow kita mencoba untuk mundur karena belakang. Dan Immortal dari Ryoshi-nya pun pecah. Gak jadi Savage. Yap, tapi ada Maniac pembukaan untuk di match awal kita. Ryoshi bahkan langsung mengganti tadi, Imo pecah, ganti ke Rose Gold juga, dan mereka mau lebih, ini akan langsung di pressure juga. Bahkan ada Sash yang datang tiba-tiba, Black Shoes terpakai. Platinum Snap pun juga tadi sudah mulai mengincar ke arah Snow Kitty nih. Tapi lihat, dari base yang terbuka lebar, Ryoshi mencoba untuk nembak Snow Kitty langsung masuk ke area base. Dan base-nya pun yang terbuka lebar langsung hancur. Brave menangkan match yang pertama Om Bawah. Wah, ini draft yang Om mau bilang cukup fragile atau rentan ya. Ternyata berhasil menang dari draft yang kelihatannya memang bisa konsisten. Tapi ya, congratulations untuk Brave. Tapi TKP mereka cukup ragu ya sebenarnya untuk mendapatkan objektif juga. Karena objektif wise seharusnya mereka adalah tim yang bisa menabrak Turtle atau bahkan untuk Lord juga. Tapi mereka membuka. Jadi sangat sabar sekali tadi pastinya untuk tim Brave juga. Dan mereka yang berhasil untuk mendapatkan objektif demi objektif. Bahkan Fanny-nya pun di sini ya seakan-akan hanya bermain sebagai Fanny yang cukup mensupport rekan-rekan yang lain. Datang dengan steel cable, cutthroat-nya terus lagi kembali. Dan fokus mereka masih ada di gold laner mereka sendiri ya tadi. Bagaimana dari Granger mereka yang sanggup untuk menciptakan begitu banyaknya point kill, Kolius. Bahkan kayak benar kata Wawa, ini Fanny utility ya Om jadinya Om. Dia benar-benar supportif untuk ngebuang resource lawan dan ngebuat lawannya juga mau gak mau harus kalang kabut. Walaupun damage-nya tidak se-ngeburst itu, tapi Fanny-nya cukup sustain yang ngebuat lawannya juga kayak, loh kok gak tumbang ya gitu. Jadi miscalculation ya Om Wawa. Ya cukup lah ya, cukupan. Yang penting cukupan aja itu bisa dapetin point kill atau bisa untuk ngebadanin, buang banyak source skill musuh. Nah ini adalah awal kejatuhan sebenarnya untuk TKP ya. Ketika Snow tumbang di sana. Mereka gagal untuk mendapatkan objektif berupa Lord tadi dan mereka terpunish juga. Yang pada akhirnya Golden Hour ini punya potensi untuk bisa menciptakan point kill. Tapi Ryoshi ini sudah sangat aman dan nyaman dengan Maniac yang didapatkan. Berarti untuk stack dari Skyfisher juga kategorinya seharusnya penuh ya. Hampir penuh lah buat Ryoshi. Mungkin ada di angka 70-60an. Nah ini game end. Kan selisih cukup jauh dari sisi point kill tapi secara objektif sangat jauh sekali Kolius. Betul, dan ini dia MVP untuk game yang pertama jatuh ke tangan Sash. Dan jujur aku setuju sih Om, karena memang gameplay Fanny-nya yang tadi Om Bawa juga udah bilang, dia berani banget untuk masuk ke area jungle lawan, even dia juga berani untuk melakukan inisiasi. Dan dengan build item yang cukup unik yaitu hybrid ya jadinya ya, dengan 2 item damage dan sisanya adalah defensif, yang ngebuat Fanny ini ternyata lumayan cukup lah ya, bisa dibilang tebal, dan ngebuat lawannya jadi salah perhitungan atau miskalkulasi. Sehingga akhirnya benar-benar banyak banget resource yang terbuang gara-gara mau coba untuk ke arah Fanny, dan lawannya jadi nggak bisa kuat untuk team fight lagi nih Om Wawa. Ya bahkan zero death ya untuk Zaz juga. Gak tumbang sama sekali dia. Cukup one-sided ya. Kalau ngeliat dari status yang kita lihat sekarang. Dari point kill-nya, dari turret-nya, turtle lord-nya juga. Semuanya berhasil di-secure oleh Brave. Tapi hanya 2 turtle. Nih, menariknya dari Brave sendiri adalah mereka tadi berani untuk tidak mengambil turtle yang pertama, yang dimana itu sebenarnya sangat open sekali ya buat turtle yang pertama. Tapi lebih memilih untuk kasih makan dulu nih ke Zaznya. Biar Zaznya dapat purple buff. Begitu mereka dapetin purple buff, baru mereka akan berusaha untuk masuk. Jadi sangat safety sekali nih permainan dari Brave. Dengan TKP mereka gagal untuk sekali lagi ya memaksimalkan bagaimana kombinasi dari Glue dan juga si Lilia sih sebenarnya Kolius.
Karena memang kombinasi Glue dan Lilia di atas kertas, harusnya landing management mereka tuh bakal unggul ya Om di early game. Lilia bakal dengan cepat ke clear wave-nya, Glue juga bakal bisa nge-zoning lawannya, walaupun pastinya dibikin repot sama Esu yang mencoba untuk mengaktifkan Platinum Snap terus-terusan Om. Pada game, ya karena memang early-nya juga Shaz jadi dapetin space, sehingga dia pun bisa untuk masuk ke area jungle lawan. Bahkan Hong nih, yang kayak kesulitan ya Om ya, udah awal-awal udah 0-3-0, itu yang ngebuat akhirnya jungle dari tim TKP nggak bisa terlalu berimpact di game ini. Iya sih, kalau buat Hongnya memang dari awal dipatahin kakinya ya. 0-3 tuh tadi kalau kita lihat buat di early-nya, jadi susah banget tadi buat adu retri pun Hong pasti patah dia. Jadi karena junglernya sudah patah nih nggak bisa adu retri, mereka akan sangat mengandalkan Peace Cutie sebenarnya ya. Tapi karena saking lamanya juga harus Peace Cutie-nya nih yang jadi pada akhirnya ya nggak ada waktu lagi buat mereka bisa tunggu gitu. Betul, tapi ya buat tim TKP pastinya masih memiliki kesempatan ya Om. Karena mereka kan menuju ke lower bracket, nggak langsung gugur. Dan nantinya mereka bakal bermain di best of 3 series. Sedangkan untuk tim Brave, mereka tuh tinggal nungguin satu kemenangan lagi harusnya Om bakal masuk di final upper bracket setelah itu Om. Tuh, ini satu ya berarti ya. Tapi best of 1 berarti ini satu di lower ya? Satu di lower, satu masih stay di upper juga, masih menunggu untuk nextnya di mana mereka akan main untuk best of 3 series. Congratulations berarti untuk Fate Colleges Bravehearts ya, yang berhasil untuk menang di match pembukaan mereka. Dan menariknya mereka memang nge-ban semua hero-hero healer. Jadi kayak mereka ready juga nih, oh jangan-jangan lawannya karena gue gak tahu nih regionnya main apa. Ban aja nih healer-healernya. Yang tadinya gue kira ini harusnya TKP dong yang nge-ban healer ya, karena itu kan dari region PH kita tahu. Ternyata enggak, itu semuanya kebalik dan ya itu juga sudah terjawabkan dengan play Fanny yang cukup jarang muncul di region Philippines. Betul, apalagi ya tadi Hanabi ya, itu juga sampai kena ban sama teman-teman dari Brave gitu. Tapi ya itulah dia teman-teman dari keunikan match yang pertama. Kita masih punya 3 match lagi ke depannya, jadi jangan kemana-mana. Karena Okolis dan juga Omawa bakal kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Stay tune. Right. Big Game Show Hit! Akhirnya 8 tim terbaik dari Hyperlegend Cup 2026 Online Qualifier bertemu di Gandaria City untuk memperebutkan posisi bertanding di Grand Final Malaysia. Para pengunjung juga ikut membawa pulang berbagai hadiah spesial, termasuk kesempatan mendapatkan OPPO Reno 15. Dan inilah tim yang berhasil menjadi champion hari ini. Jujur sangat senang, sangat bahagia bisa mendapatkan juara 1 pada hari ini. Karena kemenangan ini baru permulaan. Tim pemenang akan terbang mewakili Indonesia untuk bertanding di Malaysia. See you at the next battle. OPPO, make your moment.
kita orang punya chemistry and execute team game plan lagi tinggi daripada tim-tim lain. The bond or the chemistry of our team, because we understand each other inside the game and outside the game. We have known each other for very long, and our chemistry and our teamwork is on top of everyone else. Kita bakal ngeluarin surprise pick, mungkin nggak bakal ada orang yang tahu bakal kita ngeluarin mungkin dari komposisi hero apa, strategi kita apa. Mungkin mereka ibaratnya bakalan buta akan draft kami. We started the recruiting by to compete each other and test their skills, and we have to adjust our roles just to form a better team. Basically, half of our team pernah join ML season lepas. Dia orang scout kita orang untuk buat team terbaik untuk compete dalam MSL baru-baru ini. Kita bertemu di turnamen offline, kemudian kita berpartisipasi mengikuti turnamen ini, dan kita bersyukur bisa di #2 walaupun kita di underestimate banyak orang. My team's players came from various backgrounds, and we met each other through tournaments and playing ML together. Kalau inside the game, kita orang ada isu yang macam miscom. Maybe waktu MSL tu kita orang hampir bergaduh waktu grand final. Waktu tu kita orang leading dalam 2-0 and jumpa the solution terus dekat situ. I think we have struggled because of our academics. We have to prioritize it first. So our preparation time is less than as usual. Yeah. On top of student life, having to go to school, study, even working part-time, it makes us like really on a tight schedule in order to train and find time to spare for this tournament. Tim saya yang paling saya suka itu alter ego dari Indonesia, karena mereka dari awal dipandang rendah, mereka bisa masuk low bracket, kemudian mereka berjuang sampai akhirnya bisa juara champion, ya kan. Saya mau jadi kayak mereka sih. Tim kita yang dipandang rendah bisa membuktikan bahwa sebenarnya kita itu kuat, berkuda hitam. So, dengan perspektif dan hujatan daripada ramai pihak daripada luar tentang kebolehan kami untuk mewakili Malaysia, kita orang kat sini sekarang untuk buktikan yang kita orang sebenarnya layak untuk dapatkan slot ni dan akan cuba membanggakan nama Malaysia untuk OPPO Grand Final kali ini. Dari tim kami, kuat itu dari PH, karena kan kita tahu sendiri omongan orang-orang banyak, PH itu kuat, banyak meta dari mereka semua. Tapi menurut kami, semua yang kuat, semua yang strong, atau semua yang lemah, kita hadapi semua, kita compete, kita tak boleh ada rasa takut, kita hajar semua, kita buktikan siapa yang kuat. I think Team Malaysia is easiest team to defeat because we always win against them in rough game. So I think we can win again in this tournament. I'm going to be humble and say any team is as easy as each other to beat and put ourselves as the easiest team to beat. Not all teams are invincible, and it's up to us to prove that we are the strongest. I formed this last mini team to qualify through SG qualifier and didn't expect us to be champion in the SG. So sebab kita orang dah main lama, from high kita orang dah tahu what does they want in game. Kalau dari segi comms, kita orang maybe quite smooth. Ya kelemahan tim kita sih sebenarnya kalau di rank doang sih sering kalah gitu kan. Tapi kalau udah di turnamen, mode serius, ya bantai-bantai menang lah. I don't think any weakness of our team. We just continuous learning and we stay consistent in our gameplay. We are confident that we can win. Jadi awal terbentuknya tim Little Pika ini karena kita sama-sama sering mengikuti turnamen, cuman sebagai musuh dan punya satu tujuan yang sama. Jadi kita sepakat untuk membentuk tim Little Pika untuk menjuarai turnamen kampus-kampus di nasional maupun internasional.
Previously, when I'm in SG, I had like a completely different team and we were training a lot, we were winning a lot of tournaments together. But when I came to join this team, it was like a completely different environment for me. Kita orang kan student, so masing-masing ada time yang diorang free and ada yang tak free sebab diorang ada final year project ke, ada yang tengah buat internship juga. Sometimes kita orang dapatkan playtime tu quite hard. Kemarin sih tim gue sempat kalah BO1 ya di final nasional kemarin, jadi sempat turun ke lower bracket dulu. Jadi kita lebih banyak berjuang di lower lah dan sempat apa ya kayak parno dikit lah gimana nih mau lolos. The strength of our team is our chemistry because we played for almost more than 1 year. We always the tournament's champion. That's our strength. Our last winning team is basically our strength and weaknesses. We lack of a lot of chemistry, a lot of synergy together. I didn't expect myself came all the way to compete with all the other international teams, and I will be grateful to fight them. Kita orang gaduh, kita orang akan pergi balik, just rebonding semua. We just say anything, so tak ada yang akan get hurt and we just try to find the solution in game kat situ. Tak ada siapa akan dendam dengan each other, so memang kita orang kat situ memang like best friends lah. I already know some of them because I already compete with them in international stage. I am confident that we can win again. I believe the easiest team to defeat is TKP, which is my team. It is a very huge challenge for us to compete with the other teams, and I hope we can put our good fight for the other team. Honest review, honest. Ladies and gentlemen, and of course, to those who's currently together with us through our official live stream. You're currently together with us here at OPPO Hyperlegend Cup 2026. And for those who are still together with us through the live stream, you may have witnessed the opening match, the first out of 4 that we have for you this evening. 1 down, 3 more to go. Now, for those who missed out on all the action before, this event features 4 amazing nations. We have Malaysia, Singapore, the Philippines, and Indonesia. 2 respective teams from each of those nations, 8 in total, playing in a double elimination bracket, which means they start off the day with 2 lives. And if they do lose out 2 of the series, they will be dropped out from the competition. Now, with 1 down, 3 more to go after this, we're still in the first round of the upper brackets. The winner continues their journey through the upper bracket, whereas the, well, I don't want to say losers, right? The one who actually loses out on that particular series will drop to the lower brackets. And I'm very sure everyone can't wait for our next matchup. So ladies and gentlemen, let's have a look at who is our first team here coming up on stage. Ladies and gentlemen, coming in from Indonesia, a team ready to shake things up here on the main battleground and prove their dominance. Give it up for Little Pika! And of course, just because they call themselves little does not mean that they don't have big dreams, and big dreams they do have, as they want to win it all. And of course, coming up next, their opponents. Let's have a look at who they are.
Ladies and gentlemen, standing in home ground, representing Malaysia and ready to defend their turf. Make some noise for UITMX Velocity! Quite an advantage here being in home ground. Can they translate this into a victory here in the first round match in the upper brackets? Ladies and gents, we have our two teams here still in the first round of the competition. They won this win badly, but as you know, the first round in the upper bracket, as mentioned by our amazing commentators here through the reels, is that it's a best of one series and anything can happen. You have to put your best foot forward to ensure your survivability through the brackets. And of course, to tell us a little bit more, telling you much better insights compared to what I have to offer here on the main stage, what these two teams might possibly bring to the table, we're going to be joining together with our amazing commentators once again to lend us a little bit of their beautiful vocal voices here to everyone tuning in. Now, casters, back to you guys. Oke ya, tenang dulu ya, Kolius sepertinya melupakan sesuatu ya, sepertinya ya. Baru dibilang kemarin. Tapi ya, kita akan masuk dalam match yang kedua teman-teman. Ada Region ID yang bermain sekarang, Kolius. Nah itu dia nih teman-teman, antara Little Pika versus Velocity. Gitu ya. Velocity kan Om? Iya bener ya. Tapi Little Pika nih menarik sih ngelihat anggota-anggota Little Pika ya. Bayangkan loh, ada yang Wish Cakep, kan? Ada yang Rak Famous gitu. Bahasa-bahasa Jawa kabeh ini. Tapi ya karena mereka adalah top 1 atau nomor 1 dari region kita kemarin yang lolosnya. Jadi kita harus bisa melihat nanti ekspektasinya seperti apa nih. Betul, dan juga kita nggak lupa pengen ngucapin thank you dulu karena OPPO Hyperlegend Cup ini ya kan disponsori oleh OPPO Reno 15 Series. Make your golden moment teman-teman. Dimana nantinya juga para peserta ini menggunakan OPPO Reno 15 Series ini untuk bertanding juga di panggung teman-teman. Jadinya mereka juga bakal langsung merasakan nih betapa enaknya main Mobile Legends turnamen pakai OPPO Reno 15 Series ini. Betul ya, make your golden moment seperti Marcel ya kan. Lari-lari jadi golden moment semuanya ya. Itu. Tower sih tapi. Nah, makanya nih teman-teman ya, ini juga diadakan kan di Cross Nation Final ini di Kuala Lumpur, Malaysia ya. Dari tanggal 16 sampai tanggal 19 April 2026 ini atau sampai hari Minggu nanti teman-teman. Jadi pastiin buat kalian terus pantengin dan terus nontonin untuk diikutin dan kira-kira siapa yang bakal jadi juara. Yap, jangan lupa ya karena ini offline ya, kalian bisa langsung mampir ke venue juga, itu ada di One Utama ya. Tuh, deket tuh di sana tuh kali-kali ya, ada juga. Tapi sekali lagi kita akan masuk ke dalam match kedua kita nih. Ini match yang sebenarnya ini juga harusnya kita nantikan karena ada tim dari Region ID ya yang main. Aku pengen ngeliat apakah mereka sudah lebih strong lagi dibandingkan dengan masa qualifier di region kita yang sekarang. Berhadapan dengan tim tuan rumah nih kan Kolius. Tapi tuan rumahnya ini yang posisi yang kedua nih ketemunya sebenarnya, UITM ya, X Velocity. Tadi kalau ya gimana lah. Tapi gimana nih kalau walaupun posisi kedua tapi nggak bisa diremehkan gak sih Om? Karena balik lagi ya, mereka juga qualify untuk sampai ke babak atau offline ini, yang dimana mereka juga bakal bertanding satu sama lain. Kita juga bakal melihat pastinya ada improvement yang sudah dilakukan sama semua tim, 8 tim lebih tepatnya yang memang bertanding saat ini. That's why kayak apa aja nih yang memang menjadi poin penting atau yang bakal menjadi kartu as dari masing-masing tim ini untuk nantinya bisa menunjukkan kebolehan mereka, terutama ya balik lagi ini best of one series untuk hari pertama ini Om. Kalau gagal ya mereka langsung ke lower bracket dan jalannya langsung panjang. Pasti sih, tapi kalau emang butuh tantangan lower itu bagus tau. Banyak kan, screen time banyak ya kan, musuh lebih banyak juga. Kalau mau ya lihat lower ya, tapi memang better untuk menang di best of one-nya dulu nih, karena best of one cuma main satu kali kan, nggak perlu buka kartu sampai dengan banyak game yang harus mereka mainkan buat kita ke next stage-nya. Mungkin kalau next stage-nya kalah ya di lower ya udahlah ya. Udah kayak udah biasa karena sama-sama kuat juga. Tapi melihat karena kita datang dari caster Region ID, kita akan membahas dari tim Pika aja ya, dari tim Pikanya sendiri. Ini sempat
Aku sempat lihat sebenarnya buat di grand final ya, tapi nggak terlalu banyak juga. Dan ini sebenarnya sudah punya kualitas yang sebenarnya bagus banget Kolius. Cuman itu tadi sebenarnya Kualitas mentalitas kayak mereka. gimana tuh Om? Kualitasnya kayak gimana? Iya kayak ya mereka bisa buat ya menangin lah juara dong. Udah pasti kan kualitas yang di atas dari lawannya. Dari tim semangka nih yang kemarin. Apakah Kalau memang nggak dari salah disiplin ya Om? Apakah mereka kayak cukup bermain rapi dan sangat amat disiplin gitu untuk bermain di dalam in-game-nya? Atau ternyata memang hero pool mereka yang cukup luas Om kemarin di grand final? Kalau aku sih dari pool hero sih ya, karena ya pool hero-nya kan banyak nih. Jadi enaknya kalau kita ngeliat anak-anak yang baru-baru nih atau anak-anak kampus tuh, mereka punya banyak hero unik. Nah hero uniknya ini kalau memang bisa dikeluarin dan it works kan, dan kelihatan keren gitu. Nah itu ada tuh. Nah, tinggal bagaimana nanti, apakah memang secara mentalitas ini bisa dibawa juga ke main stage ya, karena ini kan kita tahu ini di luar, terus ini jauh dari rumah juga. Nah, beda kan kalau kita main mungkin di home kita dari tahun yang kemarin itu pasti beda dong. Kalau yang di sini pressure-nya akan jauh lebih gede. Apalagi best of one ya. Best of one ini kayak jadi hantu buat kita region Indonesia. Selalu kayak aduh gimana ya best of one ya. Susah kalau best of three masih oke lah ya kan. Kalau best of one udah kayak mengharapkan itu the best of you aja tuh kalau best of one. Kalau emang bisa keluarin yang terbaik dari kita ya bisa menang nih di best of one kalau Betul ya, pressure ya sekali lagi, apalagi ini turnamen internasional ya kan, bergengsi juga dari OPPO Hyperlegend Cup. Jadi pastinya tinggal gimana dari para peserta ini bisa untuk neken lah atau kayak memanfaatkan pressure yang ada menjadi hal yang positif Om. Karena balik lagi ya, ini jalan mereka untuk menuju ke profesional kan benar-benar terbuka, dikasih panggungnya sama OPPO Hyperlegend Cup ini. Kita nggak tahu loh, ternyata satu di antara mereka nantinya yang menggantikan nih para player yang mungkin saat ini lagi aktif di scene profesional Om. Siapa tahu nanti mereka juga bakal ngebela nama Indonesia di kancah internasional kayak di let's say SEA Games gitu kan, who never know kan Om. Betul. Ya ini langkah awal kan, turnamen-turnamen kayak begini. Ya langkah baiknya kalau memang mereka bisa melangkah lebih jauh lagi sehingga akan lebih banyak mata yang melihat, siapa tahu dari tim lain juga nge-scout ya kan, bisa jadi direkrut ke tim itu. Tapi ya sekarang mereka harus fokus dulu. Kita sudah melihat match yang pertama tadi ya kan, lawan respect band nih, banyak hero-hero yang ternyata seharusnya dipakai nih dengan TKP. Tapi menarik ya, karena TKP di match yang pertama tadi di videonya bahkan dia sempat bilang kami adalah tim yang terlemah sebenarnya yang bisa dikalahkan. Mereka mengakui sendiri gitu kan, dan sudah terjawab. Tapi itu match pertama. Ini dia untuk pick and ban kita di match yang kedua yang akan mulai. Dari tim Little Pika nih udah punya buku kecil ternyata Kolius, sudah punya primbon juga dia. Catatan kalau dulu tuh sampai ada yang bawa apa? Oh, buku RW ya, buku apa lagi itu? Atlas, buku Atlas juga sampai dibawa ke panggung gitu. Jadi banyak hal unik lah. Tapi untuk di match yang kedua kali ini mapnya adalah Dangerous Press, di mana beberapa hero pastinya bisa memanfaatkan momentum banyaknya rumput yang ada di dalam map ini. Let's say Guinevere, maybe Atlas bakal muncul, atau kayak Kadita, even Hellcurt juga bisa aja untuk dimainkan di map ini kalau memang mereka mau manfaatin rumput-rumput tersebut ya Om. But again, sebenarnya aku juga tadi nggak ngelihat adanya Harley yang menjadi prioritas karena kan masuk ke second banning phase juga ya Om dari match yang pertama. Nah, kita bakal ngeliat nih di match yang kedua ini apakah memang Harley ingin menjadi prioritasnya. Wah, tapi harusnya Marcel ya jadi prioritas ya. Karena kita sudah melihat kan banyaknya HP OPPO nih. Yoi. Bisa tuh pakai buat jadi goldenan nanti semuanya ya kan. Jadi golden moment presented by Marcel, golden hour. Wadaw. Makanya nih buat teman-teman yang lagi stay di area Malaysia ya kan, terutama di Kuala Lumpur ya Om ya, itu langsung dong merapat, langsung samperin, sekalian beri dukungan, sekalian nonton matchnya, langsung juga cobain OPPO Reno 15 seriesnya nih. Benar tuh, sekalian yang mampir, lihat, cocok, ambil ya. Tapi kita akan langsung masuk ke dalam pick and ban ya, karena ternyata ini beda ya, antar tim beda-beda. Dan sepertinya dari VAMV ini takut dengan kalian topic of play power yang bisa dimainkan oleh Little Pika. Jadi ditutup dulu, sedangkan ada Hilda nih yang di-ban oleh Little Pika, which is saya suka kalau Hilda ban, akan menandakan bahwa besar kemungkinan assassin play pun bisa dimainkan oleh Little Pika nih.
Karena balik lagi mungkin ya combo pick off Kalea itu kan sebenarnya cukup menyeramkan ya Om. Itu juga yang ngebuat beberapa hero bahkan jadi nggak bisa terlalu aktif untuk bermain. Let's say kalau memang dia mau pakai Harley Om, atau dia mau pakai hero-hero assassin yang memang long time no see ya Om. Kayak Lancelot aja sedikit kesulitan nih kalau memang ketemu dengan Kalea karena ya kemampuan single target lock itu sendiri gitu. Tapi Suyo yang juga udah ditutup. Glue masih kebuka juga Om, Baxia juga masih kebuka. Ya, ini kayaknya sama-sama sudah nonton ya replay satu sama lain. Jadi band-bandnya ya udahlah kita band hero yang mungkin jadi MVP ya di final-final kemarin nih. Jadi mereka udah ngeband semuanya. Suyo sebenarnya hero yang cukup jarang tapi cukup konsisten kalau memang mau disandingkan berhadapan dengan Leomord ya, typically yang fighter. Tapi memang membuka juga assassin yang bisa keluar. Mungkin contoh tadi kita sudah melihat ada Fanny kan yang keluar tadi di game yang pertama. Apakah Fanny tetap menjadi opsi nih untuk kedua tim ini atau ada sesuatu yang berbeda juga yang sekiranya bisa mereka pakai sekarang? Karena Ben Uranus, Alice ya hero-hero tebal kah yang akan ditutup juga, tapi no Marcel. Hero yang memang cukup annoying ya. Annoyingnya Marcel ini sebenarnya karena ininya sih platinum snapnya ya. Siapapun yang belum kena platinum snap itu pasti kena platinum snap waktu mau melompat ke dia, makanya di ban aja. Itu yang buat repot. Ya jadi kayak banyak banget combo jadi nggak bisa works ya Om. Let's say Guinevere aja jadi kesulitan kan ketika memang dia mau start kombonya. Atau kalau memang mereka mau pakai hero burst damage combo kayak Pakito, itu udah langsung kombonya patah Om. Ketika memang mau masuk kan, karena kena platinum snap itu sendiri. Tapi satu hero lagi nih, Vanny Baxia itu adalah hero yang paling sering untuk di ban teman-teman. Apakah bakal dikontes juga? Tushin juga bahkan masih terbuka lebar di sini dan bisa digunakan oleh kedua tim. Ya, Cusin sih oke banget kalau memang mau ditutup ya. Atau kalau enggak mereka bisa ngambil combo. Combo Cusin dulu mungkin untuk Little Pika karena first picknya akan jatuh ke tangan VEMV dulu. Pilihan banyak ya. Leomord first pick pun kita tidak akan menyalahkan karena itu adalah hero jungler yang lagi meta-metanya sekarang nih Kolius ya. Udah punya badan, sakit. Juga dia cepat jadi Kolius. Betul, farming pattern jadi cepet ya kan, terus juga damage-nya lumayan cukup sakit. Terutama kalau udah naik Barbiel kan Om, itu mobilitasnya jadi tinggi dan bahkan bisa langsung ngincer ke arah backline lawan. Pada game, kalau menurutku Chushin masih semahal itu sih Om, untuk memang kalau mau diamankan sama VMV. Tapi mungkin pertukarannya ya, let's say Sora Leomord yang juga bisa langsung diamankan sama Little Pika. Karena lumayan cukup banyak nih hero-hero yang powerful terbuka. Ya, tapi Leo lumayan susah ya ketemu dengan Chushin. Ya, Lantern Flare lah ya, kita tahu itu adalah obat dari semua hero yang suka jalan kaki dan minim dengan efek dash. Tapi ya untungnya Leomord memang punya efek dash kan. Jadi masih cukup aman kalau memang harus dihadapkan dengan Chushin sekarang. Yang perlu dipertimbangkan bagi Little Pika, apakah mereka harus memisahkan antara combo Chushin dan juga Glue? Karena Glue di sini masih available Kolius. Kalau sampai jadi combo itu bakal bahaya banget. Sekali kena slow bisa langsung hilang Kolius. Bold pick dari teman-teman Little Pika sih Om untuk buka carry di priority pick ini gitu. Walaupun dengan masih ada beberapa hero kayak let's say ya mungkin Baxia dan Leomord bakal kesulitan untuk bertemu dengan Chushin. Tapi untuk hari di awal otomatis ini bakal ngebuka peluang untuk VMV nih atau Velocity jadi kayak ngebaca Om apa hero yang tepat untuk bisa counter carry-nya nanti. Wah kalau aku sih jadi Velocity udah tutup mata aja Leomord dulu. Udah kayak salah satu jawaban ya dan mereka bakal punya trio yang kuat banget. Itu mid-nya udah dipastikan strong banget Kolius. Bahkan setup di turtle yang pertama itu 80% mereka bisa pegang. Kalau mereka dapetin Leo dengan Glue ya. Di atas kertas ya betul-betul. Karena memang setupnya bakal enak, landing phase juga bakal serem banget di area mid lane-nya. Bahkan rotasi juga bisa mereka pegang Om. Tapi Cloud dan juga Sora ternyata menjadi prioritas dari teman-teman Velocity dia Om. Oke, ini kayak lebih beda meta ya. Tapi ya kalau dibuka Sora seperti ini balik lagi ya untuk Little Pika. Ada opsi. Ada Valentina ya kalau memang mau coba untuk mengkontes Soranya kan lumayan. Ada crowd control ekstra yang mereka bisa secure. Dengan Stormbind yang bisa diambil. Bahkan bisa punya efek dash juga kan untuk bisa menghindari Lantern Flare nanti. Yang sekiranya bisa dilepaskan dengan Chushin. Nah karena Marcel di ban nih, kalian lihat aja di situ tuh efek-efek kameranya Marcel tuh. Efek-efek kamera Marcel. Tapi Leomord yang menjadi pilihan ketiga juga buat teman-teman dari Little Pika. Romer dari kedua belah tim masih belum terlihat dan harusnya Valentina bakal ditutup gak sih Om sama Velocity karena kalau sampai diambil sama teman-teman dari Little Pika, let's say sebagai mid laner aja itu bakal bikin repot kan Om untuk bisa di-copy dari Stormbind-nya ataupun Heaven's Wrath untuk nantinya bisa teamfight dengan menyeramkan Om. Ya.
Aku sih ya di ban aja sih ya. Tapi masih ada chip, masih ada glue juga. Ini banyak opsi loh sebenarnya Kolius. Dan semuanya itu bisa dipakai dengan sangat ini ya, sangat versatile di meta yang sekarang. Jadi tergantung bagaimana pendekatan dari masing-masing tim. Sedangkan masing-masing. Tapi ya kalau aku sih tetap yang glue dulu lah. Oke itu dia. Glue yang di ban. Ya biar kayak jadi combo. Kalau jadi combo tadi itu andai kata glue sama Cusin tadi. Ngeri banget lawannya Kolius. Lengket, udah kayak perangko. Asli ya. Padahal kalau menurutku juga kan lawan juga apa ya bisa dibilang Cloud ini harusnya masih banyak option gak sih Om untuk menggantikan Cloud di sini ya. Itu dan Eve juga langsung ditutup karena biasanya memang kontesnya kan Chushin dan juga Eve ya Om untuk di area mid lane nih. Jadi sama-sama memiliki range, poking damage yang juga cukup menyeramkan. Tapi satu lagi apakah Khalid? Karena Chushin Khalid juga ngeselin sih Om untuk mid lane-nya Om. Itu sungai jadi susah lewat Om, dipegangin kaki lawan. Tapi kayaknya aku tahu nih si Velocity mau kemana nih. Dia mau high loss Kolius. High loss kan ada efek slow kan. Dari auranya dia kan. Nah efek slow itu ngefek banget nih buat si Kari juga. Antara high loss atau Gatot Kaca ini pilihannya buat Little Pika kalau mau. Oke, apalagi kalau Gatot mungkin bisa EOG ya, menuju ke backline dari teman-teman Little Pika. Nah itu ya bakal jadi kunci juga ketika teamfight. Tapi satu hero terakhir ternyata Guinevere yang mereka tutup. Guinevere ini bakal bagus sih Om sebenarnya untuk mengcounter Leomord kan, which is ketika memang lagi terjadinya kontes objektif, kalau memang kena spatial migration, ya Leomord gak bakal bisa pakai retributionnya gitu. That's why mungkin mereka takut untuk bertemu dengan Guinevere. Tuh, Guinevere ya. Tapi menariknya juga Guinevere ini bukan prio pick ya. Karena ini adalah salah satu hero yang cukup prio buat diambil di atas ya, bersama dengan Glue nih. Berdua ini kan paketan juga nih. Guinevere, kadang-kadang juga kalau EXP-nya yang tajam kayak Arlot itu sangat-sangat cocok sekali dan bahkan deadly banget ketika ada perebutan objektif yang pertama. Dan bola panas sekarang untuk Little Pika mau ngambil mid dulu Parsha available nih untuk bisa nge-burst juga ke Cloud-nya. Tapi Valentina tetap secure dengan mereka bener. Soranya seharusnya agak menemui kesulitan sedikit lah ya kalau ketemu dengan Valentina. Tapi ini bukan Valentina yang di lane jadi lebih enak untuk Sora juga masih. Kalau farming dia masih bisa nanti. Cuman minusnya nanti kalau tim fight besar Sora harus hati-hati. Betul, karena ketika tim fight besar IMU yang bakal berperan kan, dia bisa ngambil menuju ke arah yang tadi Stormbind ataupun Heaven's Wrath. Tapi dari teman-teman VMV ini, jungler juga belum kelihatan ya Om. Which is kalau memang mereka mau pakai Harley sekarang, aku rasa Harley juga bakal bisa lumayan cukup berimpact. Tapi memang butuh satu hero tebel lagi nih Om, karena Velocity belum ada frontliner. Ya ini Harley kayaknya oke sih ya. Harley memang bisa makan segalanya sih. Leomord bisa dimakan. Leomord juga susah buat target Harley. Kari apalagi kan semua jenis MM ya. Nah itu dia Kalius. Hylos dan juga Harley yang diambil. Velocity wow. Oke, mereka strong banget sih. Bisa dibilang objektif awal. Kalau gak gagal berjalan dengan rencana mereka bakal dapetin portal 1, 2, dan 3 Kalius. Asli, ini asal snowballing ya Om. Kalau mereka terus-terusan dapetin objektifnya, bakal jadi mimpi buruk buat Little Pika sih. So, one last hero, ternyata Gatot Kaca yang akhirnya diamankan juga sama Little Pika. Jujur, sebenarnya Little Pika di sini harus benar-benar bisa ngasih space ke arah Kari sih. Karena Kari bakal jadi satu-satunya ujung tombak mereka di late game. Mungkin bersama dengan Leomord kalau memang dia bisa ngincer, tapi ingat Leomord bakal kesulitan saat bertemu dengan Chushin Omawa. Ya. Terus juga sekarang ada Hylos ya yang bakal mencegah untuk Leomordnya bisa kabur atau Leomordnya waktu mau nabrak juga nih. Waktu lagi ngebuka Phantom Steed-nya dibukain Glorious Pathway. Wow, itu lumayan slow ya sehingga harus mengandalkan efek-efek dari dash-nya dia, dari Decimate Assault-nya atau mungkin dari momentumnya untuk bisa tetap menabrak ke depan. Oke, jadi langsung aja buat teman-teman juga di rumah, boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Menurut kalian dari draft pick-nya, apakah Little Pika yang bakal memenangkan match yang kedua kita hari ini atau ternyata Velocity yang bakal memenangkan matchnya? Dan jangan lupa juga nanti di dalam game kita juga bakal bagi-bagiin 3 redeem code nih Om. Jadi bakal ada 3 redeem code di setiap matchnya. Jadi pasti untuk kalian pantengin dan ketika redeem code keluar langsung di screenshot dan bisa kalian redeem di dalam game MLBB kalian. Yap, so let's go. Bakal Little Pika bisa menang ya dari Velocity MV ini. VEMV dari Malaysia perwakilannya. Kalau bicara soal draft sama-sama kuat lah ya, tinggal eksekusi saja. Tapi secara meratanya tergantung Shaki berarti. Shaki dengan si Harley ya. Karena Harley ini sebenarnya lumayan tricky buat dimainin. Sesuai dengan nama skillnya, poker trick ya. Trickinya tuh ya kalau sampai miss atau kita ngeliat kan Alpen kan pakai Gatot Kaca.
rata-rata tuh biasanya Deadly Magic di tap, Kolius. Tapnya tuh kan terdekat. Kenanya itu ke hero-hero tank biasanya. Betul, dan ketika memang connect ke Gatot Kaca tuh Gatot Kaca bisa langsung EOG juga kan Om pas detik-detik mau meledak ya Om. Betul itu. Tapi ini dia. Nah, kalau dari segi farming patternnya gimana nih Om? Antara Leomord versus Harley Om? Karena harusnya sama-sama cepat gak sih Om? Sama-sama cepat. Tapi di tengah sana Alpen bakal langsung diincar kah? Darah terakhir tapi masih ada Revitalize. Dan langsung ternyata berhasil ditumbangkan First Blood di tangan Velocity. Iya. Nah ini, kalau sudah seperti ini udah gak ada cepat-cepat lagi Kolius. Nih VMV mereka udah pegang tiba-tiba, apalagi tadi gak tumbang kan. Si Yetirnya atau High Loss-nya ya. Ado Revitalize loh ya, masih bisa dimenangkan dengan High Loss juga. Karena memang punya full HP yang jauh lebih tebal dan Revitalize itu persenan HP ya buat healnya. Phantom Flare sangat mengganggu. Ini kalau gak punya Battle Spell susah banget sih, Ilham bahaya. Alpen juga bahaya banget, udah gak punya Battle Spell tuh. Asli, dua-duanya tadi udah langsung dipakai kan Battle Spell ya di momen sebelumnya di mana First Blood terjadi. Dan ini Harley-nya Om udah dapetin 1 kill point, otomatis dia bakal lebih cepat level 4-nya dibandingkan Yuki. Dan nantinya dia udah bisa langsung menghantui nih. Antara mid lane-nya ataupun gold lane-nya tergantung sama pola rotasi yang dimiliki sama Harley. Apalagi seperti kita tahu Space Escape itu kan cooldown-nya terlalu cepat Om untuk membuat mobilitasnya sangat amat tinggi Harley sekarang. Iya sih. Ya, tapi masih butuh 2 item juga ya cooldown. Mungkin Battle of Heaven dulu, tapi ya masih dengan kendala ini ya. Kendala kalau sampai no battle spell itu Ilham sayang Pika bisa jadi tumbang ya. Memang punya dash sih, poin plusnya ya. Kalau ketemu dengan Cusin minimal punya spell dash juga, jadi aman ya. Kalau Gatot Kaca kan ada unbreakable-nya ya. Oh ya ini Tipet yang sebenarnya bisa dipegang dengan Little Pika kalau mereka mau. Oke, tapi langsung di-flicker juga sama Rafamus, bahkan Stormby juga langsung digunakan begitu saja. Sayang Pika langsung bentuk ke arah belakang, tapi Shaki berhasil mendapatkan turtle-nya. Dia pun langsung mengorbankan nyawanya. Yuki coba bentuk ke arah belakang, ternyata tidak bisa menjadi korban. Tapi lihat saya Ilham, sayang Pika langsung menggunakan IMU dan sayang sekali malah dia yang langsung tumbang. Artinya bebas, Lantern Flare-nya benar-benar sangat amat mengganggu. Diangkat-angkat Rafamus dengan darah tinggal 1 darah terakhir, bahkan dia bisa selamat. Ternyata tidak bisa. Meanwhile di tengah, kita lihat ada Satsuo dan juga Uis cakep yang langsung 1v1 situation. Ya, jadi dua-dua gold ini motong mid ya. Selain dari keunggulan buat bisa dapetin gold juga, itu mencegah nih biar musuhnya nggak bisa nge-push cepat di mid ya. Jadi ini aman dan clear juga untuk masing-masing tim. Tapi itu fight yang kalau kita lihat tadi unggul VMP ya. Karena kekuatan dari Lantern Flare dan juga efek slow dari High Loss. Ini annoying banget lihat tuh. Gak ada yang bisa mendekat. Bahkan Alpen masih tertahan di level 3. Belum punya AOG ya. Belum punya EOG nih, lumayan sulit nih sebenarnya ya, karena level difference yang begitu berasa Kolius. At least kalau ada EOG ada satu skill escape lah Om ya. In case memang nanti di Deadly Magic ataupun ketika darahnya sekarat, dia bisa langsung mundur ke arah belakang. Asalkan ya tadi gak keangkat sama Lantern Flare nih, yang dimiliki sama RT itu sendiri. Tapi lihat Ilham Sayfika langsung dibuka juga Glorious Pathway menuju ke arah depan. Wis cakep mencoba untuk menjaga jaraknya kembali, bahkan Speedy Light juga sudah dibuka. Alpen terlalu banyak menerima damage dan dia masih bisa EOG untuk mundur. Yap, untung sudah level 4 juga ya. Tapi lagi-lagi recall. Sedangkan Yedir level 5 nih. Lebih untung jauh pastinya untuk VEMV. Di bagian atasnya Katsuo akan pressure sedikit. Bahkan freeze nih ya. Satu buah freeze yang bagus. Tapi ada yang bagus lagi kalau kalian mau nge-redeem code-nya sekarang nih ya. Karena kita lagi bagi-bagi redeem code untuk kalian semuanya. Langsung claim saja ke dalam in-game kalian. Betul, di screenshot teman-teman biar nantinya nggak hilang tulisannya dan langsung kalian klaim di dalam game. Ini dia, Barbiel dipanggil di area bottom lane. Iti berusaha untuk mundur ke arah belakang dengan mode Thundernya. 1 bar darah terakhir ya. At least dia langsung sekarang dan pulang. Dan ini harusnya bakal jadi momentum juga buat Little Pika kalau memang mereka mau bergerak ke area mid lane. Bahkan setup di area turtle-nya. Tapi setup mungkin mau disatukan Little Pika ya. Tapi tidak buat ininya loh. Fight-nya masih kepegang dengan si Chusin dan juga High Loss. Karena Glorious Pathway ya tadi sedikit terbuang juga karena mungkin mereka mau mencoba untuk memberikan damage yang begitu besar ke arah Revemos. Tapi lihat, ini juga Wis cakep mungkin bisa join ke area Turtle karena Shaki udah mulai nge-poking. Turtle dengan darah yang udah amat sekarang dan Yuki juga tidak kelihatan mau mengkontes sehingga Turtle didapatkan oleh VAMV. Ya ini VMV pressure masuk terus nih, bahkan creepsnya sudah mulai dicicil juga. Little Pika benar-benar lagi ini ya on the back foot ya. Lumayan sulit untuk bisa masuk. Tertekan-tekannya juga. Genius One first item selesai nih buat si Shaki. Belum ada item yang memadai sebenarnya untuk masing-masing. Tapi minimal ini ada kombinasi skill sih yang dipakai antara Chusin dan juga High Loss. Ini yang sangat mengganggu sekali dari tadi Kolius.
Ya bahkan Chushinnya mau ke arah Sky Piercer Om. Dia gak mau buat glowing dulu karena biasanya kan Chushin glowing dulu nih Om. Baru dia bikin Sky Piercer-nya. Tapi mungkin karena leading early banget kayak gini yang ngebuat akhirnya dia pede untuk bikin Sky Piercer-nya Om. Iya, apalagi tadi ngelihat mungkin ya situasi di mana lawan udah low HP semuanya, tapi fightnya kan masih kepegang dengan mereka. Apalagi kalau Sky Pierce ada tuh bisa menyala semua Sky Pierce-nya. 300 gold lagi nih, tipis-tipis lah buat Arti jadiin Sky Pierce. Ya sabar-sabar aja ya. Dikit lagi dan ini berarti ada waktu dimana kalau tim fight dibuat dengan Little Pika, mereka harus cepet juga nih. Mereka mau maju atau mau mundur, karena kalau sampai mereka ada salah engagement, itu Sky Pierce-nya bakal bisa menyala juga nanti Kolius, atau mereka bisa-bisa gak kabur nanti. Nah selesai sekarang buat Sky Pierce Berarti buat Arti. harus komitmen ya Om ya, jadi kayak mau maju harus ya maju gitu. Di bawah sana Yuki-nya dihajar dengan Deadly Magic sehingga Yuki pun langsung tumbang. Udah ada tinjuan dari seorang City, namun sepertinya Rafamus masih terlalu tebal. Ya, Weapon Sprite tadi hanya untuk mengusir saja. Tapi dikarenakan Yuki juga tumbang, ini ada apa dengan Leomord ya hari ini ya? 2 game Leomordnya kayak gak main nih 2 game nih. Bener-bener dipegang kaki dari Barbil. Di bagian atas coba untuk diusir, tapi Katsuo pasti akan bisa kabur kembali karena itu adalah Cloud juga bahkan Art of Thievery. Tipis-tipis saja nih ya. Banyak wave minion yang kena freeze ternyata. Bahkan purple buff-nya lati diganggu dan coba untuk diambil oleh VMP. Dapat malah. Betul, karena ini beda goldnya sampai 800. Ini udah menit 6, beda goldnya sekitar 4 ribuan ini Om. Jadi kayak bukan berita yang baik sebenarnya buat teman-teman Little Pika. Masih akan terus berlanjut ya sebenarnya. Tekanan demi tekanan yang sedang terjadi sekarang. Dualis pathway di bagian mid. Hanya untuk mengusir saja, untuk membuat sebuah blokade nih agar tidak langsung ditabrak oleh Little Pika. Ya, karena winning conditionnya sekarang ada di tangan Uis cakep nih Om. Gimana caranya dia harus cepat dapetin Trinity-nya, dan nantinya ketika team fight dia harus menjaga positioningnya dengan cukup baik. Karena ya, again, burst damage dari Uis cakep ketika pasifnya tuh pecah, itu bakal membawa, apa ya, bisa dibilang perubahan lah, yang sangat amat berarti. Ya. Berlanjut, ini tergantung dari Uis cakep lah. Kalau emang Uis cakepnya bisa jadi buat karinya, mereka masih bisa nge-hold juga. Strombine langsung digunakan kode karena 3 hero, tapi situ sana terlalu low. Avatar of Guardian pun digunakan oleh Alpen. Arti masuk sendirian dengan adanya Crimson Beacon. Apakah bakal ada yang terangkat karena lihat Rafamus masih terlalu tebal, bahkan Glorious Pathway curian langsung digunakan. Apakah mau dibalikin? Ternyata tidak. Mereka masih sabar. Ya, sabar dulu, tahan sedikit lagi. Tapi Strombine yang manis tadi sudah mulai tercipta ya, dan Katsuo punya Golden Staff. Menuju ke item terakhir untuk Swift Trinity yang bakal di-build oleh Katsuo. Nih, selain daripada PR-nya ya, ini harus berhadapan dengan Chushin dan juga Hylos. Oke, Phantom Steed tadi meleset. Masih ada si ini juga nanti, masih ada si Shaki dengan Harley-nya Kolius. Nah itu dia, karena Uis cakep harus benar-benar dijagain banget sih Om. Kalau sampai nantinya dia sendirian, itu Shaki bisa langsung nyelip, langsung pakai Deadly Magic kan Om. Tapi di tengah, Omba juga digunakan dan sayang sekali miss. Gak ada yang connect juga Rafamus karena masih mundur ke arah belakang sana. Tapi outer Minotaur pun jebol, Rafamus tidak bisa bertahan. Ini merupakan keuntungan yang sangat besar karena map control bisa dipegang sama VEMV. Ya, tiba-tiba situasi berjalan satu arah ya. Di mana VMV berhasil untuk mengontrol segalanya. Memang mereka kehilangan bagian bottom lane. Tapi fight-nya nih selalu bisa mereka menangkan, terutama untuk kalian-kalian juga yang bisa memenangkan Redeem Code nih ya. Selamat berebut karena kami sudah akan memberikan satu lagi bagi kalian semua. Betul, langsung di screenshot layarnya dan masukin kodenya di dalam game MLBB kalian. Masuk ke menu profile, setting, ada pilihan redeem tuh ya. Jadi tulis kodenya di sana untuk dapetin item dari OPPO Hyperlegend Cup-nya. Yap. Nah ini gimana nasib nih sekarang ya buat si Yuki juga misalnya karena yes, langsung keluar, Lordnya juga langsung tercuri begitu saja. Arti mencoba untuk menembakkan dari udah nggak kelihatan, tapi dia masih bisa survive. Bahkan Alpen, dia yang tumbang EOG-nya nggak bisa aktif. Uis cakep, harus menjaga jaraknya. Meanwhile Barbiel dipanggil Shaki, langsung dihajar, diseruduk sama Barbiel. Rafamus memang tumbang, tapi Yetdir mencoba untuk mundur ke arah belakang, masih dikejar oleh seorang Yuki. Apakah dia bakal selamat? Sepertinya tidak, dan triple kill untuk Yuki. Siti Nursana sendirian, apakah masih mau dikejar lagi karena mode Barbielnya sudah tidak aktif. Yap, ada ini ya, ada peluang sebenarnya sekarang untuk Little Pika juga meskipun mereka harus merelakan Lord ini. Kita lihat dari instant replaynya dulu nih ya. Ketika Lordnya diambil, ada fight yang ternyata juga di-initiate oleh VMV. Terlalu terburu-buru dan kita melihat bagaimana Katsuo-nya udah pakai BMI-nya ke depan, which is akan membuat dia terperangkap di sana. Sehingga ya dia juga harus tumbang di tengah-tengah tadi. More damage dealer yang habis dari VMV membuat
Lord ini akan bisa langsung dipotong oleh Little Pika. Dan bagusnya tadi Uis cakep gak per down Om. Berarti bisa dibilang ya dia masih cukup fat, bahkan dapetin level yang cukup oke untuk mengejar nantinya menuju ke late game kan Om. Memang tadi Arti benar-benar bisa dibilang darahnya udah gak kelihatan Om. Dia hampir aja tumbang gitu, tapi dia masih bisa survive. Dan bahkan sekarang lihat Yetdir sama Arti benar-benar mainnya berani banget. Wih Ilham sakit banget ditembakin sama Cloudnya Katsuo, untungnya masih bisa survive. Ya, ini kayak Katsuo sudah punya item-item yang dibutuhkan ternyata untuk VMV bisa mensupport. Bagaimana kemenangan ya sekarang sudah ada di pundak dari Katsuo ya, karena gamenya berjalan dengan cukup cepat, mereka bisa menangkan sehingga Katsuo bisa join fight yang cepat juga, itemnya sudah berhasil dikoleksi. Ada Shaki yang bisa nge-burst, ada Katsuo untuk basic attack-nya. Dan Little Pika nih, mereka masih butuh jawaban sebenarnya. Ada sih Usyakep, tapi Usyakep harus bisa dijaga ya, jangan sampai untuk lini depannya cepat di-eliminate oleh VMV. Betul. Karena ya Wisakep yang bakal menjadi ujung tombak mereka. Kalau sampai Wisakep tumbang, maka ya teman-teman VEMV langsung dapetin winning conditionnya Om. Karena ya balik lagi kayak yang tadi kita bilang, Yuki atau Leomord itu bakal kesulitan kalau stack dari lantern flare-nya penuh, dia terangkat dan bisa langsung di follow up sama Katsuo dengan baik. Langsung dihajar ke kali ini Yetdir, mau tidak mau harus mundur, bahkan merelakan ya inner top turret. Sedangkan di tengah sana Yuki mencoba untuk mengambil Babelnya, bahkan EOG juga digunakan kode karena 2 hero. Langsung mencoba untuk dilakukan team fight. Cakep belum datang, menggunakan speedy light wheel. Yuki mencoba untuk mundurkan bahkan tapi Yetdir pun langsung tumbang begitu saja. Dan lihat, Yuki tershutdown, double kill. Didapatkan oleh Shaki, bahkan Alpen pun tumbang dan triple kill untuk Shaki. Hanya tersisa Ilham sayang Pika sendirian. Mampukah dia melakukan defensif? Wah, lihat Ilham mau dekat juga. Terakhir. Ini dia base middle turret yang ternyata hampir hancur, tapi minionnya nggak cukup Om. Wah, masih kurang 1 hit ya. Ya, keuntungan untuk Little Pika karena mid base turret mereka nggak pecah. Tapi kerugiannya adalah 4 yang tumbang tadi. Hanya ditukarkan dengan 1 hero saja. Ini Katsuo sudah terlalu jadi, untuk front to back-nya juga sangat susah untuk bisa dilawan ya. Apalagi Arti punya Lethality. Lethality yang kalau sampai nggak terjaga-jaga, itu bisa saja meledak nih semua pemain-pemain dari Little Pika. Jadi sekarang adalah momen dimana Little Pika harus mengunci komunikasi mereka ya. Kalau mereka mau fight, kalau mereka mundur dulu nih. Karena kalau sampai ragu-ragu untuk engage ke satu team fight, ya mereka bisa kesapu dengan Skypierce yang dipegang dengan Arti Kolius. Itu dia. Tapi teman-teman masih ada lagi yang harus kalian sapu, yaitu redeem code di bawah nih teman-teman. Langsung diambil ya. Dan kalian redeem di dalam in-game MLBB-nya sekarang. Karena nantinya kalian juga bakal mendapatkan hadiah menarik dari OPPO Hyperlegend Cup-nya. Dan ya setuju banget Om Awah, ini Skypiercer Arti yang bakal menjadi game changer bagi teman-teman VEMV. Apalagi Artinya belum tertakedown sama sekali Om. 208 nih Om. Ya kayak seger banget ya buat Arti ya. Tinggal stay di belakangnya Deer, jadi dia akan bisa nge-provide untuk memang cicilan utility memang, tapi kalau pelan-pelan bakal berasa, apalagi kan shock damage yang besar. Ini bakal masuk dari Katsuo dan juga Shaki. Mereka akan bahu-membahu pastinya ya untuk bisa ngedeliver damage yang diinginkan. Sedangkan Ravemas ini udah gak bisa lompat terus-terusan lagi Kolius. Dia tidak setebal di awal karena item-item dari VMV jadi terlalu cepat. Betul, yang ada dia akal bonyok ya hari damage dari Katsuo doang. Tapi base middle turret, bahkan base top turret juga langsung roboh begitu saja. Apakah bakal dimulai team fight ya? Karena terlihat dari VMV mencoba untuk menjaga jarak. Bahkan Glorious Pathway curian sudah mulai dilakukan. Minion satu persatu dibersihkan sama teman-teman dari Little Pika. Alpen memang terangkat dengan adanya Lantern Flare, tapi sepertinya Alpen juga masih bisa survive. Sedangkan Rafamos langsung diajar dengan adanya Deadly Magic. Masih ada cukup darah untuk dia bisa pulang, tapi Yetdir menerima banyak banget damage dari Wiz cakep. Dan inilah dia double kill. Berhasil didamankan oleh Wiz. Looking forward karena Arti mencoba untuk mundur dan triple kill untuk seorang Wiz cakep. Oke, itu namanya Wish cakep ya, udah cakep banget. Tapi purple buff-nya masih keambil ternyata. Retribution dari Shaki, secure purple buff untuk VMV. Sekarang dari Little Pika mereka bisa ngebalikin sebenarnya. Mid turret-nya akan diambil dengan mereka juga. Mereka bisa nabrak ya, dan kalau sampai waktu Little Pika nabrak, ada mismove yang dilakukan oleh VMV dan salah satu dari Shaki atau Katsuo tumbang. Mereka bisa nabrak lagi nih untuk bisa dapetin base-nya. Tapi Little Pika lebih memilih untuk mundur saja ya, lebih defense. Karena Wish cakep udah jadi juga nih. Kalau sampai tidak aware, Yetdir ini udah gak bisa bergerak seperti tadi guys. Tadi kan dia maju ke badan semuanya. Sekarang Wish cakep udah jadi. Udah gak segampang itu atau tidak selama itulah untuk bisa menembangkan Yetdir.
Betul, dan sekarang kayaknya kelihatan dari Little Pika kayak mencoba untuk mainnya lebih ke arah counter setup ya Om. Biarkan VMV yang buka tim fight-nya duluan, wis cakep tapi gak boleh ketangkep sama inisiasi yang dilakukan sama VMV. Dan ketika dia free hit, maka dia bakal memberikan burst damage yang besar banget. Ini kunci ya, kartu kunci ada di Usyakep ya. Yang kedua ya Yuki lah. Bisa buat ngedeliver damage-nya. Tiganya bakal jadi support dulu. Gak bisa langsung membuka juga. Rafemas jadi badan. Terus juga si siapa lagi, Alpen pasti jadi badan juga atau buat makanin source damage dealer. Dan kali ini untuk Lord yang sudah akan spawn, dari goldnya gak jauh langsung tadi setelah sebuah kemenangan team fight yang cukup penting bisa dipegang oleh Little Pika. Tapi Lord ini juga penting nih ya Lordnya. Kalau memang mau di engage alangkah bagusnya. Agak sedikit menahan dulu ya untuk Little Pika. Mereka punya EOG kalau mereka mau coba untuk memaksakan. Gak dipaksa ternyata Police. Yes. Tapi memang resiko sih Om, karena minion managementnya juga masih belum rapih untuk Little Pika tadi. Mereka harus benar-benar kerapihin dulu dan ya again harus melakukan defensif Om. Balik lagi ya karena memang base turret, middle dan juga top mereka udah hancur otomatis. Mereka harus benar-benar menjaga jarak juga tapi Katsuo di tengah sana berhasil di pick off oleh seorang wis cakep looking for more karena deadly magic juga digunakan. Apakah wis cakep bisa bertahan karena lihat ada regen HP, lifesteal yang kenceng banget didapatkan oleh seorang wis cakep sehingga dia masih survive. Lordnya jadi sia-sia karena damage dealer dan DPS-nya langsung ditumbangkan. Wah ini dengan Uis cakep ya yang tidak terpegang sama sekali. Dan membuat Little Pika akan back on the track meskipun mereka memang kehilangan base turret-nya. Tapi it's okay gitu loh. Karena selama kita melihat base turret yang pecah seperti ini ternyata dari VMV gagal untuk bisa mendorong juga dengan Lord yang sudah mereka secure tadi. Jadi lambat laun ini gamenya bakal kepegang juga dan bahkan tadi sebuah deadly magic ya yang memang kena ke Uis cakep. It's okay, masih ada akses untuk bisa nge-regen lagi tadi kan untuk HP-nya dengan hit ke minion yang lewat juga. Betul, itu lifestyle-nya sih kenceng banget ya Om dari Wis cakep sehingga darahnya bertambah dan ya deadly magic-nya memang meledak tapi ya damage-nya nggak cukup karena dia udah regen kembali gitu dan ini menjadi kesempatan sih sebenarnya buat teman-teman dari Little Pika as long as mereka berhasil untuk megang map control ya karena lihat outer top turret aja masih berdiri dengan kokoh Om. Mau nggak mau pelan-pelan nih mereka harus nyicil ketertinggalan objektifnya dulu nggak sih Om? Objektif iya sih, tapi objektif yang paling penting dapetin evolve Lord ya. Karena satu evolve ini bisa mengubah arah jalannya permainan juga. Terutama untuk Little Pika kalau mereka dapetin evolve Lord ya. Dan sepertinya dari Little Pika juga mereka mau nih ya buat setup duluan. Lihat bagaimana ini adalah dangerous grass. Berarti semua rumput-rumput harus bisa dicek satu demi satu. Dan kalau ngelihat bagaimana situasi yang seperti ini, lebih bahaya untuk VMV kalau mereka mau setup. Karena mereka kan junglernya assassin ya. Beda dengan jungler yang dipegang oleh Little Pika. Aku pikir bakal kumar dari Siti Nursana Om. Ternyata tadi dia juga udah mainin trik mata delay ya Om ya. Di rumput L yang bagian kiri itu karena seperti dia sadar kalau ini ada hero di sana. Dan mereka harusnya udah mulai aware Om. Tadi Wis cakep berhasil untuk bisa memberikan surprise ya kan Om. Berarti Little Pika bakal mencoba untuk main trapping kayak gini Om. Mencoba menjebak lawannya dan selama Wis cakep ini gak kelihatan di map, maka teman-teman dari VMV harus benar-benar aware Om. Cari di mana Wis cakepnya berada. Ya, itu harus sih karena ya satu-satunya sumber damage dealer kan untuk Little Pika apalagi menginjak ke late game seperti ini dan Wind of Nature untuk Wish cakep selesai. Nah, join fight kah sekarang untuk mereka semuanya? Karena untuk kita bicara soal front to back nih ya, VMP mereka pegang aksesnya juga karena front to back mereka kuat. Tapi front to back mereka kuat, andai kata Wish cakepnya tumbang. Kalau masih ada Wish cakep, ini bakal bisa dibalikin dengan Little Pika. Sementara Lord keluar, Evolve Lord. Yang akan terjadi sekarang sama-sama pengen buat dapetin evolve Lord ini. Tapi VMV mereka sudah unggul jauh banget tadi. Sekarang sudah mulai terkejar. Dan ini bahaya kalau sampai mereka terlepas lagi evolve Lord-nya Kolius. Nah itu dia nih Om. Harus benar-benar dihitung dengan cukup baik. Lord dance yang cukup bagus juga harus dilakukan sama VMV. Karena kalau enggak ini bakal rugi sih Om. Dengan Lord Evolve mereka bakal bermain berlima dan Little Pika. Dan ini bisa langsung comeback momentum bagi teman-teman dari Little Pika. Apalagi ya udah ada Wind of Nature juga untuk nahanin damage Katsuo. Dan sekali lagi untuk back and forth yang terjadi ya, saling kiting satu sama lain juga. Shakti masih bermain di bagian purple-nya. Dan itu Rafemas jangan sampai kena pick. Lantern Flare dibuka, ada Glorious Pathway juga dan tabrakan terjadi sekarang. Stormbind di bagian belakang dan ternyata Alpen dalam bahaya dan Alpennya harus lalu terkontrol semuanya dan Katsuo is now safe. Coming with the blazing duet, the front line getting shredded on both sides. The carry is still very healthy. Yuki almost goes down to the Wishing Lantern. As again,
We talk about how the carry is a big threat, but I say VMV did the best they could. Looks like there's a carry trying to hop on the lot right now. They can't take the lot. They can't try to take the lot right now. Yep. Not enough time. Leomon a little bit late for it. Artsy yet again saving the team for Velocity. This might be a win for Team Velocity right now, especially with all the minions coming over. They need to somehow catch this carry, but they don't really have the best way to full commit onto it. They had to risk a lot of things, and the carry deals with the Lord very well. Especially high loss out will be stolen by. Yeah, like that Lord is gone. That Lord's gonna be gone. Try. Finally! Flicker! That's the flicker out. She's taking a lot of magical damage. The wishing Not lantern enough, isn't not gonna be enough enough. though. Almost takes her out. So he gets back to the base and heal up. The last inhibitor goes down, shifting clouds onto 2. The carry did buy the immortality, so he gets a second chance at live. AOG does miss. As the carry now goes to work. And good Winter Crown to keep the Valentina alive. Valentina escapes with a live Katsuo. The swap item to the Rose Gold Media is now between the marksman. Sky Piercer takes out the Katokacha. Carry retreats. And both teams lose 1. I'm so curious what item is the carry using right now. No, she haven't died yet. And looks like Team LP is focusing. Okay, how about we took life steal? Okay, a lot of damages. Rose Gold Meteor giving a little bit of shield for carry, but still have a damage for them. Now I understand. Wind of Nature also have been bought by carry. Looks like they're saying, okay, fine. Let's focus on to live. Let's focus on life. As long as I'm alive, there's a chance for LP to do a comeback. Swap the immortality to the Rose Gold also, just for the extra shield. Right, it's gonna be the battle between the marksmen right now, between the gold laners. Whichever team loses their gold laner loses the fight. It is as simple as that. This is currently the longest game so far today. Almost 23 minutes in. And you look back at the first 2 lords, I felt like we have an angle to end the game, but LP just made some very good moves to stall the game out to an even state. Now Lord number 4 hard spawns. right now. Because if you just notice, you are stuck up playing carry, brought Malefic Gun just to have more half regen. As long as she's alive, the team have a chance to come back. This is an important lot for both of their teams. Will they try to compete it? It's definitely hard for LP to contest it. They might be forced to give it away and have to base defense again, which they have the ability to do so, but oh no! Maybe they're gonna think about a potential steal. The Crimson Beacon does get used. The Lord is fairly low, easily secured by the Malaysians. As the carry now finally joins the fight. The Sora does catch 3 of them, but the damage is dead over. They're gonna be very, very careful. Both teams again losing only their front lines, but not the quicker forward. They're being engaged. The Wisdom Nature keeps the carry alive. Very good stuff from this carry, but the Leomon not so lucky. Finally falls. It's down to a 3v3, and the Lord is coming mid. Oh no! Will it be enough with only 3 in for Team Velocity? Winter Pressure. Unfortunately, doesn't keep her alive in time. Can the carry bring this game back? Because they already lost the Gatotkacha. VMV. It's a game for After Velocity. a long slugfest, finally takes their first win. Oh, it was a hard battle for Team Velocity just now. A minor mistake made by Team. At first, it was Team Velocity. The Glory Pathway was too early, but we have seen Zusin just now. Crimson Beacon saved the day with also Sora just now, with Stormbind and Heaven Drive by Sana, making sure no one moved away from Crimson Beacon. And then coming in with Harley at the back,
as long as they're not near zero carry, they have a fighting chance, and that's what happened at the last stage of the game. This is actually quite an interesting game because I definitely would have expected it to go 4 Lords, but again, a lot of respect to Little Pika. I think they have done some great moves to keep the game alive, but also there were some moments where VMV, they didn't respect what the opponents were capable of, and thus the game kept getting dragged out. But a lot of the talking points we had during the draft, it definitely, was shown, right? Like how valuable this Dusin is, how this carry is going to be the key for LP, and the late game really boiled down to that. Is the Dusin and the Pod able to survive, and is the carry able to be protected by the team? And it got centered around these 3 heroes towards the very end. Yeah, even with Winter Crown, it was not enough for Valentina to stay alive. We have seen this was a little bit comeback by Team LP on 10 minutes of the game, where they actually have the chances to actually took the game, but yet again, look at the combo with Sora and Dusin most of the time, with Shaki coming in for double kill. Oh. And yet again, it was so hard for Team Velocity to actually take on the Crystal with carry being played by US Jacob. Yeah, the carry is the key for Little Pika. If not for the fact that the Lord gets stronger with every passing minute, this game would never end with how fast the carry is clearing out the Lord. And that's why I think, that's why at the start of the draft I did say that this carry Phoebus opening already covered a lot of the bases for Little Pika. And VMV, I think this final fight really shows us the full potential of both teams, right? The re-engage coming up from VMV was just a bit stronger because they have a Dusin who can constantly apply the Lantern Flash stacks onto you. And of course the carry is just stuck with Lord clearing duty, and there really wasn't much that he could have done more in this situation. It was a nice ride by Team LP, but look at our MVP RT. We have to give the crown towards the king for RT. We have seen with Zulsin with the goal 13k, 4 kill and 12 assists. Oh, it's a nice damage per minute done by RT just now. The itemization, if I'm not mistaken, he did by Sky Versa. And we have seen the rotation being made by Zulsin really affected the flow of the game. Yeah, and Zulsin provides so much utility throughout the entire game. Like you said, the team fights that we saw RT participate in is just very hard for LP to consistently maintain their tempo, because every now and then you are lifted up by the Zulsin. You are always worried that if the Zulsin drops the tank onto your carries, it will just burst them instead. So a lot of things that LP needed to consider, but it's also very hard to get away from VMV once they got you control, because you have the Sora to bring you back, you have the Hylos that just slows you down and allows the Zulsin to constantly tag you with the Lantern. It's a lot of layers that LP needed to consider. But even then, LP did a great job of stalling out this game, and now they are gonna go down to the lower bracket, and but they will also face off against TKP tomorrow in that lower bracket best of 3. So this TKP has a good idea of what their opponents are capable of. Yeah, we just saw the second game of the day. Oh, a lot of picks that for me were interesting. Like, I didn't even think about the Hylos and Zulsin combo, where on the early stages of the game, Zulsin Hylos have been taking kill after kill. And because Hylos, whenever Hylos coming in, you know what's gonna happen. It's slow, so it's in an easier way for Zulsin to pick up someone, drop them down. Yep, and just a very straightforward combo that allows you to get lane priority and make sure that you are always able to apply pressure. Right, it's a very low cost synergy. Right, you don't really have to expend too much to get the desired result, which was why when we look at the turtle fights, when we look at the team fights, it always felt like
always felt like VMV have unlimited gas, they have unlimited ammo to keep on throwing at their enemies. When I first started with the carry, like, when will the carry die? LP one. When are you gonna let LP? When are you gonna carry die? But whatever happened, the carry not only he knows the position, the timing of the ults being made by Harley. Can't kill on LP was a nice try by Team LP, but yet again, Velocity emerges as the victory for the game with the help of RT. Also, if not mistaken, Harley also dash out a little bit of triple kill just now. Yeah, and just again, the carry is going to be a hero that we will repeatedly see. We'll repeatedly see. We have to watch out for. But that's just the second series of the day. We still got 2 more best of 1, and coming up next is another one of my favorite teams playing. We got NU Bulldogs from the Philippines taking on Semangka from Indonesia. We're gonna take a short break and we will be back with more MLBB action. Congratulations everyone to all our participants and winners. This is the OPPO Hyperlegend Cup. Wake me up, version starlight, I feel so alive. Ooh yeah, ooh yeah, different vibe, different mind. Ooh yeah, kaleidoscope this side. Came in, looking alright. Right now, set, lit, feel the power. We waiting for the answer. Kita orang punya chemistry and execute team game plan lagi tinggi daripada tim-tim lain. The bond or the chemistry of our team, because we understand each other inside the game and outside the game. We have known each other for very long, and our chemistry and our teamwork is on top of everyone else. Kita bakal ngeluarin surprise pick, mungkin nggak bakal ada orang yang tahu bakal kita ngeluarin mungkin dari komposisi hero apa, strategi kita apa. Mungkin mereka ibaratnya bakalan buta akan draft kami. We started the recruiting by compete each other and test their skills, and we have to adjust our roles just to form a better team. Basically, half of our team pernah join ML season lepas. Dia orang scout kita orang untuk buat team terbaik untuk compete dalam MSL baru-baru ni. Kita bertemu di turnamen offline, kemudian kita berpartisipasi mengikuti turnamen ini, dan kita bersyukur bisa di hashtag 2 walaupun kita di underestimate banyak orang. My team's players came from various backgrounds, and we met each other through tournaments and playing ML together.
Kalau inside the game, kita orang ada isu yang macam miscom. Maybe waktu MSL tu kita orang hampir bergaduh waktu grand final. Waktu tu kita orang leading dalam 2-0 and jumpa the solution terus dekat situ. I think we have struggled because of our academics. We have to prioritize it first. So our preparation time is less than as usual. Yeah. On top of a student life, having to go to school, study, even working part-time, it makes us like really on a tight schedule in order to train and find time to spare for this tournament. Tim saya yang paling saya suka itu alter ego dari Indonesia karena mereka dari awal dipandang rendah, mereka bisa masuk lower bracket, kemudian mereka berjuang sampai akhirnya bisa juara champion ya kan. Saya mau jadi kayak mereka sih. Tim kita yang dipandang rendah bisa membuktikan bahwa sebenarnya kita itu kuat berkuda hitam. So dengan perspektif dan hujatan daripada ramai pihak daripada luar tentang kebolehan kami untuk mewakili Malaysia, kita orang kat sini sekarang untuk buktikan yang kita orang sebenarnya layak untuk dapatkan slot ni dan akan cuba membanggakan nama Malaysia untuk OPPO Grand Final kali ini. Dari tim kami, kuat itu dari PH karena kan kita tahu sendiri omongan orang-orang banyak, PH itu kuat, banyak meter dari mereka semua. Tapi menurut kami semua yang kuat, semua yang strong atau semua yang lemah kita hadapi semua, kita compete, kita tak boleh ada rasa takut, kita hajar semua, kita buktikan siapa yang kuat. I think Team Malaysia is easiest team to defeat because we always win against them in rough game. So I think we can win again in this tournament. I'm going to be humble and say any team is as easy as each other to beat and put ourselves as the easiest team to beat. Not all teams are invincible and it's up to us to prove that we are the strongest. I formed this last mini team to qualify through SG qualifier and didn't expect us to be champion in the SG. So sebab kita orang dah main lama, from high kita orang dah tahu what does they want in game. Kalau dari segi comms, kita orang maybe quite smooth. Ya kelemahan tim kita sih sebenarnya kalau di rank doang sih sering kalah gitu kan. Tapi kalau udah di turnamen, mode serius, ya bantai-bantai menang lah. I don't think any weakness of our team. We just continuous learning and we stay consistent in our gameplay. We are confident that we can win. Jadi awal terbentuknya tim Little Pika ini karena kita sama-sama sering mengikuti turnamen, cuman sebagai musuh dan punya satu tujuan yang sama. Jadi kita sepakat untuk membentuk tim Little Pika untuk menjuarai turnamen kampus-kampus di nasional maupun internasional. Previously, when I'm in SG, I had like a completely different team and we were training a lot, we were winning a lot of tournaments together. But when I came to join this team, it was like a completely different environment for me. Kita orang kan student, so masing-masing ada time yang diorang free and ada yang tak free sebab diorang ada final year project ke, ada yang tengah buat internship juga. Sometimes kita orang dapatkan playtime tu quite hard. Kemarin sih tim gue sempat kalah BO1 ya di final nasional kemarin, jadi sempat turun ke lower bracket dulu. Jadi kita lebih banyak berjuang di lower lah dan sempat apa ya kayak parno dikit lah gimana nih mau lolos. The strength of our team is our chemistry because we played for almost more than 1 year. We always the tournament's champion. That's our strength. Our last mini team is basically our strength and weaknesses. We lack of a lot of chemistry, a lot of synergy together. I didn't expect myself came all the way to compete with all the other international teams and I will be grateful to fight them. Kita orang gaduh, kita orang akan fix balik, just rebonding semua. We just say a new thing, so tak ada yang akan get hurt and we just try to find the solution in game kat situ.
tak ada siapa akan dendam dengan each other. So memang kita orang kat situ memang like best friends lah. I already know some of them because I already compete with them in international stage. I am confident that we can win again. I believe the easiest team to defeat is TKP, which is my team. It is a very huge challenge for us to compete with the other teams, and I hope we can put our good fight for the other team. Honest review, honest opinion lah. Kat saya rasa MCS Malaysia lah. Kita orang sangat-sangat selalu lah jumpa diorang. Sometimes we be screen partner, so macam quite confident lah untuk going against diorang. Betulnya gue respect sih sama semua tim. Soalnya mereka pada kan juga udah sampai ke final inter. Of course, you're back together with us here at the OPPO Hyperlegend Cup 20. Once again, we are back after the conclusion of our first 2 matches here at first round of upper bracket in this double elimination bracket. Now, if you missed out on all the action and the information being shared earlier on by our amazing commentators, we start off our day with 8 teams. These 8 teams hail from 2 teams, comprised of 2 teams from 4 different nations. We have Malaysia, we have Singapore, we have Indonesia, as well as the Philippines. And of course, these 8 teams are going to be battling out through the double elimination bracket. And at the end of this 4-day competition, by 19 April on this Sunday, we will get to know who will be crowned the Hyper Legends Cup champion. So get hyped, get excited, ladies and gentlemen. Drop in the comment section down below. No, I'm not referring to the offline viewers up there, but for those who are currently tuning in to the official live stream, drop in the comment section below. Show your support to your favorite teams and let them know that you're there cheering them on. Maybe you are a colleague, a family member, or even a friend, or whoever you may be, or even a fan, right? Make sure to show your support for them. And of course, for those who are here together with us at the official venue here at New Wing at the concourse level of Utama Shopping Center, the official venue here in Malaysia. Now, ladies and gentlemen, without further ado, allow me to welcome our next team who's going to be here for our 3rd match here at the first round of the upper bracket. Let's have a look. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground and it go off. Yeah, hit the ground and it go off. Yeah. I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. I hit the ground and it go off. Yeah, hit the ground and it go off. Yeah, I can't take no loss. I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground and it go off. Yeah, hit the ground and it go off. Yeah, yeah, run it. Ooh, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, yeah, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah. I really feel it's my time, think it's my... Ladies and gentlemen, get ready because coming up on stage, representing the Philippines, the champions of their turf, it's NU Bulldogs! Great crowd here we have today. We do see some fans here at our official venue. And NU Bulldog, they have their game faces on and ready to head on into the land of dawn. And of course, ladies and gentlemen, we have them on stage. Let's have a look at who is going to be creating a little bit of trouble for them here at the upper brackets. Hold up, wait a minute, ladies and gentlemen, hailing from Indonesia, will they show unpredictable gameplay? It is Samangka! Samangka here in the house and is going to be the second team here in this match. And of course, ladies and gentlemen, our 2 teams
have been shown, have been unveiled here just for you. To all those fans out there, may you be fans from the Philippines or even here from the Indonesia, show some love, show some support, because in a few short moments, they're going to be jumping in. 10 amazing Mobile Legends Bang Bang athletes will go inside the Land of Dawn, and only 5 will emerge victorious here in a match and continue their journey through the upper brackets, whereas the other will have to drop into the lower brackets. Of course, ladies and gentlemen, who better to share more insights pertaining to this particular match than none other than our amazing commentators at the commentary desk, who's gonna be delivering their beautiful melody of voices just for you. Heading back to you guys. Thank you, Flavor, the man, right there, one Utama. Seems like you're having a good time, and so are we. The third best of one coming up, NU Bulldogs from the Philippines up against Semangka from Indonesia. It's us again, it's Husky and Fira to bring you guys through some amazing action that is about to come up. Yeah, I'm sorry about that. Yeah, welcome back to Hyperlegend Cup 2026, and yet again, this is our third game of the day, best of one between NU Bulldogs and Semangka TS from Indonesia. The Philippines finally gonna meet with Indonesia today. Let's see. I was waiting if any team is gonna play a support role. I'm actually waiting for a Roma support right now. Yeah, I think knowing, so NU Bulldogs actually last year as well, they were one of the top teams in the collegiate, I think the collegiate realm. So this is a very experienced team in this category, and I personally think NU Bulldogs are right now the favorites to win the whole thing. I would be happy to see a challenger, but right now my money is with NU Bulldogs, and I want to see if Semangka can put up a fight against them, because these players are, you know, they are the best in their role in this collegiate category, and all of this is also powered by the OPPO Reno 15 series, allowing them to play at the most optimal of conditions, making sure that you never miss a skill shot, hit every single one of your abilities, and get that W. Yep, with OPPO Reno 15 series on your side, on their side also, they can play smoothly without any technicalities. For me right now, I want to know for Team Semangka, what are their plans to fight off with Team Bulldogs? Especially we know Philippines is the stronger contender right now for the game for Hyperlegend Cup 2026. I'm still looking for. Can I see a little support? Come on, someone, please entertain my needs for support right now. You know, maybe Kalea. Yeah, Kalea. Matilda. Kalea is very possible. I think we did see Kalea getting like banned in the previous 2 games. Very, very possible we see the Kalea. What was that again? I think the Matilda, probably slightly more rare, but I would be happy to see Matilda. I miss that hero a lot. Kalea, Matilda, we've seen like Marcel, the Guinevere as well. We saw it getting banned towards the very end of the ban phase in the previous game. Yeah, the glue ban also. The glue ban as well, right? Like quite a strong roamer, surprisingly. So there are a couple of flex picks that I think are still high priority. The one that we haven't seen up to this point is the Yisan Shin. So I do wonder if any of these teams are going to consider that hero. Looking over for both of the game today, both of them considerably pick more of a fighter type of hero instead of an assassin. We saw the Hayabusa, but it doesn't make an impact compared to Harley just now. So I'm guessing. I wanna guess it might be a fighter pick again, a Guinevere. It might be a Guinevere, a Leomon. Astora might be in charge of the game yet again to have on the EXP. So there's a lot of seeing on the campus side. Might be a lot of inclined to fighters. Okay, looks like it might be like maybe for Team
LP, I'm sorry, for Team TS, I want to see them to play out the Hayabusa. Maybe we're gonna see the Yesoshin. We have seen and known that the Indonesia team loves to play a little bit as assassin type. Will it be shown toward the game today? Yeah, and I personally think that there are certain choices. I know, like you are a big fan of the Hayabusa. It's going to be slightly harder to see it, but I wouldn't mind. I wouldn't mind seeing that, for a change. I think we have plenty of games ahead of us. But again, on your screens right now, the NU Bulldogs. If you guys don't know who they are, just check in on previous collegiate leagues. Any collegiate leagues at the international level, you definitely will see them. That's how I think experienced they are in what they do. So this one is going to be a challenge for Samanka. I want to see what they can do. Let's see what maps they go on first. We had Flying Clouds and Dangerous Grass already, and now we go to Expanding Rivers. I love Expanding River, especially if you're playing Hilda or any Roma type of hero. Really help to move around the map, giving constant support, constant visual and space towards the team. So it might be they might play something around Hilda, something around their Roma for this map. Yeah, Expanding Rivers is very good because it incentivizes objective, right? Like the river, the speed. The turtle. Not, make sure that you always get the speed boost when the objective spawns, turtle, lord, but it also extends into the jungle. So there's a lot more frequency of, I would say, incentive for you to make cross-map movements. So there's a lot of macro focus on that, which is going to be pretty interesting, to see these teams get tested in their macro, I would say their macro ability. Yep, true. So I'm thinking they might... Oh, okay. Adrian ban. Uranus is a good baron, especially with this map. He can move around, and you know how tanky Uranus can be. So it's a good ban being picked out by Team Bulldogs for Team Semangka. What will be banned away? Oh, okay. Fanny. Fanny ban expected. I mean, you have to really respect Fanny. Like it's a hero where when you're up against a team that have that they are very strong junglers, the Fanny is a must ban, right? Like good Fanny players are generally just very, very annoying to deal with. Like there's answers to Fanny, but why put yourself to that pain? That's what I always feel. I think Fanny is just such a strong hero in the right hands. Probably for Team Semangka, they did a background check for Team Anil. Might be that Team Bulldogs do play Fanny. Zosin won't be seen for this game. Valentina still wide open. Baksa have been banned out. We might see Hilda, a ban Hilda or pick Hilda right now. Yeah, I think Hilda is there's a chance, but maybe not first pick. I wouldn't mind a Hilda coming out like in the second or third pick. The Marcel being a very obvious choice right now, going for the NU Bulldogs, and with the Marcel now it again opens up a lot more of that opportunity for you to for you to set up your fights. We've seen what Marcel can do in the first best of one earlier on, and once you're ahead, the Marcel becomes a big problem. But they did left the Freya and the Leomor open, so these two are incredibly powerful picks for Semangka. It might be an EXP Freya and then a jungle Leomor around here. Two aggressive pick with no even so, we know he had a leather patch. Right now, there's a little bit nerf for Freya, but it still give out a massive damage. And Provius. Oh, okay. Provius Angranga. I love the Provius pick
but I would actually prefer maybe not Purvis, maybe a lot. Oh, Yeah, I think Arlott would make sense if the if Samantha hasn't revealed that has already revealed the XP laner, but they haven't, and that's why the Phovis feels a bit more sense. But I think it's okay. In a way where the Phovis can be used to stall out the Freya in a fight. The Harley gets banned out. I'm okay with that. As you've seen the amount of impact the Harley can have in a game, we saw that early on from UITM Velocity. You're starting to ban out some key junglers from NU Bulldog. So the Harley, the Suyo, the Nolan, the Guinevere, these are all very, very good choices. is this a gold pick Freya right now? Seeing there's Sora, Deliamon, and then a Freya. This is most likely a gold lane Freya. I think It might be a gold lane Freya right now. Like, it's the only lane that Freya is viable in right now. So when you see the Freya is 100% in the gold lane. I'll be surprised if it's not in the gold lane, by the way. That would be quite special. We did talk about the Guinevere ban, so there you go, the Guinevere gets banned out. They need something to help out if Golden Hour did not reach the correct heroes to cancel out their damages. So right now I'm thinking, who should they take for Team Bulldogs right now? Last ban is Datian. So Valentina is still right open right now. Valentina, Yves, they could take Yves right now. If you're NU Bulldogs, I think you take either Yves or Farsa. They both are good. Okay, now the Yves is taken. Now with the Yves is taken, then the Valentina becomes a good option. But no, they go for the Selena. Wow. I haven't seen this hero in a long, long time. I'm still processing on the taking on the Selena because it's not a good matchup. Okay. Yeah, so the Suyo, we did mention that, but they only had, they don't have enough bans for all the junglers, so the Suyo coming through makes a lot of sense. Matchup wise, the Yves does beat the Selena. I mean, Yves beats like most mid laners in the laning phase. But the Selena doesn't have to lane normally, right? Like, she can always go around and create impact, and this lineup allows that because they can play very fast. So this Hylos is going to act like a door stopper, right? He's going to be the one that tries to slow down NU Bulldogs whenever they try to go fast. Yeah, I think taking on the also good matchup, especially for what draft that Team Bulldogs just came out, especially with Selena. Whenever Selena come in, it might give a chance for them to move away, save themselves, or attack someone. So it's a nice play draft pick by Team Samantha. Yeah, Samantha has I think both teams have quite a solid draft coming into this. Obviously, for the NU Bulldogs, their draft focuses on playing fast, whereas for Samantha, they don't mind going to the late game. They have plenty of late game heroes to work with. So it really comes down to how NU Bulldogs are going to play that early game. The first 5 minutes will be very, very important to determine the tempo. And if Samantha can slow that down, then it's going to be more favored for the Indonesians. So we're gonna see on the land of right this instant. Ladies and gentlemen, game number 2 of the day, best of 1 between Philippines and Indonesia Bulldogs versus Samantha. NU Bulldogs on the blue side and the Samantha on the red side. Marcel is just doing Marcel things, just finding out where the enemy jungler is at. And before things get heated, remember, we are constantly giving out the redemption code on this live stream. Next one's coming your way right about now. So remember to claim that and to not miss out on anything. I'm still thinking this is a great combo by Team Samantha.
That's why Team Bulldog has to be a little bit different, because when the combo hits at the right moment, it might be a little bit more fatal for Team Bulldogs to act too aggressively. Maybe play a little bit more passive in the early games, just to find out the ultis, just to find out the levels, the EXP, a little bit focusing on the item first. You know, it's not easy for Team Bulldogs to do major damage, looking over at the type of hero being played by Semangka. Yeah, I mean, NU Bulldogs have to get slightly creative with how they move around the map, which is why we see that it's a bit of an invade coming out from Estacio. And she'll be able to escape from the high loss, not a problem right there. And this is going to constantly be a theme in this game, where NU Bulldogs are just trying to play faster and kind of find those off angles in the game. Because if you play honest into Semangka is going to win with the draft that they have. Look at the emblem just now. Both Knight and Weirman, who played Freya and Leomon, both using killing spree. We know that when whoever played the emblem killing spree will focus on fast movement, fast kill, so they can take over the lane much more easier. So we might see a more aggressive play being done by Team Semangka. First lot going to be started by Team Semangka. Oh, look at the back. RWM does get used. Fovis is just hopping around, but first blood already taken by Semangka, and they even get the turtle for themselves. So that is a great start for Semangka. NU Bulldogs, unfortunately, just did not have tools to fight that. Only needed Heaven Ref and Stormbind by Heka, and then an ultimate by Azerite. You can't move anyway, it's gonna be slow, and then swipe against Knight. That's the combo that I've been said. If they time the combo correctly, Bulldogs is going to have a hard time to move around. And until that, again, we did say that, you know, for if they run head on into Semangka is gonna win, and that's exactly like sort of what happened in that game. And not to mention, Semangka has a Freya on their side. They have a Leomort. You give them this lead, they are going to have a field day. Now a 1k goal lead just off of that earlier fight already. Killing will be hard actually, because look at the tankiness of Team Semangka with the picks that have been made by Team Semangka. I want to know how will Estacio or Herrero playing the Granger play out in the game, especially Granger versus with Freya. And we already know Freya is just there to clear off the lane. Yep. She won't do anything else. Once she gets the item, this Freya Wormman has the flicker also, so you can sort of like flicker dive someone and you can just kill all of them. There actually is very less way to stop the Freya if she gets too far ahead. Although they will try and take out Knight. Look at all the bullets is lined up, and Knight just explodes when the golden hour expires. But the counter engage does come in. That's what it said. Semangka just jumps onto all of them and takes down 2 in return. Bang Sao is so late to the party. He will have to fall back. They come in and continue to follow up the damage consistently there to force out the flicker. Oh, that's a nice jump by Weirman. Exactly what Husky does it. She only have to jump over, use the ultimate, and that have been proven by Team Semangka. The turtle is trying to be start for Team Semangka. Bang Sao at the back, blast also. I don't think they could compete the turtle right now. It's not an easy way to compete the turtle. And again, their mid laner is a Selena, right? So it's not like a Farsa Yi where you have big artillery. When you don't have your Abyssal Arrow, you can't really do much. So they have to give the turtle away. And Semangka continues to make sure that NU Bulldogs can't get any funny angles on them. Seems like the Bulldogs wants to try again and attempt on the bottom lane, just now with 3 members there to try and put some pressure onto Wormman and get the bottom tier 1 so that they can free up the Granger. Yeah, talking about free, look over the live drop redeem code. It's available. If anyone want free gift, come over to the live,
screenshot the figure DHUFFEQAP723FGSU and put it over your profile. Get some freebies from OPPO right now. A little bit technical issue have been done. Romy, right now, Husky, I'm thinking, how can Team Bulldog play it out when Semangka is that heavy hitting? We want a carry right now. We want someone bursting damage in Team Bulldogs. If you want damage from Bulldog's side, it comes from the Granger for sure. Like everyone else is supplementary, where the Granger and Suyo, everyone else is like a support to set up, the Selena arrow, stun, the Phobius, the front line. But when the game goes late, it's all about the Granger, right? So the Sky Piercer stacks are actually very important. When the Granger starts racking up the Sky Piercer stacks, you need to make sure that he doesn't die, because that's what's going to allow him to take out these big tanky heroes from Semangka. They want the bottom tier 1, but Semangka again back to defend, and they just use the RWM. There's another flicker out from Pakulan, and that is enough for Semangka. They defend their structure. Yeah, Martha have to use the flicker to move away from team fight just now. We know with Marcel, Without a Flicker is not enough for Golden Owl to reach over to find someone to knock away or stun right now at the bottom lane. Raya have to be a little bit more careful. Oh no! Top lane! Oh, 1v1? Oh, the Soul Saber is a wow. That is some anime 1v1 stuff. I like that. It was a good try by Knight just now, but luckily the turret up on the Bulldogs. Both of the jungler have to reset before they come alive yet again towards the game. Carlson trying to take on Herrera at the back. If oh no, not enough. Oh, the arrow? No one has been damaged just now. Oh, the arrow actually missed. He wanted to stop the RWM, but it missed. Another missed arrow. Every single arrow that doesn't hit is going to hurt more and more for Bulldogs. So no one ended up going down, which is good, but they had no choice but to surrender the bottom tier 1. Now the turtle is back up. And Semangka, they can easily set up for this objective. Yeah, I think it's possible for them to steal the turtle from Bulldogs. Pantulan already have still no flicker for Pantulan, so it might be a turtle for them. A possible turtle for team Semangka right now. Yep. This should be a free turtle. I don't think free turtle at the back. Up stun to Pantulan. Pantulan finally have the flicker, but not enough to help on the team fight. Pantulan time to take Eka. Ooh, the damages by Herrero. Great Granger. It's quite large for team Bulldogs. That's top lane. It's I wanna say it's still a stalemate. Not that big for their goal. Up! I'll talk too fast. Golden Hour at the back with real world manipulation. Signed in. The Berser arrow hits the mark, but it's only high loss. They're only looking for a turret, not a team fight. Backs away. Does it the second turret for team? Mid lane. They're gonna lose the high loss also. And Yeeps gonna get chased down. Suyo, very mobile in that regard. And NU Bulldogs, okay, getting a very, very good punish. There's no objective to be taken. The Freya can't really 1v10 all of them, so it has to fall off. But the Selena arrow, does it land though? If it lands, it's gonna be a kill. Doesn't seem like it connected just yet, but NU Bulldogs, they're gonna camp top. See if they can catch this Freya. The Leomor is being summoned there as well. Don't face check there, buddy. It's pretty dangerous. Finally forcing the Bulldogs back. They're not confident to force in a team fight just now. Backs away, no turret have been taken down by team Bulldog, still finding a position.
They are saving grace right now in Herrera. As long as Granger is alive, they could actually turn out a lot of damage. Can burst out for Freya or even Leomon, and might be high loss for Team Anu Bulldogs. This is the first lot. Will they try to complete the first lot? And new Bulldog setting up there as well. Plenty of abyssal traps to be laid down. They have a lot of long range artillery with the Death Sonata of the Granger and of course the abyssal arrow. Again, they gotta play unconventional. They run straight at them, they're gonna lose. I think they're setting up the golden hour. They caught the Yi, the arrow. The bullets all connect, the Yi goes down, and this is gonna be the fight for NU Bulldogs. The Marcel setup was perfect. The Yi in a round position. They're gonna try and fight back this one with the Freya, but the Phoebe is doing a very good job of keeping this Freya contained. Now the Revitalize kills Freya back up. The arrow actually connects Phoebe back in, pulls all three of them back. The Marcel re-engages, and they go underneath the turret. The mega kill for the Granger. The arrow connects. The Granger finds another Sky Pierce to stack. NU Bulldogs, they take control of the game. This might be the lot on the comeback for Team Anu Bulldog, but before that, don't forget for the shoot of the day was to take on the first slot. Is it previous for people watching over us live? I know for the first slot. I look at the replay just now. Very good catch on the Yi. Without if they can't make Team Anu slow down and then come again, Pachulan tried to take down with the help of Granger on top lane. Oh, that's a nice hit. Thankfully, it's a high loss, so he can soak up all of the bullets from the Granger. But yeah, it's a pretty common combo, right? The Marcel, you set up the golden hour, and then afterwards the Granger just unloads his entire magazine, and then you just watch the bullets hit you, and then you just disappear. Not really sure if they want to fight this though to the glorious pathway. Yeah, getting stopped by the Marcel. A lot at bottom laners now. It's not an easy way for them to defend this without a marksman. So let's see if they can actually take down the lot. Oh, it's a heavy hit by top, bottom, and mid lane. They're trying to knock on the door right now. Taking on the hit, stun to Carlson, revitalize, helping on the teammates. And still, the inhibitor turrets survive, but you can see there's a crack on the door. It's just the 12-minute mark, so the Holy Defense were able to be utilized before they automatically went down. So the inhibitors will stay alive. I think NU Bulldogs shouldn't be able to force their way into the base for now. They will have to wait for the second Lord to do so. But they have successfully contained Samanka, and making sure that Samanka can't really just walk up and start a fight. And this Phoebus is doing a very good job. They are going to try again. The RWM used as a response. The Golden Hour will stop that in place, but the Marcel still goes down. And now the Leomon joins the fight. They go away for Wormman. Still surviving with a sliver of health. The Sora with the Heaven's Wrap takes down another. And NU Bulldogs will have to retreat. Oh, it was a good defense being made by Team Samanka just now. Even so, the Golden Hour took on 3, but there was no one outside, and Freya with Leomon move on the side, pushes in towards Team Anu, and finally they have a room to breathe over. But still, with the mid lane still standing strong, it might be hard for them to contest for the lot. I don't know how Samanka can contest Lord. There is a possibility for them to do so, but it requires both the Sora and the Hylos to be literally in front, right? Because the Marcel right now is the key to cancelling out the RWM. We saw that earlier on just now, and you cannot let the Marcel catch your E. And no flicker on the Freya means it's hard to get in. The Leomon isn't even there, so
no chance for a Lord contest. They just have to start retreating back. And then New Bulldogs will wait for the next Lord to spawn at 14:44. Looking at the game just now, they can't contest it either because there's no Leomon outside. It was too far away for Leomon. Bottom lane, it's an easy knock towards the door for Team Bulldog, especially being held by Liam for Team Bulldogs right now. This is a heavy way for Team Semangka to defend themselves. Top lane, heavy pressure by Team Bulldog. And they have to deal with the Lord, so all the inhibitors should go down. Mid lane still slightly quite a distance away, so Semangka has some time to deal with the Lord, but even then it's taking them quite a while since they are running a fighter lineup with no traditional marksman. Final wave arrives. Here comes the engage, an attempt from Semangka. They use all their abilities. The Golden Hour stops all of that. The Art of the Ants doesn't really get to do much. And that should be the end of this game. NU Bulldogs finding the opening to go in. Estacio going after the Yi, takes her out. Does go down to the crystal, but the arrow connects. Knight forced to retreat. A 4v1 situation. And Knight would try his best, but NU Bulldogs will give the Granger a legendary streak and get that game. Oh, it was a wipe out. And look who was helping them at the last second. The Golden Hour! Kyle Marcel just now at the peak of the moment. Yes was opening the art. Sora was actually taking them in with Stormbind and Heaven Glass. They can't do any damage because of the... I think it was a flick to Golden Hour just now. For Marcel to save his teammate. It's just, again, another great Marcel play. Every single game, we see Marcel like twice, and you see the impact that Marcel can bring to this. It's actually, sometimes it's not about setting up for kills, but just disabling the enemy team, and NU Bulldogs did a very good job at making that happen. And don't get me wrong, I think Semangka also has some very good moments, but NU Bulldogs just better at the punish, and once they got to the state where they, got their items, that's where they really started controlling the battlefield with this Marcel. Yeah, I think what one round just now is that Semangka tried to do a team fight compared to picking up one by one, which is they have the better burst damage compared to Bulldogs. But since Bulldogs have Marcel, whenever team fight happen, Marcel just pops up a Golden Hour, stop all the projectile, and you cannot do anything about it. Yeah, it's again, just a very, very good game, very good fundamentals from the side of NU Bulldogs. I think this is one of those teams that we did say, right? I did mention that they are one of the most experienced one in the collegiate realm, and again, they are showing that experience. This team, same like how they were last year, without any roster changes, and you can just see the synergy that they have, the skill level that they bring, and just coordination in general. This is what made NU Bulldogs so scary in 2025. And it seems like they are continuing to show us that they are just as good, if not better. Whew, Herrero going with the burst damage, it killed. No death at all. Even down a 14k goal in total with the damage 7,000. We have seen, I think this is the largest damage for game number 3 compared to the game number 2 and game number first game. It was only around 3,000. So that says a lot about Herrero damage today on the first match with Team Semangka. I think Semangka didn't have a way to get to Herrero as well, because they have to get through the Marcel, they have to get through Bangsal, and you always have the Selena Blast just continuously throwing out the abyssal arrows. So there's a lot of deterrent, and the only way for Semangka to get to the backline is by hard diving with the flickers.
But even then, this Bangsal Phobias is just keeping them back. So all in all, a very solid draft from both teams, but in terms of the execution, in terms of the margin of error, I think NU Bulldog definitely have a better understanding on how to play this game. What a nice start from Team Semangka Bomb is that. Remember, it's a double elimination. You're only going to go to the lower bracket, but continue for Team NU Bulldogs going towards the upper bracket. Yep. And congratulations to NU Bulldogs, right? They go into the upper bracket, so play lesser series. They have another chance for Semangka in the lower bracket. But of course, you guys will also have another chance if you missed out the previous redemption code. Here is another one dropping in on your screens right now. It's pretty easy. Just go into your in-game client, click your profile photo, go to settings, go to redemption, and key in the code listed below, and you'll be able to redeem whatever freebies that is being given out right now. Remember to redeem the code today. There's still one more game to end the day for the appetizer of this week, which is later on. We're gonna see, if I'm not mistaken, what team is left here? I mean, we still have the Clarity Gaming from Singapore, and then KPTM Velocity. Yes, that is gonna be our last match. That's Singapore versus Malaysia after this game. So sit back and watch us again after this break. Bye. I formed this last mini team to qualify through SG qualifier and didn't expect us to be champion in the SG. So sebab kita orang dah main lama, from high kita orang dah tahu what does they want in game. Kalau dari segi comms, kita orang maybe quite smooth. Ya kelemahan tim kita sih sebenarnya kalau di rank doang sih sering kalah gitu kan. Tapi kalau udah di turnamen mode serius ya bantai-bantai menang lah. I don't think any weakness of our team. We just continuous learning and we stay consistent in our gameplay. We are confident that we can win. Jadi awal terbentuknya tim Little PK ini karena kita sama-sama sering mengikuti turnamen, cuman sebagai musuh dan punya satu tujuan yang sama. Jadi kita sepakat untuk membentuk tim Little PK untuk menjuarai turnamen kampus-kampus di nasional maupun internasional. Previously, when I'm in SG, I had like a completely different team and we were training a lot, we were winning a lot of tournaments together. But when I came to join this team, it was like a completely different environment for me. Kita orang kan student, so masing-masing ada time yang diorang free and ada yang tak free sebab diorang ada final year project ke, ada yang tengah buat internship juga. Sometimes kita orang dapatkan playtime tu quite hard. Kemarin sih tim gue sempat kalah BO1 ya di final nasional kemarin, jadi sempat turun ke lower bracket dulu. Jadi kita lebih banyak berjuang di lower lah dan sempat kayak parno dikit lah gimana nih mau lolos. The strength of our team is our chemistry because we played for almost more than 1 year. We always the tournament's champion. That's our strength. Our last mini team is basically our strength and weaknesses. We lack of a lot of chemistry, a lot of synergy together. I didn't expect myself came all the way to compete with all the other international teams, and I will be grateful to fight them. Kita orang gaduh, kita orang akan fix balik, just rebonding semua. We just say a new thing, so tak ada yang akan get hurt and we just try to find the solution in game kat situ. Tak ada siapa akan dendam dengan each other, so memang kita orang kat situ memang like best friends lah. I already know some of them because I already compete with them in international stage. I am confident that we can win again. I believe the easiest team to defeat is TKP, which is my team. It is a very huge challenge for us to compete with the other teams, and
I hope we can put our good fight for the other team. Honest review, honest opinion lah. Kat saya rasa MSL Malaysia lah. Kita orang sangat-sangat selalu lah jumpa diorang. Sometimes we be screen partner, so macam quite confident lah untuk going against diorang. Betulnya gue respect sih sama semua tim. Soalnya mereka pada kan juga udah sampai ke final internasional ini kan. Tapi di satu sisi gue juga ya pede juga lah sama tim gue pasti kan. Jadi kita yakin buat ngalahin semua tim-tim yang di sini. Congratulations everyone to all our participants and winners. This is the OPPO Hyperlegend Cup. Wake me up, version starlight. I feel so alive. Ooh yeah, yeah, ooh yeah. Different vibe, different mind. Ooh yeah, yeah, ooh yeah. Kaleidoscope this side. Came in, looking alright. Right now, set, lit, feel the power. We waiting for the hour. Kita orang punya chemistry and execute team game plan lagi tinggi daripada tim-tim lain. The bond or the chemistry of our team, because we understand each other inside the game and outside the game. We have known each other for very long, and our chemistry and our teamwork is on top of everyone else. Kita bakal ngeluarin surprise pick, mungkin nggak bakal ada orang yang tahu bakal kita ngeluarin mungkin dari komposisi hero apa, strategi kita apa. Mungkin mereka ibaratnya bakalan buta akan draft kami. We started recruiting by to compete each other and test their skills, and we have to adjust our roles just to form a better team. Basically, half of our team pernah join ML season lepas. Dia orang scout kita orang untuk buat team terbaik untuk compete dalam MSL baru-baru ni. Kita bertemu di turnamen offline, kemudian kita berpartisipasi mengikuti turnamen ini, dan kita bersyukur bisa di hashtag 2 walaupun kita di underestimate banyak orang.
My team's players came from various backgrounds and we met each other through tournaments and playing ML together. Kalau inside the game, kita orang ada isu yang macam miscom. Maybe waktu MSL tu kita orang hampir bergaduh waktu grand final. Waktu tu kita orang leading dalam 2-0 and jumpa the solution terus dekat situ. I think we have struggled because of our academics. We have to prioritize it first. So our preparation time is less than as usual. Yeah. On top of a student life, having to go to school, study, even working part-time, it makes us like really on a tight schedule in order to train and find time to spare for this tournament. Tim saya yang paling saya suka itu alter ego dari Indonesia karena mereka dari awal dipandang rendah, mereka bisa masuk low bracket, kemudian mereka berjuang sampai akhirnya bisa juara champion ya kan. Saya mau jadi kayak mereka sih. Tim kita yang dipandang rendah bisa membuktikan bahwa sebenarnya kita itu kuat berkuda hitam. So dengan perspektif dan hujatan daripada ramai pihak daripada luar tentang kebolehan kami untuk mewakili Malaysia, kita orang kat sini sekarang untuk buktikan yang kita orang sebenarnya layak untuk dapatkan slot ni dan akan cuba membanggakan nama Malaysia untuk OPPO Grand Final kali ini. Dari tim kami, kuat itu dari PH karena kan kita tahu sendiri omongan orang-orang banyak, PH itu kuat, banyak meter dari mereka semua. Tapi menurut kami semua yang kuat, semua yang strong atau semua yang lemah kita hadapi semua, kita compete, kita tak boleh ada rasa takut, kita hajar semua, kita buktikan siapa yang kuat. I think Team Malaysia is easiest team to defeat because we always win against them in rough game. So I think we can win again in this tournament. I'm going to be humble and say any team is as easy as each other to beat and put ourselves as the easiest team to beat. Not all teams are invincible and it's up to us to prove that we are the strongest. I formed this last mini team to qualify through SG qualifier and didn't expect us to be champion in the SG. So sebab kita orang dah main lama, from high kita orang dah tahu what does they want in game. Kalau dari segi comms, kita orang maybe quite smooth. Ya kelemahan tim kita sih sebenarnya kalau di rank doang sih sering kalah gitu kan. Tapi kalau udah di turnamen, mode serius, ya bantai-bantai menang lah. I don't think any weakness of our team. We just continuous learning and we stay consistent in our gameplay. We are confident that we can win. Jadi awal terbentuknya tim Little PK ini karena kita sama-sama sering mengikuti turnamen, cuman sebagai musuh dan punya satu tujuan yang sama. Jadi kita sepakat untuk membentuk tim Little PK untuk menjuarai turnamen kampus-kampus di nasional maupun internasional. Previously, when I'm in SG, I had like a completely different team and we were training a lot, we were winning a lot of tournaments together. But when I came to join this team, it was like a completely different environment for me. Kita orang kan student, so masing-masing ada time yang diorang free and ada yang tak free sebab diorang ada final year project ke, ada yang tengah buat internship juga. Sometimes kita orang dapatkan playtime tu quite hard. Kemarin sih tim gue sempat kalah BO1 ya di final nasional kemarin, jadi sempat turun ke lower bracket dulu. Jadi kita lebih banyak berjuang di lower lah dan sempat apa ya kayak parno dikit lah gimana nih mau lolos. The strength of our team is our chemistry because we played for almost more than 1 year. We always the tournament's champion. That's our strength. Our last mini team is basically our strength and weaknesses. We lack of a lot of chemistry, a lot of synergy together. I didn't expect myself came all the way to compete with all the other international teams and I will be grateful to fight them.
kita orang gaduh, kita orang akan fix balik, just rebonding semua. We just say a new thing. So tak ada yang akan get hurt and we just try to find the solution in game kat situ. Tak ada siapa akan dendam dengan each other. So memang kita orang kat situ memang like best friends lah. I already know some of them because I already compete with them in international stage. I am confident that we can win again. I believe the easiest team to defeat. You are back once again to a new esports chapter with OPPO. Now this is the OPPO Hyperlegend Cup 2026 and we're back once again. And trust me when I say this, we are drawing close to the end of day number 1 here for the event. All right, we've already concluded our first 3 matches in the first round, and later on after this, in a few short moments, we're going to be calling out the next 2 teams, which will feature the 4th match for the first round in this double elimination bracket upper bracket. All right, I do see a number of fans, families, and even friends here present at our official venue here at Utama Shopping Center in Kuala Lumpur, Malaysia. And to those who are currently sitting at the comfort of home or wherever you may be, probably dining into your dinner right now, welcome. And hopefully you guys are as excited because we are about to commence our next match. Now let's start with introducing our first team. Ladies and gentlemen, they are not here to play. They are here to battle things out. Representing from Malaysia, carrying the hopes of the home crowd. Give it up for KPTM X Velocity. KPTM X Velocity, the second Malaysian team here standing up on stage. And of course, ladies and gentlemen, you would want to know who their opponents are, so do I. Now let's have a look at this video. Ladies and gentlemen, their opponents here from Singapore, ready to close the day strong. Give it up for Clarity Gaming! Two amazing nations, despite being neighbors, and of course, they are gonna draw blood here in the Land of Dawn in a few short moments. Of course, we're still in the best of 1 series segment here of the competition, still in the first round of the upper bracket. Now, if you did miss out on all the action, ladies and gentlemen, this is the final match of the day, and it will close down the curtains for the first round of the upper bracket. Tomorrow onwards, all the matches will be best of 3 except for the grand finals, which will be a little bit different as it will be a best of 5. And of course, ladies and gentlemen, to share a little bit more about what we can possibly expect or transpire here from this particular match, we're going to be back together with our all amazing commentators here for the match. Let's pass it over to them. Thank you, Flavor. We are just the person to answer that question because expect some more amazing Mobile Legends Bang Bang action right here, the OPPO Hyperlegend Cup for Mobile Legends Bang Bang. And we're going to end with the Causeway Derby. We got Clarity Gaming from Singapore. We got KPTM X Velocity from Malaysia. It's the TOS time. And we are your casters. It's Husky and Fira to close out the last game of the night. Keep on forgetting about it. Welcome back to Hyperlegend Cup 2026.
This is the last game for today. Best out of one between Singapore versus Malaysia. Clarity versus Velocity. KPTM. Sorry, KPTM. Velocity and Clarity. You have seen 3 games now, Husky. So what's your input about the games for the last game today? Oh, seems like Marcel and Leomore are extremely popular. Granger is also extremely popular, and I would tell you nothing is as popular as our redemption code that we've been giving out. And on top of that, nothing is also going to be as popular as our OPPO Reno 15 series that's been powering the player's gameplay and making sure that all the action that you see on screen are in the most optimal of conditions. You look back at the Fanny play we saw in game 1, that was great. The Grangers, the Marcel, all these amazing skill shots that the players have been hitting, all because of the OPPO Reno 15 series. Yep. With that being said, don't forget also the redeem code. You want freebies? You want goodies? Just screenshot, write it down. You either can screenshot or write it down for the redeem code. Put it into your game. Get a lot of goodies over there. Who knows? You might even get, the new skin. You never know. I really love to actually have Itachi as my skin. Please. Yeah, we got plenty of stuff, and this is gonna persist as the game is going on as well. So if you missed out that one just now, you either rewind the live stream to find it or wait for the next one. Because I personally cannot wait to see Clarity Gaming take on KPTM Velocity. Right, we've seen in their interviews, right, during the bumpers, both teams really talked about kind of the tight schedule that they are on and how the practice has been going. And it's not easy when you, especially in the collegiate level, because you're also dealing with academics, and then you have to also bring us on time. Exactly, bring us on time. You have to allocate time to train, and then you have to arrange scrims and all that. It's definitely not easy. And same for our Singaporean friends as well. They have to do that, but they also have to travel here just for this tournament. So within what you have seen, I think both of the team are ready to rumble for the best out of one. This is the finale, our closing of the day with Team Singapore and Team Malaysia by Team CG and also Team Velocity KPTM. What I'm expecting for the closing today, I'm wondering, will there be a master band? I'm still looking forward for something else to be. You might be glue. We haven't seen glue, even so it's a popular pick in the professional league, but we haven't seen yet glue. Only on the first, I think the first game, first and second game, or first or third game for glue. I want to see the more glue action. Will it be possible? Maybe. Kalea, if it's not been banned away, yet again we see 3 games and they don't want Kalea to be taken by any teams. Yeah, I think Kalea, I'm still waiting for to see if Kalea is going to be an option. Obviously, Kalea and Marcel have been hot commodities, with Marcel getting picked a lot more and Kalea more often than not showing up on the ban list. I think on top of that is also every tournament surprisingly has what I like to call a tournament meta, right? And I think so far the Marcel and the Granger has been hot. The Suyo as well. I think in the mid lane we're seeing like couple of Valentina games. So far we've had Dangerous Grass, Expanding Rivers, and Flying Clouds. I hope we end it on Broken Walls. That will be at least we complete the map pool. It seems like that will be the case. So we get Broken Walls for this final game of the day. Since it's Broken Walls, maybe a lot of CC gonna be taken. I love when we use Broken Walls. It took Harley on Broken Walls mean more option for him to pick someone off, more action for him to move inside the game. Or if not, maybe something like
It may be a user Shin. We might see a user Shin. We haven't seen the user Shin yet in this game today. Will there be a miracle pick for the Yisushin? Yeah, I also want to see if like there's gonna be Yisun Shin or the Guinevere. I know Guinevere was banned once. Well, guess no Guinevere this game. Clarity Ban Gaming again. banning out the Guinevere, the Zusin, Hilda ban out as well. So so far, I mean, the bans have been good, right? Some power bans. I wonder if the Marcel is gonna get banned out. Indeed, Velocity, KPTM, they banned out the Marcel. It means Alia still wide open to be picked. With no Zusin, Valentina Yves might be in play. Will it be the Kalia ban? It might also be a glue ban. Will that be possible? A Freya ban might happen because we see a Freya ban on the first game, but no. When they know that Team Malaysia love to play Fanny, then so Fanny will be banned out. Fanny ban on the blue side. That only means one thing. Clarity Gaming isn't really comfortable with a Fanny first pick. The fact that, because usually Fanny is a red side ban. So KPTMX Velocity right now, they have a couple of options that they can consider. The Sora obviously is one of the big picks right now. The Valentina. There's some teams, even MPL teams, they will have the tendency to first pick Valentina, but it's more of an acquired taste. It comes down to the team preference. So maybe the Sora and Kalea are good options. The Fulvius as well. I think that is a decent read because it opens up the draft for you to pick heroes with high mobility and dashes. Yeah, we could see Cloud, we could see Harriet. Might be picked for Team CG. Right now for Singapore. Freya as the first pick. Might be a jungle Freya, might be a gold. It's a total flex pick. It could also be an EXP. So Team Velocity, will they be focusing on the jungle or the EXP? Might be also towards the mid. Valentina is still open, but yet because no one banned oh, look at that Husky. Two bans in the last game. And Uranus ban, a Kalea ban. Velocity said, okay, this is a win position for me. I want both of the heroes. So Kalea, ask and you shall receive. You wanted the Kalea, you got it. It's a good way to control the Freya, right? You grab her with the Tsunami Slam. The Uranus is good for sandbagging the lane and just generally holding that lane in place so you can't really do anything against him, especially into fighter comps. Right, one of the ways to deal with Uranus is big burst damage and or Sky Piercer carriers, but since there's a Freya on CG's side, there probably won't be anyone that takes Sky Piercer. Kimmy will be the option, and I like the Baxia response as well. The healing reduction from the Baxia passive will not only help deal with the Uranus, but also help deal with the Kalea and KPTM Velocity response with the carry, which I like. Big tank shredders, good late game carry. Oh. I'm loving the carry right now because there's Freya, there's Baxia. We know it's a high counter for the two hero right now. So for the next ban, will both of them being focusing towards the mid lane? No, Sora has been banned out, meaning it's a possible Arlot play for Team CG. Right now, Team CG might focusing on the mid lane of Valentina ban or a Yeeth ban to lessen the pool hero for Velocity. We also have seen Zetia ban. Will Team Velocity get a Zetia? Zetian is not too bad of an option, right? Your laning is strong. There are a couple of choices there, I think, for the mid lane. Farsa was one of them, but it gets banned out, so there's the Yeef left. I agree, I think the Zetian isn't too bad of an option, right? You have a low cooldown, constant poke, and then your passive is pretty decent if they dive you because you push people away, but most importantly, the ultimate allows you to really set up, and if Clarity Gaming initiates a hard dive, your ultimate can easily break that tempo
And at the same time, they also banned the Yuzong, right? So the Yuzong being banned out means that they have denied a way for Clarity Gaming to go for these hard backline dives to threaten the carry in a team fight. I think both teams have very good understanding of what they want to do with this draft. But I'm on your side, Vera. I want to see that Zertian get picked up. Welcome to the greatest magic show of all time. Oh, our Harry ban right now. We might see a direct. We might see a direct for the CG. They might pick it's either the direct or the allot. I don't think they would take. I don't think they will take Leomon for their EXP. Valentina is still all wide open for both of the team. There is still no mid lane for both teams. Valentina, Eve, like we said, finally, Zetian. Yep, very solid pick. I like the Zertian pick here. So CG, I think you need to look for your Roma and most likely the XP here. The Cho is not too bad of a pick, although it's going to be slightly hard to deal with the I don't think they should take Cho, especially with Zetian. We know the shield, the passive for Zetian pushes people away. There is still... who else is there? I think there's a Khalid. Yeah, Khalid. The glue is open, if I remember. They go for the Khalid and Alice instead. It's completely fine. Or death. It's a Khalid. Is it a Khalid Roma? Yep, it's a Khalid Roma. It might be a Khalid Roma. So the Alice XP is there to sandbag the Uranus. So the XP lane is going to be a dead lane. There's not going to be much interaction, sadly. We're looking for a jungler. The Suyo, I think, is not bad. Suyo, I think, Fredrin's, Suyo. The Nolan is also still available. Am I missing anything else? I think Suyo sounds like the best option. But they go for the Fredrin instead. So we get a tank jungler on tank jungler action. This is gonna be fun. I think it's nice they took Fredrin. We know when Fredrin ults with taking all the damages from Khalid, from Freya, and even from Alice, it's gonna be a one-hit ulti by the Fredrin. The Baxia is gonna be very important to deal with the healing capacity from the side of KPTM X Velocity, but again, Fredrin, very solid front line, and if he gets going, he can literally just sandbag everyone with the help of the Uranus. So I do like the Fredrin pick. I think it's pretty okay since, just judging by the draft, there's a lot of support from the rest of the team, of the composition. Now I want to see how this tank jungler matchup is going to pan out. Okay, this is the best R1 for the last game of the day between Velocity, KTPM, and Velocity Gaming from Singapore. Malaysia and Singapore rivalry right here at Hyperlegend Cup. Oh, right there at one Utama. If you're in Malaysia, in Kuala Lumpur, can drop by at one Utama to watch the game tomorrow. But here's the game. This with the broken walls for Land of Dawn. Ladies and gentlemen, the last game of the day. We got Clarity Gaming on the blue side and KPTMX Velocity on the red side. So again, this is the last game of the day. Like we said, we got tank junglers matchup, which is a very rare sight. Today's in the current meta, everyone just plays assassin, although the damage is quite a lot. Good healing from the passive of the Kalea, but sometimes we do forget that the Kimmy, once she gets a passive online, she just does infinite amount of damage. So forcing the flicker out from Jin early on. Also, I try to look over for Fadrin. Or Fadrin inside Little Wanderer. It's been taken by CG. For Team Velocity, they have to play at mid and a little late game. Oh, a lot of damage been done by Jin and Nani. The good thing about the Zertian that she can actually
She actually does a fairly good job of matching up the clear of this Kimmy because she has low cooldown and long range spells as well in her first ability. So that's good enough to keep CG at bay, or at least if the Kimmy Khalid wants to push on forward, there's actually she actually has the tools to keep them at bay. And you guys also have the tools to gain some freebies. All you gotta do is to key in the redemption code, because right now we're about to witness our first blood, and that one goes over to Riot. Oh, looks like with the free gift with the redeem code, don't forget to copy a screenshot for the redeem and first blood. Ryan just now, what a nice layout been done by Team CG. Oh, Ryan, have to be a little bit careful. This is time for the turtle. Remember, with broken walls, turtle can be taken by the left and right bouncer. Already level 4. Oh, coming in. Fury of the Phoenix into the Appraiser's Wrath. Good enough to secure the turtle for themselves. So Kalea is healing everyone up. She's just not going down. And it's like that. VE finds 4 kills in that fight. With Jin coming in with a jump and then a Fury of the Phoenix by Nami. What a combo just now being treated off by Team Losty. Looks like they're back on their tempo. Look at this in the replay, right? We did say that Look at the outfit. if CG hard dies, the Fury of the Phoenix will cancel that. So they not only get hit by Fury of the Phoenix, they got hit by the Fredrin out as well. Looking over at right now, not a lot of difference for their goal, but Ryzen already brought, if I'm not mistaken just now, Sky Purser for Ryzen. And we have to remember, Ryzen is using Purify, same as Harry. They know it's not easy for them to, if they have been dived, they can't save themselves, especially with Banso is around them. And Freya, so that's a lot of heavy duty damage can be done by Team CG. Again, this Uranus, there's nothing that CG can do about him right now. The only way to kill him is actually to bring the Kimmy along, who does have a Sky Piercer, but the problem is, we've seen how the previous fight pan out. They catch the Fredrin, Raging Sandstorm to the back. The Kalea ultimate actually doesn't get anyone, but it's good enough. And now they turn around with the Fury of the Phoenix. We've seen it before. Mizuacha actually ends up going down to the Kimmy with the Sky Piercer stack. And the Khalid also survives. Good stuff from CG. Almost they could took a kill. Looks like Jin brought an Oracle for more half regen for himself. While Glowing One, looks like they don't want Ryan to or Banto to have any regen on themselves. Again, Turtle trying to be taken by Team Velocity. This is a free Turtle from himself. Harry almost got caught. Oh, 3 versus 1. Flicked us away, but not. It took one. It took one. Even though it's 3v1, still it's a good play by Carrie just now. Yeah, she played as best as she could, so still not a bad thing. I think the person who got the kill was the Kimmy, so that is her. There's another Sky Piercer stack. Got 20 out of 80 stacks right now, and it is gonna be a bit scary if once the Kimmy starts stacking up on more of the Sky Piercer stacks, because it will help her cut through this Fredrin and Uranus. Oh, the mid lane. Mid lane. Seems like there's gonna be another fight. The Fury of the Phoenix just came back off cooldown. So if CG attempts something like that again, VE will have to wait to respond. Looks like it's a hard game for both of the team. Ryan giving a solid visual to what Team CG. Okay, I'm over here. They're doing the jungle right now. Be careful. Like we said with Mizu as Venus and then Alice, we can't see any fight at the top lane in the EXP. Not yet. Ooh.
He proxied the wave early on, so that means he Oh, can no. start moving first. Oh, During the Phoenix, break the that's it. tempo, they still lose the carry. As the full dive commences from CG, but they're underneath the tier 1, so they are going to lose the Freya in return. Not really worth it if you are CG, because the Freya going down is the worst case scenario. I love every time someone kills Saurus is gonna make sure someone have to die with me. I won't die alone. That gives a lot of chance for Mizu to actually take on the bottom lane. Danto trying to clear out the wave. Not enough time for it, and yet again Turtle will be focused by Team Velocity, but here comes Team PG. It's worth saying that CG doesn't have the best of wave clear compared to VE, so that is going to be quite a problem when they have to deal with big minion waves down the road. Because this Uranus is just going to stand in front and be a nuisance. Look at that. The Kimi is basically locked out of the fight, so the turtle gets secured easily by the Fredrin as the Freya wails away. The Fredrin able to dash to safety as the Uranus continues to just disrupt the backline. The Freya continues to move on forward. The Fredrin, good taunt, turns around, big ultimate hits onto all three of them. And now CG will have to retreat the Uranus. Mizu turns around, Fury the Phoenix for the extra movement speed, and they take out the Freya, they take out the Baxia, they get the taunt onto Bento. Bento dies to the carry, and 3 bodies for KPTM Velocity. Oh, the timing! The timing being done by Nani just now with Waffy. With the Tsunami Slam. That's a good hit by Team Velocity. And right now below, if you want something good, if you have some goodies, key in all the goods below, but the mid lane just now. Husky, they're losing it for Team CG. Yeah, I think CG needs to understand that they need the Kimi to deal damage. I mean, they have the Freya, sure, but Kimi is the more reliable one. And see, with the Kimi, pretty easy to take out individual targets. So in the previous fight, the biggest difference maker was the fact that Ryzen was not in the fight at all. He was getting zoned away by Mizu. If Ryzen was in that fight, they would have won 100%. So something that CG needs to keep in mind, this Kimi is the most important member of the team. Looking at the rotation, now bottom lane finally will be knocked down by Freya. They can breathe for Team CG. Oh, okay. I wanna guess that they are waiting for Ryzen to join the fight, especially if they want Ryzen to get a stab from the Sky Piercer. And it might also mean that Saurus will be hunted down. Oh, looks like there's a team fight at the back. Good purify to dodge the Raging Sandstorm, and now Saurus can do whatever he wants. His front line is there. He's just consistently going to be dealing damage to them. Again, Mizu just zones out Ryzen. This Kimi is dead. Ryan is also dead. And yeah, 4 more kills for KBTM Velocity. Yet again, this is what I said with Zetian. Well, when you think you can dive in, it's not that easy for you to dive in, especially with the Fury of Phoenix at the right timing. And then Jin walks away, jump over again with Tsunami Slam. This might be a lot in Team Velocity hands. Yeah, if a fight like that happens again, this game will just end. It's already very hard. The fact that the Kimi died means that she just lost for half of her Sky Piercer stack. So she went from 40, I think. So she went from 30 to 15. And that is going to hurt in the long run because she needs the Sky Piercer stack to deal with the Frederick and the Uranus. But the fact that she died just now means that she needs to stack it up. But it's only going to get harder and harder to get kills as the game progresses. So things are not going well for CG at all. Unless they kill off Nani, it's not an easy way for them to actually find a team fight. Especially with Saurus at the back. With 3 kills on his hand, top lane have been knocked over by Team Velocity and Lord slowly creeping in on the bottom lane. Yeah, they have a lot coming down bot, and all the waves are synced up as well. We did say the wave clear from CG isn't good, so it will be quite a challenge to
deal with all 3 synced up waves, and VE is going to go for the fight. Tsunami Slam with a kidnap, the response that's coming from CG, but another good kill with the Phoenix. They break the tempo, and this carry is just going to tear through their health bar. So the Appraiser's grab doesn't connect, but 2 have already gone down from the side of CG. Yet again, the combo by Nani just now. Hopping on the tower, hopping on the team. Malefic gun finally been bought by Soloz to half this done. Bottom lane looks like it's not easy. Oh, the Lord having that just now. They can't push it. Can they push it? I think they're trying to take the turret, but they took Ryan instead at the back. Ryan, gonna be the death of it. Finally, move away. Saved by the belt Waffy. Being took out just now. I try to brute force that. I wonder if everyone is focusing on the turret. They really wanted the inhibitor, but it's fine. You know, at the end of the day, they lost the Fredrin, but the biggest target right now is the carry, who already has 5 items available, and they're up 7.3k gold. So the next Lord is gonna be the game ender for CG, and they don't really have much time left. Just look at the itemization. 3 of the members from Team Velocity. Okay, we hit Freya, we hit Kimi. Let's just stack up on Justice Golden right now. Let's make sure they don't have any attack speed. That's how deadly Freya is. And I think they make it up around it, so they won't be hit by Freya. As long as Nani is around, it's really hard for Team PG to do anything. My suggestion, it might be easier if Bento or Ryan Khalid find first Freya. I mean find first on Zetian. So one more code coming up for you guys. Redeem code, remember to redeem it before KBTM Velocity redeems this game for themselves. They're gonna turn around. Watch out, Bento. That's half his health bar gone, by the way. Bong trying to look for flank angle. They might have spotted him. It might be too late. The Tsunami Slam comes in. That's a monster kill. That's a double kill. Look at the carry damage. So nice. Look at the Uranus. Look at what he's doing. Oh my god, Uranus. He doesn't care about Ryzen right now. He does not care at all. The damage is too large. No, I mean the defense is too large by Uranus just now. It was an ultimate by Jin taking over Ryan when Baxia is not around. It's an easy way for them to crack it open. Took the second lot. I'm gonna call it Tira. I think it's GG here. I think it's GG. Unless like KBTM really messes up, like they 5-man dive the fountain, or else it's GG. But you have to remember, Mizu just got blade armor. Whatever's gonna hit him, especially because there's Ryzen. Like I said, the stun yet again being saved by Zetian coming in with a Tsunami Slam, and then it's over, man. They can't catch the carry. This is over. It's GG. It's done. I appreciate the effort though. I think CG had a very good idea, but yeah, this carry is way too much. Carry the Zetian. We called the pigs, and it worked out exactly how we thought it would. That is going to be the win for KPTMX Velocity. They proceed through the upper brackets. Oh, that was a clean play by Team Velocity x KPTM. I can't believe. I love how they play on Zetian. Whenever someone's ulti in, Zetian said, okay, right now this is my ulti to stop you. And then coming again with Tsunami Slam and Fredrin using a Appraiser Ref. That's a double combo over there. It's almost written in the books, I think, written in the stars that with the draft alone, that KBTMX Velocity have a very solid foundation to win the game. I mean, don't get me wrong, like CG has a very good initiative, right? They were hard targeting Saurus. They really want to shut down this carry, but like you pointed out early on, I feel like every single time Saurus dies, someone gets traded back.
And add on to the fact that every single time CG hard dives, there is the Fury of the Phoenix to hold them back. Mizu is basically, looks at Ryzen and be like, no, you cannot participate in this fight. You're grounded for the rest of the game. And then you have the Frederick to go through. You have the Kalea healing up KBTM. There's a lot of layers that CG needs to work their way through, but they just do not have the heroes to do that. Like I said, the pick-off, the team fight, the AoE, and the CC being done by Team Velocity, all of it makes sense. You know when you wake up and you get the hot coffee, like it's the perfect cup of coffee. This is how Team Velocity just play. It's pure smoothness. There were no minor mistake at all. Maybe this one is the minor mistake. They were trying to force themselves towards the turret, got killed off, but still they won the game. Yep, indeed they did. It's again just a very good display of skills and fundamentals from KBTM Velocity. I mean, up in the next bracket, they are going to be going up, I believe, against NU Bulldog. So that is going to be another interesting best of 3. But that's going to be a story for tomorrow. Right now, we're going to give our flowers to the MVP of this game. It's Nani, 4-0-16 on the Zetian. Well, with a 5k damage and 600 gold per minute, with 10k gold, no death at all. 9-16 assist by the Zetian. We've seen how and we've seen why people would ban out Zetian from a team fight. You know what it reminds me of the Ultimate Husky? It was the same time I remember Yusushin all Ultimate. If you remember Yusushin all Ultimate, it's like that. The old I'm so glad they come back it for Zetian. Yeah, it's such a fun hero. When she first got released, she just doesn't do enough, and then they change her numbers, make her do a bit more damage, adjusted the cooldowns a little bit, and now Zetian is one of the prime mid laners. It's one of my favorite heroes. I mean, it's a historical figure as well, right? The first empress of China, like the first great ruler of China. So the fact that they bring her to life in Mobile Legends, and then she becomes a viable mid laner, it's such a nice thing to see. But it's just me. I'm just nerding out on Chinese history. KBTM Velocity, though, again, showed us a very clean gameplay, and this carry, like I feel like teams need to respect carry picks, right? Like, because no matter how you look at it, carry is still one of the best, and one of the best, if not the best late game marksman. Does a lot of damage, destroys tanks, and she has everything. She has her toolbox is the optimal toolbox, right? The fact that she does true damage, right? A lot of marksmen needs the Trinity items to start killing tanks, but she will buy Trinity item and she does true damage. So she's such a strong late game hero. Teams need to respect her a bit more. And remember, with Alice on the side, Baxia in Interfair, and Khalid, everything is like folder for carry. Can I say thank you for the food? Thank you for coming in. Okay, come in. This is the level 4. I'm blending you over. You can't kill me just yet. And every time someone tries to kill carry out, play them first. Like if I'm gonna die, you have to die with me. I don't want to die alone. And that's because carry have been using Purify. So whenever Baxia came in, Freya purify away, move back, and make sure he's not alone. Yep, and that became basically the story for the rest of the game, right? CG, they full send it to catch Soloz, and Soloz just presses Purify, dashes backwards, his team comes in, and then he just gets fed all the kills in team fight. And I think once CG realizes that, they just didn't have a way back. And remember we said that they need to somehow get Mizu off Ryzen's back. That also wasn't possible because the whole draft is meant to dive, but your mid laner is not a diver. And then when you have Uranus chasing her, there's no one to peel the Uranus off of the Kimmy. So Ryzen is just left to die alone, which is pretty unfortunate, in the grand scheme of things. Yeah, and we have seen that
with Khalid, even though Khalid dive in, it doesn't bring a lot of impact towards the game. But let's look at the schedule tomorrow for best upper bracket round 2, best out of 3. PRVE will see Velocity from UITM, VEMV, and then next, and you will meet with VE. Braveheart versus Velocity, and then Bulldogs versus Velocity. Ooh. Yep. It's the Philippines versus Malaysia. Yeah, it's a rival is OS time. But in the lower brackets, we also have TKP taking on Lil Pika, and then we have Samanka taking on Clarity Gaming. So in the lower bracket, it's going to be Singapore versus Indonesia. From tomorrow onwards, ladies and gentlemen, it will all be a best of 3, with the grand finals itself being a best of 5. So you're going to get more games, more Mobile Legends Bang Bang games. It won't be just a simple BO1 to decide the winners. Teams now will have a chance to adapt to what the enemy has brought up to the table and then make adjustments accordingly. So it's only going to get more intense tomorrow onwards. I'm thinking right now what's gonna happen toward the game, especially for tomorrow best out of 3. Anything could happen, and we have seen like a sneak peek of tomorrow where we know what's gonna be the 5th game. We have seen Leomon picks, we have seen Valentina, and finally Zetan. It might be that tomorrow people might ban out beating again. Yeah, I think the popular bans that we've seen today is going to remain almost a constant tomorrow. I don't see it changing anytime soon. So expect to see a lot more of the Kalea, a lot more of the Marcel, the Freya being important. We did talk about Kimmy at the start of the show as well, and how she does have a place in the mid lane, and I'm glad we got to see the Kimmy towards the very end. We also mentioned the Baxia, the Fredrin, the Gwyn. So I think we did a pretty good job, Fira, of breaking down the possible picks. But if we're seeing the games for today, a lot of them are heavily fighter usage. The Freya, the Arlott, the Pervious, we've seen that people don't want to see the marksman, but we have the marksman have been proven themselves. You have to use a marksman. You've seen Cloud, you've seen Carry, you've seen Carry playing in the games. They can't be beaten that easily, even though for the meta in games right now, people are more inclined to the fighter type of hero. You have to watch out the marksman. Yeah, I personally am slightly surprised we didn't see a single Harith today. I thought we would someone would at least pick the Harith, but and all the YSS, right? These two picks, quite surprised that we didn't see any of them. But still, it's just 4 games today. There will only be a lot more games from tomorrow onwards. So I think maybe that's where we will start seeing teams adjust to their enemies' playstyle, their opponent's playstyle, and then maybe we'll see deeper hero pools from some of these players. Maybe that's where we see the YSS come true. But I'm glad we got to see Marcel in play today. I'm glad that the Baxia Fredrin matchup was there. But that's it from us. My name is Husky. My name is Fira. We'll see you guys more for MLBB actions tomorrow for more games. But right now we're gonna hand it back to our handsome Flavor on the stage at 1U. Mistakes. But fret not, ladies and gentlemen, that is not the end for our tournament, as today is only day number 1. What awaits us tomorrow is a brand new day, which is going to be in day number 2, which will feature the quarterfinals in the upper bracket, as well as the first round matches of the teams that has dropped down to the lower brackets. And of course, before we end things on a positive note for a day, I would like to take this opportunity to say thank you. Thank you very much to everyone who made this event possible. Thank you so much to all the amazing audiences that we have, for those who are here together with us at our official venue at Utama Shopping Center in Malaysia, in Kuala Lumpur, Malaysia, and to those, and of course, for those who are currently tuning in to the official live stream. Thank you so much for your support to all the teams that are being featured over here. My name is Flavor, and I do hope I get to see you tomorrow for day number 2 of the OPPO Hyperlegend Cup 2026. Be sure to be and to join in together tomorrow later on in the evening to witness all this amazing Mobile Legends Bang Bang action here at OPPO Hyperlegend Cup 2026. My name is Flavor, and I hope to see you guys tomorrow. Take care, everyone.
Bye.